Let's
O te ofolofa ma whatalo whātu tātou tunu o le nei tai o fau, wha ma lor whalau manuia, nei o tātou ria le tai au le nei o le aso lua, o le aso sifuru ma le lua o me, lua awhi lua sifuru ma le ono, o le awa unanga ma le tautua le nei le si ufonga le laumua. Ai alo mai noa o le tātou sānu ngano tu te tala i whaasala launga o le nei aso, o le ate te ia le sunga le whaawhengainga, Pastor Anora le teu, mai le kālesia le King Jesus Worship Center i Lower Hutt. E usi mai loa le whaafonga. Fatalo fatu le swafa manu maro le tatou li yo Yesu Kristo. Ni ta fo ni ia le tua. Ma wole nei ava no tatou al fai mai fanu ma le lei. Ya so fa popo ya so le tatou nei yola. Ya tatou te amata mea i le tua ni nei ta au. Ai fai se talo. I le nei ta au. Le tua lo matou tama. Le o le malosi o malaba. O le pule au lava oe le uma. Le ai lava se tasi e tutusa ma oe. O le atua oe o sa paota. Mātou whala talata atu le nei tae aoro mātou atua. Mātou te mo mia oe ta maa te ta i mātou. A wina mai lo nganga pa i o le sosoani a te i mātou. Tau toa lua ina i mātou le nei aso. E manui ai le fōlaunga. E manui ai le sāwaringa. E manui ai me uma, mātou te le whamoe se malosi o mātou tangata. Ai mātou te whalango i a te oiro mātou atua. Tai mai oire nei tai au, mafuta mai oe, pe o lau upu, e whetalai a lea tina ina, o i over whale, e nārulu e fua i la tau e a tina. A lea leo ina, o i over ai, e mata la fua i la tau e leo ina. Ia vi ia oiro mātou atua, i nei tai au, fio mai o nganga pa ia, i le mana, ma le malosi. Vi i ai o Yesu le nei tai au. Lo suafa Yesu. Amen, ma amen. Ne ala au suina vi i. O le atua le nei tai au. Ia la, fai tau i naira o le afionga pa i a le atua. Lo
Itu ini siang apa iya le atua ni nei tai au. Se upu e whaamanosi, se upu e tau ai foi, ia le tātou sāwalinga, ia so umo le tātou nei ola. A maua mai le, usi whai tau le, mua te salonia mo ta upu e lima, whai upu sifu le ono, se I whaangata mai le lua sifu me tasi, whaafonga ia I la fionga pa ia le atua. Ia o tau sanga oli pe lava, ia tatalo e le au noa, ia o tau whaafitai I mea umalava, a wā o le finangalo lea o le atua ia te o tau ia ke viso Iesu, au atou te tineia le anganga, au le tau whaatau waa I peo fitanga, ia tofo I mea umalawa, ia tau whimau I le mea le lei, ia mamau o tau ma mea le anga ese umalawa, whaamanuia le atua le whaitau ino lana fionga pa ia le nei tai au. Ai o se, whaamanosi mo tātou ka le, a ingo le atua po le se tātou tunu fo I nei tai au. E maua mai le whai upo e sifu marfitu o lo whapea. Ia o tau whawhetai I mea umalawa a wā o le finangalo le o le atua ia ke wiso Iesu. Ia talitono e malama le leile upo le atua. O le upo le atua e whaamanosi ai tātou. O le upo e whawhanga I o tātou anganga whai mai e tupu e le whatu atua I le taulongolongo le afionga le atua. O le o se fesi le tu mau e nei tai au. O le ame ale iona whai mai tu sipa ia au no tātou whawhitaia le atua. Ia te le ama fuang. Te le ame ale iona tātou whawhitaia ai le atua. Ai pe o le tala le afionga pa ia le atua le nei tai au. E au no tātou whawhitaia le atua I mea umalawa ona o le finangano le roia. Tō le nei la tai au le si tātou atunu pele. E tōru nai mafuang. O me mua rea na mafua na tātou whawhetaia le atua. O na o mea umalawa o a le atua ia. All things is from God. O mea mautino a Sāmoa. E rei ma se mea na tātou mai ma tātou ri nei rara. I o tala iopu. Vai mai fitala inga iopu. Na o saure lava. O te toi fo I atu le lava. Na kako o mai nei na no langi au nua ma se mea na tātou mai ma tātou. Ai pe tai o mea o tātou maua, o mea mai lunga, mea o fo inga mai e lea tua mo tātou te pule ai. O mai daho le tala tuspa ia, o mea le lei uma, e mai lunga lava ia. Tusa le akopo mua. Ai fai po sumar fitu. O lo whapea, o mea le lei uma, a toa ma mea lofa, e ato a toa o na le lei, e mai lunga lava ia, e alu aifo mai le tamaa, o le malama e leo ia te ia se mea liu po sina mea whaale tu mau o ia te ia. I o Sāmoa malau whaafonga le nei tai au. O mea umau kako maua, o mea mai o tātou atu. Nei se mea na tātou mai ma tātou le nei lau lau. E ala na tātou whaafetai le atua, o na mea wa mai le atua mo tātou. No na lua, o e aia na tātou whaafetai le atua, o na mea wa whaia le atua. Things that he has done for us. Le raka noa mai le tusi le salamu mai tō. O I le whai mai tala tāwita, whai mai e lo uanganga e whamanu ia Iova. O mea mo foi o te tonu ia te au, o te whamanu atu lo suafa pa ia. Whai mai lo tala tāwita, aua me ngalo se mea tasi ana mea lofa. Amen. Whamanau leo mea no whai e le atua. Le whai mai tala tāwita, whai mai whamangaloina tātou a mio leanga o malawa. Oi, amu ia kako whamangaloina kako e le tu. Me tala tu spa ia le toi manatua e le tua tātou a mio leanga. Io i kako wangasala, o whamangalo e le tua i tātou. Io i tātou wangasala whamauarurunga. O wangasala lila, o me o umana whamangalo e le tua. O me ia au na tātou whaftai e le tua. I le aso ma le aso. Le nata i lefa mei whamaloloina o tātou mai uma. Me tātou te rei whawhitai e le tua i o tātou ma. O ia whamalolofu i a te tātou i mai uma, mai ki ngā, mai le tino, mai le ngana. Le ngata i lefa me wa whaola ina mai tātou mai le tuunga mau. Tuunga mau le tā ua i o le tusio. O tala tuspa i o se ori, wha mai wa whaola ina mai tātou e le tua mai se ori. Te mai wa whapare ina i tātou le alofa, ma le alofa muti vare.
Nga no fale le tua waia. Fa pe na fua I me mo tatou. E ha o me tatou fa fitai e lo tatou tua. I lo na lofa ma lo na fa maoni, lo na fa pale ia te tatou. O no tatou tangata ile atu to, tatou tangata seso. Ai fa fitai le tua. O lai manatu mai ia te tatou. Fa mai foi la ia. O le fa fo winga lo da tatou tau le ai fa pe o la atu. E ka ko fa me nika e ro mo malos. Ka ko wala mai ni ta fu mo le ola mai le tua. A me tatou te le whaftai le atu. Mal me mun muri, o le fina ngalo le atu. Nai sau fai upule no fai tawina. Fai mai, o le fina ngalo le nei o le atua, ia te otou, ia otou whaftai, e ela ia ke wiso Iesu. Tatou whaftai ala le atua, ono mea uma, o mea wa ia fua I le aso ma le aso, lona alofa. E o ia tatou ainga, tatou whanau, o mea le atua, o le awao le atua I mei, ai au le tatou whaftai. Wa pe tala tu spoia fa mai no ia na o mai o ia na te toi avesei so nei foi la ta ao Sāmoa ma la fa fonga le ao na tatou fa fitai le tu fe me e fa longo mai ni ta ao o usu la unga ruenga po e tonu la ta vale po e ma nei fo mai foi fa nunga le lungo lo buenga po ngi sa wi puti fe la vale me e ia po e sa fa lungo la kesi ni ta ao sa unga ruenga a me te le fa pe foi lo loto fa fitai le tu mo ora malosi mai ate o le ni asu me tala tu spa I o le soifua ma le ola e pe o le puao e ali mai le tai au e toi mo atu fa tu sa ina fo I le fionga pa I le atu fa mai e pe o le mitia e funga mai le tai au e o ana le afia fi o mangu e fa pe na le soifua ma le ola le tatou te ola I le se sina te lor fina ngalo le atu ai fa mai le tala tu spa I tala paulo fa malosi mai ate tatou e au na tatou fa fitai le atu I me ala nei tai au le se nei minuto se lima te fa pe fuai le meu sa fa I long I long foi le fa finga ruenga po tono lo ta vale po e malanga mai foi lunga le ala o ia I te me ngalo le tangata on fa fitai le atu a me te le ave ele nei tai au fa I sa fa fitai lo ta mama fa pe atu le atu fa fitai le malosi o mo fa fitai le ola fo fa fitai lo ma futa mai ma ta inga le o mau ai nei tai au manuia whaftai lo ainga, whaftai lo ungaruenga, whaftai mo le toto Iesu Keriso ota. Le ano anoa I o mea te tau na tātou whaftai ai le tu. So nei la tai au, Sāmoa malau whafonga, ia o se whamalosi le mo tātou. Ai tau na ia, whamanuia le atua, I le whaitawino lana fionga pa ia. A misa le whamalosi mo tātou le nei tai au, a ia manu te le ina le nei asu. Ia suafo Iesu, amen, ia la whai le tātou, te talo. Ia vi ia o lo mātou atua I nei tai a fo. Se la ngona lo mātou loto whaaftai ia ele atua pe o na e feta lai. E au na mātou whaaftai ia o ele atua I mea uma. Ana o lo fina ngalo lea e ala ia ke wiso Iesu. Whaaftai le ola mane malosi. Whaaftai le ola whaafowinga. Whaaftai ue whaamaloloi o mātou mai uma. Whaaftai ue whaoloi na mai mātou mai tūnga mau. Whawhitai te whapare ina I mātou le alofa ma le alofa muti wali. Ale ua mātou maua le mālosi. Te whafo ina lo mātou mālosi le tai au ma le tai au. E fōu mai fōu I lo alofa le atua I ate I mātou. Whawhitai lau taita inga. Whawhitai lau puipuinga. Whawhitai mo le leia tunu. Whawhitai lau mamalu. Whawhitai au angelu. Ai maisi o le toto le tamai māmoe. O lau upu fōu ina fora ina. Whawhitai mo le whamalosi I atua. Mo si o mātou tunu o Sāmoa. Ai maisi mātou teito o tasi. Vi ia o ta mali nei tai au, mātou te lafo I atu I ate oi mea uma, ano mātou whanau se so, whanau ia I lawa taimi mātou te whale tonu ai, a o oi o le atua loto whamangalo I mātou ni o mātou whale tonu, ali nei tai au ta mātou wala au atu ai, ta I mātou lo mātou atua, ta I le atua lo nu, whamanuia le atua, I lo atu nu o Sāmoa whanongo mai lunga le nei ala leo, le atua whamanuia fo I le ala leo nei le atua tiu fongo le lau mua I le sunga le ni pule ia mese lau whainga ruenga uma inga ruenga le awhenga iei I o usu inga ruenga le atua ia iei lau taita inga ma lau puipuinga ia kawa I le toto tamai mamoe sauli fo inai whanau ia onga ia mua muri lau anganga pa ia o ia o mai le atua ia iei lau whamalolonga le atua I lau whanau whamanuia fo ia o auna ta ape masala lau waita la ino lau whingalo
so se whaitaulanga. Ta mā, tātou au mo oi le nei aso e manui ai mea uma mātou te whai. Mua muri oi a te i mātou. Ta i mātou e roa ngang pa ia. Ai a fo i le vi inga ia te oiro mātou atua. I lo suafa i a sua mātou wala au atuai. Mene. Amen. O le na ua whaafonga le tunu i le tātou sauni ngā loto na nei tai au na tai ia le na uauna le sunga le whaafengainga Pastor Anora le teu mai le ekalesia le King Jesus Worship Center i Lower Hutt. Ia o le nganga le whaaftai mori atu whaamalota pena whaaftai mori tātou sauni ngā loto ia ang le leile atua ma whaamanui atu manu te le ina lau singa mfuafuanga o le yaso le awhenga ia i whaaftai lava. O le teimile ua sifurma le iwa minute u te e nele fitu mai el pesi whareanganga ma stasi o tātou pesi whareangana u i ona tāpena leo tātou purkalame o le atalu tai au tā alofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa, Now we mark on the
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foaile. Ata o le taia. Tato por kala mele ata le tai au le nei wa tato te whero i lunga pēu ea. Ia wha mālo le solo soi fōmanuia, wha mālo le sopo, wha mālo le folau, wha taimo le tapo inga. Tai au le neo le so lua u tato iai le so sifuru male lua na masino me lua afi lua sifuru male ono. Talofa lava mālo lava tau atai. Ia oa mai oe male ainga. Ia oa mai le nai tu o le tato tunu, male nai tu o le kelope o le mō mei tato whasanlaunga. Ia ole taimine ile ua auria le solua ia ole taimile a tatou New Zealand tusa le ma waso tusa so New Zealand Sāmoa ia ma Australia ese tatou waso ma Amerika Sāmoa ia le uta lusu fitu minuti ona tano le valu o fo lo fatu por kalame sunga I fa fenga ngam fletua ia ona tamama na tira ma tutua o ma no se le tunu ia uta pena na I fa na mo onga le ia so ma lo lava
Whaftai te ina o le tautua I mauta malawa, tono whawhenga luenga, tono lo sa. E le utato maua le nei aso I le lofa malanga leo le tue manatu. E ui lava o le porkalame o le ata o le tai au. A yeina I a inga o lo a fea I whaano noanga o le nei vai tau. I anga le leile tua ma wha mawhanawhana atu ma whaano tutele atu. Ia o winga I o le soifuanga. Ia tātou te nau lava I mafuta pēr ma fia. Ia pangale e ia le taimi e afe ma ia le malanga le maliu maleoti. Ia o le aluro le tātou porkalame. Ia whatalofa nei tātou o lo mafuta mai le nei tai au maluru moni lei peti. Maluru le tai au ia e malo al on sai. E fia I stangata le maluru e fia si le tau mawhanawhana. Ia o taita ia o le tau atat fia le tau mawhanawhana. E whaftai le tua le tau o fo I mai nei aso ma nei vai tau I New Zealand. Porkalame le ata le tai au, ia o whatele atu tātou porkalame ia sai lau. Sunga atu mua piniata, Betty Nansen, alo whatele atu ia Rosie le mafuta mai Brisbane Australia. Pele tangaloa, sunga ia Simeona, Talavou, Fafowina, Malor Soifua, Teresia. Ia o Tuliana Aloe, Vui, alo whatele atu lo mafuta mai Papatoetoe, le fionga futialo. E whatoe a Terini, o Papalii. Ia malo la whaftai nei tātou wole ua whatalofa mai. Ia manuia tele whiau ngaluenga amatarani aso. Tātou pāanga umalava ai o le atal tātou pese. Ia ona sole ma le tātou talo le tau mwhamilianga wa soifua. Ia ma le swingo le tupe mo la toe lafu sele ni aso talo falava. Lus furulima milu te alo toe na tāle o le valu. O le tautua le nei le siufonga le lau mua la vipese le penina o tia whau. Sāmoa, monyo sivo
tatou le tala o le tau mo le nei tai au pe ona whalia lo visa le vai tau mo Wellington e lava ia pe ona whailo mai e langi le lei le tau le so fa pe na tai au ma le stofi e langi le lei le tau o le maluru o le ele whamawina le so Wellington e manu tua o le iva tikeri Celsius e sifuru ono tikeri e mawhanwhana o le aso a tai au sifuru tikeri e malulu sifuru tolu tikeri e mawhanwhana o le stofi e iva tikeri e malulu sifuru tolu tikeri e mawhanwhana Leo te rengo le tunu le yaso ia po le tere wanga le tunu e langi le lei le tau. O le tala o le tai mo la to e whangota le yaso e sua le tai pe na sua le tai e neil vaveao sifuru minute te e sifuru lua neil vaveao. Wellington e lea pe le tai neil lu sifuru vana minute te e leono le tai au nei to e sua le tai neil afo sifuru lua i lea wauli Wellington e to e pe le tai i le to e lua sifuru tonu minute le fitu le fia na nei. O poli lua Sua le tai nei le vaveao i le toi sifuru fitu minute le ono le tai nei pe le tai le tātonu le sifuru mo le lua i le awa uli nei i ona toi sua leo le tai ia i porirua i le toi sifuru mo le tolu minute i le fitu i le afia na nei ia manute le ina le nei aso mafuafuanga o le afianga iai o i la fulan se le nei aso na tātou Wellington ia le lei ma loa leanga le lei nei a inga i Sāmoa ia O le swinga le tupe pe ona iai le nei taimi, e ma le tua ifa le tupe la ite maulunga i a lato tupe. Tasi tala ni usila maula tupe Australia e valuta sene. O le tupe Amerika le walima iwa sene, o le tala fiti tala lu walima sene. O le tupe a Sāmoa tala lima sfufa sene ne yaso, tala lima fa sene ma le pa angatonga. Tasi tesi ma le tolu o le pa angatonga i le so. Tasi tala ni usila maula utupu Sāmoa tala lima sfuma le whasene i le asoro nei tala lima whasene ia manuia tele ia la whangase le ni le aso pe fa pe ona lava le whasoa ia ai la tatu se e mai lava noa o whaamanuianga wa soifua o whaamanuianga wa soifua mas whanau nei tai au ia utatu au diri tai au nei o le aso sfuma le lua o le masina o me lua fe lua sfuma le ono e manatu Olo yei nisi o na tunu whaminu tuina soifua na ia so whaftaile tuara na tausinga. Emaili level na tātou aso whanau at samocapitalradio.co.nz Ia peafia mai se whaminu yanga i manu yelo a soifua. O le tusi whai tau o le nei aso lo maua le tusi a whaalinga sifurima wheu poe wha. Leli ie o ai se le matau ia te oe. Ma vivi i atu i lousu afa. A wawa na o oe le lei. E wā e o mainu umalava malato wifo yo luma. A wā ua whaalia au whaamasinonga tonu. Ia tato e whalongolongo i le whaitau o le nei aso le whaalinga sifurima whea poe whaaleli ie. O aise le matau ia te oe mavivi i atu i lo suafa. A wā ua na o oe le lei. Amene. A wā e o mainu umalava malato wifo yo luma. Wa ua whaalia u whaamasinonga tonu. Ia, le tua meo tonu na e leise mea pio pae. Sao atu ia te ia. Ia maruia lo wasa i fua. E sene nei whaamanuia i uto was whanau. E le leia so mawana whai e le atua. E se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se isi tau sanga wha au popo e lo so i fua Ono le lofa o le atua malana pule wha a so i fua O ai e le tangata wa i o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau wai Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Amanuia le tua Ilo aso whanau Ia manu
tawaso whanau, e manuia tawaso whanau, e wha manuia le tua. I tawaso whanau, le tua ele mase uolo na fina ngalo. Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le tua faa fofonga tatalo, o le tua e tali manao, o ia fo'i e mali e ai o tatou manao, o faa fita o le fetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa'awhetai le atua i lana wha malolo mamana. Wai malo si ai maola i le tele o nei tau sanga. Ia manuia wasa whanau. Ia manuia wasa whanau. Ia wha tua ilo waso whanau e manu ia te waso whanau e manu ia te waso whanau e wha manu ia le tua I to waso whanau. Tele o au me alofa Ele ai se me alofa Sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Wai le tau pati mai o ai Vena ma'aia ia e mamana le atua Tātou tatalo ia wha'o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whaia pelo fina ngalo Ia manuia lo waso whanau Ia manuia lo waso whanau So whanau, e manu ia te waso whanau, e manu ia te waso whanau, e wha manu ia le tua, I tō waso whanau. Tala whātu le tunu malo se fua ia o se vainga fo ile nei tala oto le tala whāsolo pito laulangi i le aso sifuru ma le lua me tausanga umawai. O le sol tausanga e tasi lima tasi o le Universite Pito Sili le na matua i le atu Amerika o le National University of San Marcos na whātuina I tonu o Lima I Peru. Ia o a umaisi Universite na muli mai I le Continental America I saute o le Universite Pito Sili le na matua whātuina I tonu o Peru I le tausanga tasi lima tasi National University of San Marcos. O le so tausanga tasi valu tasi I North Africa I le nuu leo Tunisia ia na avea ai ia falani ia matunu ulato te puipuia le nuu leo Tunisia. Se yo o mai lava le tausanga e tasi iva lima ono fato atu to tasi ele nuu lea. Failasi leva na puipuia e falani le nuu lea mai ona fili. O le so tonu lava nei na amata ili puipui ngā falani le tausanga tasi valu tasi.
O le sol tausanga tasi iwa luono, o le vaa na fausia i Italia, ia e ta o le Norge, o le vaa lea o le airship, e whapea o le urua i vaa lea na lele, ia mapasi e lunga o le North Pole. Ia po o le pitoa i lunga o le kontinenta ne o le lalangi, e vaenga marulu le lalangi, North Pole. O le urua i vaa lea na lele mapasi e lunga o le North Pole, e ta o le Norge na fausia e le nuu leo Italia. O le aso nei na lele e tausanga tasi iwa luono. O le solo tausanga tasi iwa lima na alu ai solo te e a tangata ave pasi. E se fulu iwa aso na fai e solo te e le ave pasi tono Singapore i le solo tausanga tasi iwa lima. Ia ma whaatasi atu ai mais tangata le ni ave pasi ma fai e whaatasi e le solo te e. Ia ma amata na langa e ma le tuto atasi o le malole po le nuu leo Singapore. O le solo tausanga lua afe ma le lua o le Palestine mua sa ia yo Amerika o Jimmy Carter o le sona si ai no le Cuba e fa pe fa maunga o le urua i Palestine lea o Amerika pe o le sa ve Palestine ia pos Palestine foi wa si le no le Cuba talu mai na pale mal tangata le o fide a Castro e fai Palestine al malo Cuba mai vai tau le tasi iva li maiva lua fe mal lua fa maunga le vai fato ato yo o lea o se Palestine po se sa ve Palestine o Amerika to tono no Cuba o le aso le noi tausanga e tasi iwa fitu valu ia na famawina e malo Amerika o le a le to e whaingoina ia fa i ni ngon tamai tai ai o le a alu tasi lava tamai tai mali tūlanga lava nsawai e na o tamai tai e whaongaona to ingoa e whaingoa ai ni a wha a lewa pasia le malo Amerika ma wha manuina le tausanga tasi iwa fitu valu le aso sfurua me o le a whaonga fu ingoa o li i whaingoa i a wha o le tausanga tasi iwa fitu o le tamai tai tauta ua Australia o Susie Maroney o le sona ia fe ausi ai le tausanga tasi iwa fitu ia na ia fe ausi mai ai le va o Florida anga i Cuba e luas furfa ma le awhai tūlana fe ausi le tamai tai nei e na le lufu lua na tausanga ia e wha lua nau fiato ia i le Hall of Fame ia ale vaenga leo tangata fe ausi la langi tauta ua tele nei tamai tai o ia o le tamai tai Australia i lusila i le so i le tausanga tasi iwa fitu tasi e pea ma le tolus furulima afe tangata ia na whaia solo te tele lava ia ukilani e mafua mai i le taua lea i Vietnam o tatou tala na te mawal whapoponga le tai masani whaafitai Pamalo whaafitai le utoi valu milute na tale o le valu toi valu milute na tale o le valu tale valu ia le utapena mai le vaenga o telefou o le tatou tautua nei ia wa tatou tala mai Sāmoa telefou nei ia so ia le ua matan tatou langona le suinga le tau o malulu ia e mo tatou lava ia o tatou tapena ia i le tau tai mea o mal malulu ia le ua sauni lo of mafanfana mauto tini ina ia tau leila e yo le tau malulu ia ma tatou umalava tau le leila malulu mala i le tau malulu e le tala na ufai tau o le vai aso le na te nei i meio ea mafanfana ma ea malulu o falifenga luenga ia ele o atoa tula u le la ufai tau le tala ia e na o se vaenga le hu utango tu fa tasi ai la ufai tau nei vaenga le tala na ufai tau le mele le fisuisu ia i o le vevela ma le mafanfana ma le malulu o le ea o se falifenga luenga ona o tangata le fenga luenga e la tu le tangata sui le ea lista o tangata fa malulu lista atu ia la atua lista tangata to sui fo le mafanfana ia la tu sui le malulu sui le vevela fisuisu ia i solo ia e pei mafua mai i le tau mate le tangata na tu sia le tala o le si taime fua i le la eio le tangata whainga luenga o le vata tainga o le aso malulu la fa pene o la lau fe tau i le mafanfana ma tangata i tono le whainga luenga wale fewa i tangata la mafanfana la to ofu e la tu tangata le isi of mafanfana la ona of tino apo lona la e le manifinifi e la tu lo ki i lunga fa vivela wala i wala malili tu so le ua fai le tangata le to tasil fai unga e le fisili i tangata ia e lau te whainga luenga ia lona ia o tangata voi e lai ua pela o tangata ia a mata i le vaviao
Aturo lea ua malulu o le vaveao te mina po le tonu le vaveao, wha le vaveao. Te o tangata ia o la ua mana ia le mahafana whanau. A tangata la le fato a sau, la e vela le tino. Ia sau lo tono le whalwhaingaluenga, ma se toa vela te le tono le whalwhaingaluenga. Ia lo tangata le tau whai ki wha mahafana whana, pe tau wha malula i titi. E mantu, o ia la e fato a sau. Pe o le si na vaenga, o le si tu. Ia, o le tangata la ta lata i le vaenga le sa wili ea. Ia a sau le ea o la e matu a vevele, la e maa nei le mafan fana. Ia o isi tangata la i le si tu e mamau e se mai mele i le ea. O la e maa li lili, o mai le tangata ia ki, i runga le ea wha maa vevele. Ia ua ova ila la amuru tangata le la tala tali mele ia i sa wili ea. Pe o le fesuia inga voi lele. E le utatu i la langi le teimi o kometi umale tele o mea. Ia e isfal whengaluenga o mana seki le te me ola e mafan whana po le whalwe veao, po le lima e atu leo whengaluenga o mafan whana. E iei wha ema le taimi na ema iei po le fu o le tikewi. Ia pe ila tu ngā asone i vai taimi whapene. Ia tele ana tuu i le po le luas furu lima tikewi. Ia ae o le ila tawa i ei o le sfuru iwa, le vaa o le sfuru iwa lufu tasi tikewi fi tau i le leia. Ia mwhal whengaluenga fo i e whia i tangata. A whalwhenga luenga la i ngā ioi a tangata i au tamala ngā mtua vevela la tau tino. E luenga mana o mia la uli ina le wha malu o le ea. Ia e mō ngā luenga le pe o ngā tele o ngā luenga ofisa ia. O lau umana fua le le mawhana whana tonu ofisa, mawhana whana kāpeta, mawhana whana le ea, ia e tau i le le ma tangata la e whainga luenga. Ia luna iaso ia au al whawesi a tau. Whalongononga tu nei le suinga le malo Amerika, o le whaingoina o a wha Amerika, te le ua maua e le vaianga le wa ia wha e whaisi sa ua mama tau tia te le a wha i ngoa ta mai tai. Ia mai sia i ngoa tina usole. Ia sau nei sia wha i ngoa ia tina, e whiwhewe o matangata Amerika. Ia sau sia wha i ngoa ia ta mai, e le malo stele. Ia malo tina, e se lo malo si sole. Ia malo lava. Ele o le mafua anga na sui Amerika e whai ngoi na o wha. O la utala tātou utala tali ai. Ia ua aangi nei. Matarua tā mo ia soia. E ei se lo matua aangi nei la nā wha. Fo ile tai au e mal tai au. Tamai, whai atu ya tau tau wa. E o si toi ina i le no fo listo ina tai au. Pe ili se a wha. Fo ile le lai angi le tai au po. Tau wheturi solo nai tamaiti. Ia o nei au mau paolo, ia o fafo a sa auni, o tal mau manga. I le angi ale a wha lea, a lo matua. Ia peo le sinai tu malo, si te le a wha, ia e wha ingoi le tu pao tina. Ia malo tina, to a pe tai ma, lava pe la unsa, ia o le wha vesia tai au. Ia maua pe o e male a inga fia fia le yaso. Ia o leo vea tu le teimi le o lata le teimi o tatou talfau fatalo fatu i le sunga elia. Ia malo mo maluia lo fitele atu te mo lo fenga luenga sunga mase malo mase lo fitele atu ya to hooks pay ya fai ma ases mai ni taulanga ya mase Erika o malo lava ya lo te tonu na manuia o Sāmoa pe a talo fale so ya tu mo peniata mo fatua lo fitele atu ya manuia tele ne yasoi fuanga o la fianga i tatu tu manuia o ngal fa nau o le lava mu fa lo tu e lua ile swinga o le malo le mana o ta ofi ele ia le tupe foi le na tongi mo na tamaiti a onga bo tangata ma tua ia de tatele loi wa mana tua tau sang nei finga pa no ta to november la sofitu ato wo mo feta to pa nota ia le foi is fata tianga te usi va ngala ta mai e fo fo ngal malo le to ye PSA va ngale va ia fa sa longa ia pe mate tuina fa se longa u yo tasim tu la fon lua o le AVC ia fi o tamaiti e de tongi fu ia on e testri level politique université tasil tau sanga le tongi fu al malo la le to yel tau sang fo le si va nga le wa fa ilo mai o le ia singo la sene ia la tamai nei alen fa ilo mai fo i fa ngo swingo mo me ola sene o ta vale mal fengo ola sene tatou o registration po le stala o ta vale suia inga na le malo le nei pe ona failo mai ia matatou sit seni tau son fou po le onga tono tau sanga mata no fa malu
ia lai se a sitseni e faile suenga lono winga ale pasi suenga tangata ia una le maualo sitseni ia e fa fonga mai o Sāmoa o leva le no fo mau fa ngai yo ilo sitseni fa ngai yo ilo termina ia le yo o mano e sui ia tu la fono ia malo ia tu sang fo la tato o telefon le o tato no le tu la valo Fatalo fatalo nea so lua lo tātua tenu o le whaopoponga fo o tala i meolo te tupu lo tātua tenu i Sāmoa o se mai elo whaafonga. Watu e sile le ofisa o le tausi mahawainga e nisi o na tula fono na whaawaina ma le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulma le lima le o silia ma le lima se ful tausanga o lima taita ina i ana ngā luenga ai wa e se atu i silu i tau le anga i mai le lumanai o whaasanga i nei ma le au whai ngā luenga ma le pōlenga. O se tasi o whaafita o liongongo lo tu lai me pele te mile nei, wa watu le luas full tausanga, e leo mawhai e le tu la fono no wha ama ape niso e stete, i suri o le na restalai, ona o vaenga le tāla whengai o le tu la fono lo i ele te minei. Wa ngā lure whantasi nei le ofisa o maa vaenga, ma le komisi o le toi fuata ino tu la fono le atano. Na whaalia le sui o le komisi o le toi fuata ino tu la fono, ta po is Elisha ta po I. Ono le taimi nei I totono tu la fono e le o iai se whaupunga manino po o se ai inga e whaapea mai ai a whaate inga e mawhai e ona whaingo fiona malama lama pe wa maliu ia se tangata I le lua afe se fulu ia olo o iai lana estete e le o iai la se whaupunga po o se ai inga tu la fono e whaapea I totono le se fulu tausanga o le taimile na e mawhai e ona tu ina maini talusanga asuli o le tamale wa maliu ia whaailoa mai ai e iailo na sootanga I le tamale wa maliu ina ia iaiso na ngawaa I le estete e le o whaapea matulafono se fulu tausanga whaangata lo talusanga taimila ne ia I le whaamatalanga ia le ofisa tausima vaenga ia mato whaatalanoanga mata e iai taimi wa whaanga solo lava le latou process wa toi titi lava a mai ona wha amautinoa suli o leo le a wha ama ape atu pe sfulu tausanga e mawhai ona lua sfulu tausanga o tau wha o whaia se matau o leo le a wha ama ape atu ai toi tau nuu mai se talosanga a se isi wha apea mai o ia le suli ia e le mawhai la mo le puipuinga o ofisa tausima vaenga e le mawhai ona ngā I lava le ofisa tausima vaenga wha ma apele e ta tau ona toe ta ofi uma le process le sawhai toe a mata a toa lava ia e toe a ti le ona delay e le o mawhai ona iai se finality or end of time frame e mawhai e se malos I anga whatu la fono e whai ato e lo tausima vaenga ia ua tuwai mai lau talosanga O le vea so nei te tala toe le avanoa le mamalu le atunu e anga iane whaatala noa ia swinga e toi ilu ai matoi teu le tula fono le nei o le tausi mawainga o le awhiwa se lau fitu se fulma le lima. E te tau na a vea whainga pālota la iti wa mai atu o se awa onga le leitele lea mo sui e fia tau vai whainga pālota e maise o se sui fo e uru fale mai pe manu malo mai fo I se whainga pālota o le tua lalo lea le te tai o le vang whaupo whaia le HRPP Inisio sui fou, lena toe foi e toe whaia lanto whainga pālota la iti. O le malamlama I sui fou, le lava le poko masaki. Whai o onga, I le vai pēr ki koe e saunga ia ngafi. Onga a kole ia ki o le poko. Mo mel sui fou e sau tonu. Sili ia I matone o leva. Mai o se awa no fo ina wha manino e le te tai o le HRPP, le mafu anga na wha se e se mai ailu la tu suia tai o li seu. O le amtanga le vai aso le nei le aso ngafua, na saini alo ia mai ai le fionga le au mamalu le malo Sāmoa, I le vea ile o le fionga lau timu ia fo wele se va ai. Mo fai pule o le tu malo vai maungu numere tolu, ina wa manu malo mai le whainga pālota le titiru la tu I tu malo, I pālota e afe valu se lau ma le lua. O le sauninga lotu whaafetai a le sosaiete al tausi soifua le atanu, na momoni alo ia tuailo lato mana onga, I le fionga I le sui minister mtanga luenga soifua malo loina, le fionga vui I inga,
Mo le toi wha le leo lo lato mo ta ma whale whaonga ina e tausi soifua. Ona o le tele o tau sanga o mawae sa tu lai mai e fo i le tele o tu le toa te ita ia le sosaiete. Le lava lo tu ia tu pea mo se feso swani mai le malo. Ai le lava sau ninga na whaonga ina e ni minute na tutu lai wha aloa loai. E mana tua e a taita inga o le sosaiete ua moe mai tia sa. Ai olo ola pea le fina wina o le sosaiete ia iailo na leo. E upo whai o le malo. O te wala au atu i tau soifua malava. Se i tūtū lai mai. O te fia whai loa i la tau. Ua whai ilangi le fōlaunga. O i la tau na amataina nenga luenga. Ua mapu mai tia sa. Se i tūtū lai ane wha mole lava sosaiete a tau soifua. Ma o i la tau nei. O le susunga le tausi mai pasi wha mauina o Sāmoa, susunga wha mau te vanga. Susunga ia Sofia, sona mātua. Susunga ia loto alofa, tomane, o lo maliu New Zealand. Susunga ia le toe, to ia. O le faletua ia Messi Jeremia. Susunga ia vaitele tifanga. Susunga ia malae fua matala. Susunga ia tio mai polo ye. Ia male susunga ia Grace la foai. O ia o le orientation program. Talo sia ile anga leo le atua. Ia o mawina o lato wola. A o ia ile langi ina ia maua so lato nofo anga mau. Le presidente o sosaiete a le autau si soifua le atunu na tama aso vale peteru. O talafowia, manuia tele ni aso lua lo tātou atunu e tiute ma fe au mga ruenga o whenga iai. Talo lava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua li potia mai le si tia o la whainga o tangata ua wha mauina i le lisi o tangata e maua le benefiti su e ngā ruenga le job seeker benefit i le tonu o New Zealand le teimi nei. Peitai, o loo tā ofi mo mau pēr le whainga mālo so whaatasi i le wholofolanga e whapea e o atu i le lima se furu wafe la whai o la whai titi hai ia la whainga o tangata e maua lea i tu a inga o benefiti i le latu no whainga lea ua tau whai i wiu nei. O le teimi na whaato atu lai mai ai le whainga malo so whaatasi ia te se ma o le luafe luas futolu sa atu lai mai ai i la whainga e se lau iwas furuafe ia tangata na iai le benefiti su e ngā ruenga le nei. Sa whai ai ma le folfolanga le whainga malo so whaatasi o le ao lātou whaititia le ao whainga i le se lau whase furuafe. Ai peitai e umara masino te sema ua o i le lua se lau lua se furuma le toru afe le ao whainga o tangata i le lisi o le benefiti su e ngā ruenga. O se sitanga lea e siri atu le toru se furu toru afe i le ao whai o tangata na wha o popo atu i le lisi. E o mai lai le whai unga o mati o le tausanga nei ua whaso solo maari e ifo i lalo ua o i le lua se lau se furu lima afe le au whainga o tangata o lo o maua lea fe soani mai le malo. Whaaria mai aia le minsta o le ati na elutele o Louise Abston o le mafuanga o le whaia o se whainu mela po o se target e le tauana au sia i mea whapenei ina ia iai se taunuunga e tau mawhai e maua. Nā tā ua fo e le minsta o le nganga mawarunga o le whainga malo, ina ia tō tele tangata e o ese mai ma le benefiti ai mauani a lātou ngā luenga tū mau a wale tausinga masani o le soifuanga. O le tausanga lea na uma ia mati na ta ua le minsta e varus furuli maafe tangata sa ave ese ai
mai le lisi o benefiti SS e nao lātou maua e na ua maua a lātou ngā luenga. Sa ia ta ua o se sitanga le tusa mo le 5 se lau pe a whaatusa i le tausanga ua mawai. Sa mai ta wina fo i se pa la ititi le fua o tangata ua le aini ngā luenga. Lea sa tula i mai le 5% mo le tolu masina lea na uma i a mati. O se pa lea pe a whaatusa i le 5% sa iai i le tolu masina i ona tua. Peitai, o loo iaila puta inga i le ono toe whaade tonu o le fua whaade tau o tangata i le aini ngā ruenga ona o le taua i Iran, lea ua manatu e ono o aina mawarunga o tangata i le whai ngā ruenga i le ono pasene. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau ngā ruenga o Willow Chin Prime, e matua mao whalawa i le alo pea o le partia le National mai le tūlanga moni o la tau ia o mafu ai o na whaale tonu ngā ruenga ma le ta mao a inga o New Zealand, talu o na tūla i mai le teita inga o le whainga malo i le lua ma le awha tausanga ua mawai atu nei. Na wha mawhaina e Prime, e talu o na tūla i mai le whainga malo le nei, ua matua mawa e lava la whainga o tangata ua le aini ngā ruenga. E le ngata i lea, ua tele business ua te puni, sa whainga o pito mawurunga ua o iai i le tonu o le 15 tausanga ua mawai. Mai ua o atu i sa whainga mawa e le a whai o tangata New Zealand ua tu ua le tunu o ai su e ngārua ngātu i Australia ma isi o tunu o i whafo. I le lalangi i whafo, ua fola mai e le Palestine o le malo Lucia, Vladimir Putin, o angai ina whaai uiu le taua ma Ukraine. Ma ua iailo na manao e fia whailo ai ma le Palestine Ukraine o Zelensky pe a whai o ia talanoanga o le a wha mautuina i se file mutu mau i le vau i tu e lua. O lea saunoanga Putin i le taimi o le solo tele wha le tusanga le Victory Parade e wha manatuai i le ola o le tau tele lo na lua le lalangi. Na ia wha li ailo na wha moe e talanoina manisi fuafuanga tau le saonga le mu o Europa. Mai na ia wha tio i nai le langolango ina pēa e malo i sifo o le malo o Ukraine. Ta ua ia Putin lo na nofo sauni e whaila ai ma talanoa ma le Palestine Ukraine o Volodymyr Zelensky i se atunu i Europa pe a whai o le a wha mautuina i a fuafuanga uma mo se file mu i le taua o loo whaia nei. I se saunoanga whala wa i tele mai le Palestine Ukraine i le po le sa na i ta wai o se wha malo si au tele le tūlanga le ua alia li mai nei pe o na wha alia le teitai o le malo Lucia. Mai e ta wai e ta Lucia e moni ma wha maoni le malo Lucia mo le tau fio le nei taua ua whātau sanga sa soo o whaia pēa i le wā o malo i lua. E mata upu tau whai o malo i New Zealand nei, e manatu le whai pule to tele o le tua ngai, o le mafuanga o le wha mawai mailo na tuwhinga o le wha tonu o mata upu tau i upu whai o malo o le TV in New Zealand o le TVNZ, le tamaita i tu stala Maori o Mikey Sherman, ona ua mata uma iai ma tuli au pu i whai tionga le whai ngā malo so whatasi i le whaatinoina o lana ngā luenga. E le ngata i le neita maita i tu stala si nia Maori sa ngā rue ai le tonu o le paramene ai e to tele isi sui whaasara lau o loo maita wina le matua le fia iai o le whai ngā malo so whatasi ona o ala tuli poti e whaatatau i le whaafoe ina o le whai ngā malo. E le ngata i whaipule o le paramene ai to tele maisi tangata tua ua whaaliero la tau whaanonoa i le mea ua tula i mai ma le se mai o le tamaita i le nei o Mikey Sherman mai i lana ngā ruenga ona o ia whaale tonu. O le nei mawhine o se Maori mua lea i le tala whaasolopito o le TV o New Zealand ua o i le tūlanga tofi o le whaatonu o mata upu tau upu whai o malo i le vaenga o telefou a le TV o New Zealand. As for ile te ruai lea na wha mawai alo ai o ia mai lona tuwhinga sa ngā ruai
ona o ni whai te onga tu sa o se mea na tupu i te tonu o le ofisa le minister tupe i le tausanga o mawai. Ua whaalia se manao o le partia le Greens ina ia whaamalosia e le malo o na una ia company e le tise e fua le sitanga o la tau pili ma le fua o le inflation i le tonu o le tunu. Ua tu ina atu se tu si aloa ia mai tai se sofa atasi o le Greens i le minister o le malo sianga Simeon Brown whapele minister tupe Nicola Willis ina ia whaatonuina company e awhi ai le Meridian o le Genesis whapea ma le Mercury ia e 5% o la tu sea e pulea ma umia le malo New Zealand ina ia whaapa le maurunga o la tu pili o le elitise ma ia whaalele atili le polkalame le soaswani o le tau o le malo sianga a o le iyo o mai le tau malo lu. Whaelo mai le tamai tai hui pule ia Chloe Schwarbrick Stasio tai o le Greens o whainu mera alo ia mai le malo wailo ai e lata i le lua se lau afe le a whaio a inga sa le inga fatia le whaama whanaina o la tau whale le tau malu lua le tau sanga ua mawae ona o le tau ngata. E tu sa o se sitanga mawa e lea mai la whainga se lau tolu sifur ma le wha afe sa iai i le tau sanga i ona tua. Ta ua e Swarbrick ua o la tau sakaina i a minister nei o le malo e whao ngaro la malo si anga wha le tu la fono a toa maisi tūranga o to whinga o loo ngāru lue ai e tāo whio ai company e le tise nei mai le si tia mau o lunga pēo a la tau pili i le tau o le tise male malo si anga e mana o mia e tangata i e so uma. Whaelo mai fōi e le sui so upo le Greens mō mata aupu tau le malo si anga le li whai pule i a Scott Willis e ma whai e minstau na tusi atu i le komiti whaafoi o ia company ma whau tuaina le whaale leio a la tau Paul Kalame Fisoswani tau i le malo si anga mō mia. E lenga te lea ai mana o fōi le partia le Greens ina ia whaawai ina le malo New Zealand se Paul Kalame e ma whai ai e tangata uma o na ai tā lafu le tau la tau te whao ngā ina ai le malo si o le la po o le saula moni mana o ngā tau le malo si anga i le lumana ai. O le vai asa o mawai lea na amata whaatino mai ai ia le fesoswani le malo mo le malo si anga le winter energy payment le i le vao le lua sefulu ma le tolu sefulu tā la i le vai aso mo a inga uma o lo maua le pensione po o le supa whapea ma le benefiti au tū. E le o popole tele le li pāle mia ia tui si nave mauru matotua Christopher Larkson ina ua liki mai itua le taitai o le New Zealand First wawasa mana i Winston Peters ia ni whaamtalanga e whaatatau i le tala utua le tupe pei ona tā pena ina nei le whainga malo so whaatasi e pei ona tā ua le tātou li poti mua o le asfareile le asa whailo ai e wawasa mana i le fuafuanga e tāo fia masoloia le a onga fua o tama mateine i ala tūtou sanga whai u i le tonu o University o New Zealand. Whaalia le pāle mia sa iai le whaoe moe e whaia se whaasara launga alo i ala whainga malo e tu sai o nisi vaenga o le talo o le tupe ai fōlinga mai ua vave i le company po le wales whaasara lau o le New Stoke Sidby ma la tau fisilingi ai wawasa mana i Winston Peters ai ta ua le palemia e le o se mea lea e popole tele i ai. Ta ua e le palemia o le porkalame o loo iei nei o loo a onga fuai e le te tongia i a pili o tama mateine o la tūtau sanga muli muli le tonu o University ua tā le whiangai o na whaia i ai se swinga i le taimi nei. I se manatu whaalio le te tai o le Labour i a Chris Hipkins na i a tāwai e whoninga mai na whai mauti noa lava le teitai o le New Zealand First lana whaaringa le nei i lunga o le leitio ma le ala leo le New Stoke Sidby e o noa ma le popole i isi pati o lo lātou ngārulue le tonu o le whainga mālo so whaatasi. Ta ofi i Hipkins a whapea e le itu inane le minister tupe i a wawamasa mana ia se whaatangana na te whaailoi nai le nei mata upu e mauti noa lava
ua so lia wa wasa mana ia le tula fono a toa maa ia inga tula fono e whaafoe a inga ruenga a le ka peneta. I mea tau pisi nisi e lata i le ono se lau miliona tā la le ai tā lafu le company o lo whenga ima le fausia o le whale tele whaingoina o le Seascape Tower i Aukilani. Ua whailo mai whapea o la whai atoa wo i aile ai tā lafu le ngā ruenga e lima se lau walus furuiwa miliona tā la. O le vaenga tele o lea se le nipo le ai tā lafu se lau tolus fu tolu miliona tā la. O lo ai tā lafu ai i le wharetupe i saina e ngoa o le China Construction Bank. Whaalia mai fo i le company nei le Caliber Partners o isi vaenga mwhaalapo tonga sa afia i le ngā ruenga e tolu se lau luas furu 5 miliona tā la o lo ai tā lafu ai i la tau. Ai e se ai leisi fitus fultasi miliona tā la e le tau o na tongi atu i nisi company. O le masina taruai lea na whaelo mai ai e le Caliber Partners i le whaamoemoe e whaatau inatu i le nei whale tele limas furuono le a whaiona fo ngā whale e le i mahe a le lei. Mai o le company whaatau whale a le Bailey's Real Estate lea ua whengai nei ma lea whaamoemoe. O le ngā ruenga o le whale tele le nei na amata i le tausanga i luafe se furufitu Sāmoa i fuafuaina e na o le tolu se lau miliona tā la le tau. Mai na iele whaamoemoe e te tau ona uma ma te tala lea whale fau i Aukilani i le tausanga i luafe lua se fultasi. Peita ai sa tele i nā whaina lea ngā ruenga ona o sa i le teimi o le whaamai COVID-19 furuiva ato ai ma le sitia o le tau o mea whale. I tā longa, o le company e whaingoina o le Kanaloa Consortium lea ua whaalia lona manao ina ia lātou whaatauina ia le leisene e whaafoina i le au le kapia le moana Pasifika i le tonu o le taamusanga o le kapi supa a le Pasifika. Whaamaunia mai lea tūlanga le whaatonu o le Kanaloa Consortium o Tracy Atinga i le asongo fua. Na ia taawai le whaamoemoe e na ia maua se awanoa le lei e fola si ai a lātou fuafuanga mo le whaawawina o le aura kapile nei le Pasifika. E pe ona si le fia ua whaale tonu ma lea mauti noa i le lumana i o le moana Pasifika ona ua whaamamulu le company e ana le au. Le company le ingo o le Pacific Medical Association po le PMA ona o le taungata o le whaangai o inga o le au le nei. Whaalia e tinga e langalangoina o lo lātou whaamoemoe e le associate tamata alo le kapi Pasifika. Mai o le lātou whaanaunaunga ina ia maua le awanoa e wheilo i aima vaianga umaya a fia le nei mata upu mo le whaamanino ina o lo lātou whaamoemoe. O le asos furulima o le masina le nei le ua umona whaailo atu i ai le uni le kapia New Zealand e le tau ona atu ina atu ai le lātou proposal i le komiti whaafoe po o le board a le New Zealand Rugby Union. I ta alonga ki kiti e toe tasi le tausanga a toa o lo o to toe o na amatalia lo leo le taamilusanga fau o le ta alonga ki kiti le tonu o New Zealand hei. O le taamilusanga o le a whaingoina o le New Zealand T20 League po o le liki o ki kiti o ta alonga pupu e ta ilua se furu ova. O le masina o mati le asa whailo mo iai le pūlenga o le tālonga ki kiti a New Zealand le whaamoemoe e whaawaina se liki fau e whaafoe i tūlanga whaapisnisi e suia i le taamilusanga le olo iai le teiminei o le Super Smash. Whailo mai le pūlenga o le ki kiti a New Zealand o tana noanga makalapu mawaianga umaya a fia le nei fuafuanga sa tau mawhai a amata i le taamilusanga ia Januari o le lua afe lua se furu fitu, pe tai o le wale li mai, e mana o mia se taimi mo le wha mautuina o nisi vaenga, ai mai se o le tūlanga e le wha maa pōpoina o company, ma wha a pōtupatonga e fia inivesi ai ala tutupe i lea taamilo sanga whau. O le wha iunga lea o talafau.
tātou telefua matana le nei tai au pe ona tāpenina na fionga la wana ati lawa. Ia matala mai Sāmoa le sunga ta se salam. Sam tu whafunga le tu la i vel tau nei le ua se mal tātou taimi. Lua sul 5 minute ia o te nei le tu la e malu. Ia malola vale. Mafta mal tātou watanu. Tai au malu lu nei Wellington. Fa malu mai. Ia tau ulu fo ina i timu le tai au. Ia moi tasi talofa o mai le nei tai au. Ia manuia lava foi. Malo lava le fa malosi. Tai foi le tua ua mo lava no tato e feilo i le yaso. Ia. Ia o winga lava i o le tau pe ona tato e ni taimi ia ua matan sui. Ta. Mo on me le fa mlatu ia se suru mo lo i fai tanga le tau mafantana. Ele te nau e fai do tu la langi o Sāmoa o tu la fale ia malau la fala malau fui. Ia pangale o le talfianga i mal tu lang o le tau. Ia ai ele mfai na tu ua pe fa pe i me tupu. Mea foi e te tau ona sulu ili fai tanga. Ia pe o meo sau ni ngā lotu ia o maliu wa ia o sau fai. Ia fo. Wa ele mfai na la unga foi le tūrau to. I me fai la inga malau lotu. Ia la fai lo fai ve. Le sulu i mali i tu. Ia pe o le sina vaenga wa i fai tanga ma wa ia se vai talfianga i fai tanga le tato. Ia. Ia o la e muana alu le mo le ngalo foi le la unga tapena. Ia. Ele lo lam tu atu le to mo le vai. Ele na vai lam tu atu to ana te lo la ngona wa foi le alu tau ma fo la unga le tapena. Ia, sa le ia. Pele so atu le mo to le polu. Ole ale vai nga fetau yo vai nga yo i fai tanga. Ole atu nga se vai fetau ile le. E te vai fo tanga ta ole lai e la e mai e matua pa le ni le. Le atu nga se vai to stoso po le. Ia pio tātou a Sāmoa se vai le a tostos. Tostoso, ia. Ia e wo mai ni atunu. Ia pe ui se vai e te vai e whaloloa e. Pui le pio se vai al whenga tuai ian se e mo se le tau te vai e le. Le whaonga, le pe se vai pe whai ia. Le tau ia so ia tātou tūlo o se vai sa sai. Una pa o voi le. Ia lai au se vai na e whai la tau wha mau voi. Ia le na. E fing tal fam tala tu pula le ngoa. E te ro e pa le ni alto inga se vai na. O le ata vo ia so fe ma nei ia se o se wa o ia o se fai fe au tu lo wa le nei tai au o ia o se fai la unga. Ai se era se vai na le fai pato. Ia la to no na mo. Le fai pato. E a ma le fai tanga. Ia mo ne. Ai la mana ia. Ai al taka u marta usanga ola i fai tanga tu sapi tau malu. Malu na ia surfuspa. Pe bo no mea ia. Ia. Ia mo la foto mo le uso ia. Nanga te o sau na ki lunga ta to hita. Ia ma no sa 2 minutos te del vale. Va ve yo la lo time. Va ve le time. Ia fa mana tu mo na fa na wa onga wa le va ya tu pe tau fa timu mo nei tai au. Ia tau tu na va nga tau na ave lo fa timu. Yo of ma fana. Ia pui ai foi oi mai tu langa lo il tau. Ia o le na fa tu nei le tala nei tai au no le swinga foi le o le fai ngoina wa fai na tu no le America. I no fa longo mai lo talanga. Mai lava sa iai fai ngo to mai tai. Ia. Ia la usui e tai mio Barack Obama wa su tu i mai ngo li. Ia. Ia. O tai ya ma fo ngona tai te le lopo sa wa te le fai ngo tina. E von me na pe ia finga malo Obama mai na tu la fu. Ia. Ole me le tu maftia ta tu ia fai ngo tina. Si le petu atu e mai ngo ta mai fa file mu ia fa. O va longo mai lo so onga la va ngale na. Ia fa ngo ino le fa so i 99 ngo tina. Ele to e tanga to tu ai tu ai Sāmoa ya so la. Ia sa hangi nei le fa lo metu. Wa ma to fa le sa ma sa ni fu na fu ya so la. Tole le ma nei o ta foto la ta li mo te ma nei ale moe. So na ma moe no fa lunga lo tu. Na to no mo. Ma ta ma le longo. Ya la wa lu fa fo lo metu la o le awala. Ai me na me se mino ya ri afu no na to la ama ya au mo se lo ya afu. Ya a vai lá salu lima vou le tu le po. Fa ya tu le tu le po. Ya. Ya e fea la uma ya mo si ainga. Ai sa ole. Ye wa pe ole tala na e foi le fa ingo to inga va fa pe. So fu anga na tina. Yo. Non ne foi le tina e foi le matala.
Ia, e moni. Ia, nai wha ingoa tātou tam, pei al tūpā ta mai, ma sani ia, ona whai al tala lea, tui titine fo iangi lea whāle tua. E vai le whaanga o ke tuina le nangi o i Amerika i le lua whamale lima. Ia. Ia, na Amerika i Louisiana. Ia. E vai e o tu le lua se lau valus furu kilometer i tūla, al malo si o Savili. Olo. Ia se lau fitus, e o tu lua se lau piliona Australia, po tupe Amerika. Ia. E mea whale ngaina o nol sa wale whana. Olo. Ia ma le tele au isi nga o Sandy, ia o Camille, ia o Lady Hurricane, ia o tele i o ingoa wha, ia o Maria le ngolisi a wha, o Aida, o Aima. Ia, ma misile o soi, ia, tina. Ia le whatoa umar tau waso. Ia waso on whai esta oina. Ia, ma mea nei tāo, le lava tu pese rau awhale vadu. Ia, ma lea. Vai fo, nei taimi, ia, tātou talatanu fo i lea, ma nei whamanato nei tāo. Ia watalawa tulusunga le, te malanga tapsoa, il mai watalawa tapsoa, ia o Sakira, manuia lava le nita hafa, aftai lava le mafta mai o kalangolango, ia ma le topi tonu ina i Masterton, aftai tere lava le mafuta mai, pama Winterstein, ia o sunga adia la lauta, ia manuia lava le nita hao, ia o whaafau peni, aftai tere lava senga sa le sulu, senga le sulu, ia peni, manuia lava le nita hao, aftai lava, ia o le whaafianga mai le matangi mai sasae, te ala afale vadu.
Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lo whafonga pei le tautua le si ufonga laumua i Wellington e na ua toi lua se fulu ma le 5 minuti na tale o le tu la e iwa, ia, o lo tato e pe proklame le atal tau, na i mātua na anga ia te mori na i whanau onga le ni tau, ia, mahaloa le on sai, whamalosi ai, ia onga na i whanau, ia, e mori manuia fo i pe awa ai mailita mai titi o la e, tino utato e mori tau, ma toi piki le taime tua, ia onga. Ia, ai pe o le, tulanga le na mai le tato i telefou, le, te fue ua, o lo fa te reina fem fa tu pula ia tanga ta o lo le benefit fo ile o le job seeker ele se alu ilalo mo ia sa feiva a se lau iva se fulu afe sa ia ina o pale mai le national ia le o mai ate se malta sanga tene ia o va tu male lua se lau lua se fulu malta lua afe o o ia te min tu sa le o tolu se fulu tolu afe tanga fa bopo mo ia wai pe o le moi mitinga na ana i melfenga mano le tong fai ia o mai i le wa hadu la no mela ia al mele metawina ia le fa popol to so man tu po fe le trata o le benefit o to sa i le onga wenga mo ile o inga o le tala le longo mai ia o lo tele trata ni usila o lo fia morning alwen a vai le lua se lau siria ma le lua se lau lua fu to wa fe masino te sema na il fo numero ale tele o nei mautanga taulo tau so ngalo ia ele ti fo si le anga yo nei tanga te Australia la fa pe wa fi wa su ngalo nga ele ai mai seng ia la tu sa va ia mai ngalo nga mai office ia mo ia ai fuala ia pe volena mai le tala i tatou leo ia pe taluana tawana me Australia leo ni usila watu ma fai mela tau fa tau sina ia o me tau ina o le na siria ma le lima se leo ni usila la tamai le na fa ma vai mo ia o le to tele pe ma se lau fast food fa leo ia na tu wala ni usila o Australia ia ai fu ia o la mana o mai kun se la ni leo se iva fitu ni usila Northern Territory iva tasi leo la mana o mai leo ani usila o le tu si fo Australia po Western Australia tolu Victoria lua lima New South Wales lua ia se lau fa leo ia no ia na vai lo le fa manuanga pe ia vai leo mo a Australia pe fa tinga la i Northern Territory ia o lo to sanga mo e te leo e te vai tu tongi se lau su ta si afeta la Australia tu sa le pe ama le va o le se lau tolu fitu afe ma se lau fast food afe ni usila le tongi a matana leo le Northern Territory Australia ia a olola na o le fitu ia sorry lima tau sanga o te leo anga le constable i Australia va i se lau tolu fulu afe ta la Australia ia o va tu ngam se lau lima fulu afe New Zealand ia po se lau ono fulu afe New Zealand ia o le melana ia o ila ale fialu Australia te leo tutong mo ile o ila tau te leo o le wala onga mo se fiela tu o le onga fa leo New Zealand tu i poli dua yo le si tu no poli dua tu ya o le o wale le foi numero le na o te mana tu ala vale pale me fainga malo le tau foi tu numero na pe fia fe le o mo termine ya to al numero ale la fel palo ta mo ile ya o le la e wa tele na fa ma vai le ai o Australia wa te tele tu tong ai la le news sa wona po el tama tai le na lu an to foi mai normal e fai mar campaign na Australia tawana o fa to sina tu leo ni usila ai fai for campaign na leo ni usila e fa to sina leo ni usila la wo e to foi mai to dia la intanga wa lava to mai fa tino nga leo tamala na mo miene ya la wo wa te le to Australia e la tama tai leo to foi mai o le ula foi le ma ori le pese pelan me mata na fole ta unga ele ta unga fa pitolo ese mai pona ese mai ese pona ia o la lana ula te mai taina lana ula fa sa o leo Australia le mena ngalue ia mana tu lo ia
Ia, e pe ina pe o le langona fo le o ia ila na tu manga o yol maori. Ele fa pena fa sala pena tau emu pena puli e steine le. Tu so tu la fo no ale o stadi. Ele mfa ina ula. Ele mfa. Ia na to fo i mai lo le lo tunga lu ni usila. So la va ia e mo ia le tongi. Ai le mo o ma tu pele me o ma fa malia e lo na loto. E pe o Sāmoa. Ia. Tinga na tu lo na tatu ainga Australia o te lo ainga Australia la umanuia la to. Ai e tanga te nei e fiu e tau ana ume watu o ma sifi atu o. Ia. E pe ma e lo malia lo na loto mela no foi New Zealand. E sa ora. Te fa mau ni lo tala na. E foi nei tanga ta foi le na malanga i Australia. Nisi foi o fo nga fale ai. Ia mo i mata pe ma nei. Ia te foi mai a yo la te wa tala ma nei o le o e foi le ta fa fao. Ia. Ia o ma sani ala to i vai ngo New Zealand no foi. Ia mo. Pe la tenga mena le tupu nei. Ia. Ia ina el telefi pe la tato nurses tele la to fa o mai fo mai le ta o le to soi fu. Ia le la fisiringi a fa i fa o le o nga fa o. Fe la na lu nga yo ia. Io le sui na fisi io no wing. Australia tat. Ia. Ia o mai tau ina tele no ia inga no Australia o manu ia ila to na la to fa na. Mo. Ia da te lo fo ia pe taru Sāmoa. Ia. O le tele ona ia inga Sāmoa ma ia lau Australia o manu ia na ia inga Sāmoa ila to inga Australia. Na. Ia wa la to mana utala Australia Sāmoa to tia lua tala Sāmoa. So se vai ngala langi anga ia manu ia tanga te foi songa. La to foi mu Australia ia la foi manu ia la to mala to fa na pena. Lua to Australia pe o le meana fai nei la to Australia o la ia fa pena. Ia ele si alu dum. Na le sur mood. Ia sa. E fa fela meio filifili. E fa tanga. Pol filifili tamalen sa unafi. Ia mo la to malanga. Ia. Malia la ia tala foi ia stasio o uso na malanga i Sāmoa. Ia pe o te momole o ele a ingosiona seno fatua. Ainga fini. Mela o tupu. Tua matana lama tupu langa nu. Ia. E matua ngane o siontonu. Ia le uso lea ono lana filifili. E whai o le tele, o le ila. O le wailu ai tau ngata. Pela ua a ofo i lai whatau. Ia. Ia mai tau ina fo i le tina o le ainga e pi whasiusi o mata i lau whatau o loa. Teia mata i le ila o sa viti. Na vese la e le tina o le ainga tūla nato. O ia. Tu el mlai vale au kila. Fa me o lana filifili in whatau teimi o loto maiti. Ia vai o loto maiti a le mo lana meano. Mena le mo la tau ia malanga i Sāmoa malau. E le se me ia pia o Martina ai alua na ta male il filifili la po ale. Ia. Fai si po le tele o tatou. O le filifili o tala senga la filifili tala i men na o ia i pen fato atala. Ia me vole le o le atu falo loa ia. Malo o sei hello ma ia ta fa ia. Mi te foi yato mai ulu falo loa tangata o mai. Le ilo filifili. Ia na mai tala mai. Ia tu le atu tina atu tu ai nei New Zealand na o. Abu tau la mai le a inga dia to ngane e mo to malanga Sāmoa e tu la filifili nei ai alu na pui nga si ru ainga no nei mena na tupu vo ila tamai malo fa mai te ale va sonente o yo le poi si le va fo tata non ta pu nei ia o ai ave il fa mo i pensini ale wa tu malo yo le langa il tu langa na alu i lalo ia le aso to to yo pensini tato elo inga e una fa vasenga po ai la to a vil fa mo pa le tata le no ta pula ale fa tu la tu sa mo tata no ia le fa tu la ma den ta fa tu ia tu la no tu ta va le leo fa mai ta mai ia ta le foi mu ta va le lori la po e fe ia uta le skiliva solo me ai so tu ni usila ma al me ton wana le la nga i pe a fai te tia pensi so e mana ia foi mana e te tau au nanga ia o va pele ai ngai fata vale ia no ingol mena tau no tu ta vale tasi fa ngai hu fo ngai ai pa wa finga tal te minita si pela o kila ia ona fele solo le me o i ta vale a no fo la ngai le West Auckland au kila ni sifu ia o le se fenga le tau langa city o le se fenga le malukau o le se fenga le e o solo
Ia tarusia ia alu ia te awai tarusia au ni tau nu tarusia ia te fa popol pensini mar suau ia awai fai foi vaunga pe o i mo me o pamu ai ia lo ningal manu si anga le la tu i lo fainga venga pamu ringa ye ni security man la to fa se mai la tele to nga mena pe ava pe wale tau te ye lunga le va fast fulu lima fulu waso ia o pensini mo valele ia o suau tiso ma pensini mo tato o la tau te ye na va fali ma lima fulu lua lima tau waso ringa tau te se e mai lo fast fulu waso tolu fulu waso ia to nga mena na tau te o ye e o mara tua lo leo le misa o le fai unga o le ana pongia tangata musa le mi le si tu Australia to a pulu ala misa son asia so lo wata o lunga la to ta langa la to te lunga le ramatai bola pisa i mea ai so le Australia tu boy o sanga nei fosu to tonu fosu mai fa fosu no la wata tele fosu i pu mea ai na misa i mafu i mea ai o tere i fa longo fa mo a Sāmoa o fusuni mea ai au le o moto yo o so le tasi matua pulu fetawinga ia meto dio tanga tene o futala loa uma ia e o fapai mo sai la to ulu ia ai mtua a va fusu nga mafu ai fusuni mea ai o te re te tonu lau tala nai de o fusu tātou. Ai. O lai fusu e te o maua ke rwa. Ya, le te sfun tonu minuti o. Ala, li fasi silanga lea se i tāne o tātou beswa mol. Ya. O tui o le fulu, ya mo le tau malulu, tui o le koviti, tui o le tale vivini, ya po le whooping cough, o le tui o le misela, tui mo tangata mātutua, ya mawhanau, ia o mai le a inga e whao ngāle ne ia vanoa. E whaia le aso lua sifuru ono o me, ia. A vai kāle nau nei le sifuru lua. So le ala whaia mwha manatu atu le aso lufuru ono. E umo le vaso le ono tua. Lua sifuru ono me. Whaia la PIPC Newtown no kise house no kise a Newtown. A mata le afore iwa e o le afore lua i le aoli. E pui oe malo a inga, ia monis 5 city, vala au ia la fulafu e kenasio. Ia o le maftanga tangata matua po le senior exercise group au le PIC po Newtown. E mau malonu mela la fulafu. Ia watu le lunga le fasa launga. E ta pena mamao e oe. Ia so tui pui ai o le koviti, tale vivini, o le misela. Ia o tui o le fulu. Na la whaia o mai nai lesol na. So le fulono. Yo nai le tai le la whaia mwhamanatu. Yo e whaia mwhamanatu atu. Ya la tala tu pese fatala vatu le faltua Rosi pele taco manuia lava le taya fatai lava le mafta mai tala ya faltua mafoe ya sunga okalango lango ya mo pitonu i Masterton ya elia la luta manuia lava le taya elia fatai tele lava ya le mafta mai manuia nga ruanga Bye.
Le whawhianga mai le Mika Sisters in la ua toi 5 minuta na tale o le tula iwa. O te lopo toi fo ia whawhita uri le na awhia i University of Victoria ma tātou i Wellington e mau ki lani an nafi. Le sa li potia i le o ia o whainga whaele le au tau whaavalea ma le. Ia o le tula pe ia te ilo nei whanau ia o ngā University te minei. Ia wā pe fōringa mai e ono awhia i ia ingoa o lātou IT, le whaonga i lunga o lātou suesuenga ma lātou mea o. Ia, e sao le tasi o le vaenga lea e pe le tau te whalonga lo pulo le cyber security. Ia o lātou ia mātai tuina ia me whainga luenga, malava, ia po le ta o le infrastructure, ia e vea i mea, me whaitino, ma e puipuia, ia o whainga ia o lunga o penga msotai. Na sao ai lalus whainga ta o le phishing. Ia i computers ia ma lātou awina ia whaamitalanga whaalililo a tamaiti a onga le University of Victoria. O le national tēnei, o te ia le, o lako e piki mai le oa whine le trainer, e oso mai tonu mai. Dad, ia, o whai e tangata le matou network a lātou. Ia tau mai la le vaenga tonu a lewa e talo mai, ma ia la whai loa mai. Tau na la to system pena poloka i lole o onga mawhasenga si tau fōr wafi tau. Ia, na sa o le ia o whainga la le wali ia. Lau te oa whamtalanga, o na whaia leo tanoanga me le universite, whatainga le universite. E tongi me le tupe le a le tongia, ia o na matou whataua le pe whasala lau ia whamtalanga umai o tamaiti. Ia la whatainga la le ID number, o le ngor tamaititi, o lan telefoni, o lan address, o lona matua, me uwa pena. E se ta ua whamtalanga whalilulilo. Le funta to lon tupu le whalema i le pia wai kato fo i le na ia i le. E le wau nanga le lau te whaatino i nanga luenga i tau IT al mtanga luenga le fwina la tau whai. O se whainga i tasi e le malolo. Ai mo tupuinga lau tātou. A sao, pon me fwele le upuna whainga so tanga, po le link. O so ona o mia so. Ala fo mai se email i tele i loa le tangata. E le tango le tape, o mi le vanga delete, tape la, vanga na se emaili wa i loa, mai se solo a inga postanga te i loa, ai masal saloa, tape, ua le tala se so tanga. Ia lona, ia po se flash drive na la to se si, solo to tonu o se computer. Montoria la, te lo te metia onga, la te whaonga ina la to personal devices, o la to wa me to tino. E lopo na ua fia, e mana tua e whapela le device tamaiti, mola na laptop. E connecti le network o le whale, connecti le network o le whale kofi. Fole e alu, connecti o le free wifi. Free wifi. Lo la po ingale sao, la tu lo le connecti le network o le university. Ia nana sao e te tonu tangatana. Lo wingo le whaau na moni mai, na whai tete i vaenga e o i tamaiti ma whaonga. Yo la telefoni, e fo ia le telefoni e whaonga e koneti o. Ia matulio teimni. So o se mea e te alu ia i lunga o telefoni e laptop se te maua. E te alo iloa nai e le maunu nai tonu i nai. Te watulo i nā maua ilo moe. Ia whaina ilo lea peo le puipuinga na. Ia le mena le tupu. O le ia le whasalaunga le peo le telefoni na mai le fionga lauana. E le uni tangata whainga luenga le wa ia nei tangata inga lue i whale puipui. O le o maua, i o le to tele o nei tangata inga lue corrections. Ia o le sulu atu i au nanga i mana o mea suswani ma meo food banks. Ono le uti o le whasoa ma fua mai, ono le halu runga tau soi fuanga, tau le pensini mea umala. Saua le nga fatia i lo tangata la tau tupe maua. Ia le isi vaenga ta wale o langa, ia sulu atu lo i e maua sosa. Ia o le tau te iei le teimi whengata, ma le teimi ale o tamau ainga umala walolang. Ai si tala mana ia le na mai nei pele na mai le fionga la wanu telefo. O le aso iva o le masina o you light o me te usanga uma. E fai le sa vali no le lucia e fa manatu ai le uma le taua lona lua lala. Mo tu le fai le taua Ukraine mo lucia. Ai la na fai se la unga le Palestine le vala de me pote ni le. Le sa vali le fita o le malo lucia. E le usa uni ne tala noa mal Palestine Ukraine. Ia nga ilo e wha uma le taua. O li poti e le mana ulusia e wha sala lau au tangata le o e su em taupu. E whai tau fia se lau waffe so i fua fita lusia o le wheo tili taua le. Ia. Sala na le amai.
ia e fai tau fias fu wafe fo i so i fu fita fita Ukraine o le tele o so i fu ia so ai tasi le tangata ana pulenga ia ia ai fu nei tala anga o tangata ia na tu pulenga sa wai tau sa ngoma vai ele ulele so ia vai vela tangata le o hitila ia e na pule no la tu lo no Saddam Hussein ia Saddam Hussein sala loti ia ase e maila ile o Muammar Gaddafi le fo woti fo tafi esea le lile o Saudi Suria le na tuli esea ia le lo pofela sulu ia malona ainga na tangata pule sa wa tele wa matana tatu wa matana na inga mai to tele ia le singa fo le maturo e poi ia le sa ia le na pu e mai ia na ele yo le foi ele ingon na ele lo po feo na ia medical na ta o tangata e pela o le tangata lo vele me Putin o le ile i North Korea a fapia o le ali unga o i nei tangata ile pule sa wa le tangata so e se le mta utia ya ai talusia i o le tala fia na pia fa uma le taua ia talusia i uma ma le taua le fia ngai ne ma Ukraine malus Amerika sila elu ma Iran ya umalo ya ma na ya lo ya umalo taua ya ina eto halu lo le Sāmoa aja ala mela ta fie fola wa Sāmoa i taua o pio ora man na o mai Sāmoa je la o tuene faz falta ser mato o le teno fo male ata o le teno fo male ata falta ser mato nu ia fala ngo mo mato pule nu se faz tato falta wala Paula fo tuanga ia te tau na o fe ausi so le o le no uma fe ausi le no uma fe ausi le la male te mato nu o te le ona i tangata fo e fai atu e fo atu ia na tati lo awa tuli le fai ava fe ausi te jam ia le ia se me fora ia tatu tala mai Sāmoa Fatalo fatulu nei aso lua lo tātua tenu o le whao ponga fo o tala I meo lo te tupu lo tātua tenu I Sāmoa o se mai elo whaafonga. Watu e sile le ofisa o le tausi mahawainga e nisi o na tula fono na whaawaina ma le tausanga e awhiwi se lau fitu se fulmane lima le o silia ma le lima se ful tausanga o lima taita ina I ana ngā luenga ai wa e se atu I silu I tau le anga I mai le lumanai o whaasanga I nei ma le au whai ngā luenga ma le pōlenga. O se tasi o whaafita o liongongo no tu lai me pele te mile nei, wa watu le luas full tausanga, e leo mawhai e le tu la fono no wha ama ape niso e stete, I suri o le na restalai, ona o vaenga le tāla whengai o le tu la fono lo I ele te minei. Wa ngā lure whantasi nei le ofisa o maa vaenga, ma le komisio le toi fuata ino tu la fono le antano. Na whaalia le sui o le komisio le toi fuata ino tu la fono, ta po is Elisha ta po I. Ono le taimi nei I totono le tulafono e le o iai se whaupunga manino po o se aia inga e whaapea mai ai a whaateita inga e mawhai e ona whaingo fiona malama pe wa maliu ia se tangata le luafe se fulu ia o lo iai lana estete e le o iai la se whaupunga po o se aia inga tulafono e whaapea I totono le se fulu tausanga o le taimile na e mawhai e ona tu ina maini talusanga asuli o le tamā lea wa maliu ia whaailoa mai ai e iailo na sootanga I le tamā lea wa maliu ina ia iaiso na angawaa I le esteti e le o whaapea matulafono se fulu tausanga whaangata lo talusanga taimila ne ia I le whaamatalanga ia le ofisa tausima vaenga ia matou whaatala noanga mata e iai taimi wa whaanga solo lava le lātou process wa toi titi lava a maea o na wha mautinoa suli o leo le a wha ma ape atu pe sfulu tausanga e mawhai o na lua sfulu tausanga o tau wha o whaia se matau o leo le a wha ma ape atu ai toi tau nuu mai se talusanga a se isi wha ape mai o ia le suli ia e le mawhai na mo le puipuinga o ofisa tausi mawaenga e le mawhai ona ngā I lava le ofisa tausi mawaenga wha ma apene e ta tau ona toi ta ofi uma le process le sawhai toi a mata a toa lava ia e toi a tile ona delay e le o mawhai ona iai se finality or end of time frame e mawhai e se malosi anga whatula fono e whai ato e lo tausi mawaenga ia ua tuwai mai lau talusanga O le vea so nei wa te tala toi le ava no le mamano le atunu.
e anga iane whaatala noa ia swinga e toi lui loi ma toi teu le tula fono le nei o le tausi mawainga o le awhiwa se lau fitu se fulma le 5. E te tau na a vea whainga pālota la iti wa mai atu o se awa onga le leitele lea mo sui e fia tau vai whainga pālota ai maise o se sui fo e uru fale mai pe manu malo mai fo i se whainga pālota o le tua lalo lea le te tai o le vanga whao po whaia le HRPP inisio sui fo lea na toe fo i e toe whaia lato whainga pālota la iti. O le malamlama i sui fo le lava le poko masaki. Whai maoonga i le vai pe ki koe sa ngia ngafi. O ngā akole ia ki o le poko. Mo mel sui fo e so to sili ia i matuni o leva. Mai o se awa no fo ina wha manino e le te tai o le HRPP, le mafu anga na wha se e se mai eilu lato suia tai o le seu, o le amtango le vai aso le nei le aso ngafua, na saini alo ia mai ei le fionga le au mamalo le malo Sāmoa, i le vea ile o le fionga lau timu ia a fo wele se va ai, mo fai pule o le tu malo vai mongu numere tolu, ina wa manu malo mai le whainga palo ta lai titilo lato i tu malo, i palota e afe valu se lau ma le lua. O le sauninga lotu whaafetai a le sosaiete al tausi soifua le atunu, na momoni alo ia tuailo lato mana onga, i le fionga i le sui minister mtanga luenga soifua malo loina, le fionga vui i inga, mo le toi wha le leo lo lato mauta ma whale whaonga ina e tausi soifua, ona o le tele o tausanga o mawae sa tula i mai e fo i le tele o tula toe te ita ia le sosaiete le lava lo tu ia tupea mo se feso swani mai le malo. Ai le lava sauninga na whaonga ina e ni minute na tutu lai wha aloaloai e mana tua e a taita inga o le sosaiete wa moe mai tia sa ai olo ola pea le fina wina o le sosaiete i a yailo na leo i upo whaiol malo. O te wala au atu i tau soifua malawa, se i tūtū lai mai. O te fia whailoa i la tau, ua whai ilangi le fō launga. O i la tau na amataina nenga luenga, ua mapu mai tia sa, se i tūtū lai ane whaamole mō le lava sosaiete a tau soifua. Ma o i la tau nei, o le susunga le tausi mai pasi wha amawina o Sāmoa, susunga wha amau te vanga. Susunga ia Sofia, sona mātua. Susunga ia loto alofa, tomane, o lo maliu New Zealand. Susunga ia le toe, to ia. O le whaletua ia Messi Jeremia. Susunga ia vaitele ti fanga. Susunga ia malae fua matala. Susunga ia tio mai polo ye. Ia male susunga ia Grace la foai. O ia o le orientation program. Talo sia i le anga leo le atua. Ia umawina o lato wola. A o iai le langi ina ia maua so lato noko anga mau. Le presidente o sosaiete a le autausi soifua le atunu, nanta maa so vale Peteru. O talafowia, manuia tele ni aso lua lo tātou atunu, e tiute ma fe au mga aduenga o whenga iai. Talofa lava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. Ua masara mai ana matanga aluenga le se fua malaloina o New Zealand, le Health New Zealand, le taa milo pea i le tono o Wellington o le wha mai o le misela. Ua wha iloa mai le atunga lunga o le matanga aluenga, ina ua wha maonia se isi fo i tangata ua maumai i le wha mai o le misela, le ua to a wha i nei i la ta ua mautinoa, wa afia ai le misela i tono le laumua o lo fa wa pe su enga le matanga luenga de taimi nei ai na fa ali mai fa pe o le mai fo le wa yai
e le ai ia sona so tanga i tangata e tolu ia na maua mua ai le wha mai a toa mano whanga nā siasi ai i la tō wia. O le vai aso taruai lea na tolu ai tangata i Wellington e ua maua i le misela, mai sa tu uina mai ai whautuanga mo tangata uma sa ono a whaina ona nā la tōa whea se whare ainga i Newtown ina ia mata i tū le ono a whiai i a unga o le wha mai. O le ngase lo na tolu le nei e fiso tai ma se tangata sa whai ainga i le Mediterranean Foods Trattoria and Deli i Newtown. I le aso se fulmole iwo a perila a o maua i le wha mai. Ua toe wha manatu mai ai le mtanga luenga i le mamanu le tunu i a unga o le misela e au whiai le fiva ma le tale o le tafe o le isu ma mu mata a toa ma le mangeso o le tino. O le whautuanga ua tu ina mai a whai ua maua i a unga e le lei o na nofo i le fale ma sa ili wawe se fesoaswani mai le vaenga le soifua malolo ina lau tele. Ua whailo mai e le uni o tangata whainga luenga le whare pui po o le corrections. E whapea, e toa tele tangata whainga luenga ua sa ili fesoaswani atu i whala poputonga fesoaswani e maua mai ai mea tau mawha mo le tau singa o ainga i le teimi le nei o le taunga tau le suau ma le pensini i le tonu o New Zealand. Whaalia e le uni e wheo lolo nisi o whare pui e au fiai i a Mount Eden i au kilani a wae tūla lata i le tauranga. Ai o le tele o whare pui e peila o le rimutaka i Wellington ai maise le whare pui mo li i Kalai Estate mai Waikaria e taunga mau ese mai nuu ai maise lava o mea no nofo ai tangata whai ngā luenga. Ua uma o na tusi atu le asosio tangata whai ngā luenga le corrections i le pulenga o le latu mta ngā luenga. E whaatalo sa ngai na aise whai ngai ma waise veso soani mo le au whai ngā luenga. E au whi aise se leni mo la tau pensini. I e pe o le whai leo se van e ao mai ai ma momoli le au whai ngā luenga. Ato ai ma le ngā lue mai o nisi o la tau i o la tau ainga. Ai mai se la whai ngā luenga e le mana umia i au nanga i tonu o le to ese. Nā whailo mai le pelestene o le sosi o Floyd Duplessis i se talanoanga ma le wales whaasa laua New Zealand. O le temi masani e malanga mai ai la whai ngā luenga i se whare pui pe tusa e wha se furu 5 minute. Ai bitai e iai nisi tangata whai ngā luenga e o atu lawa i le lua po o le lua ma le awhai tu la le umi e anuai i lana ta'wale i lana ngā luenga. Ta ua le pelestene, o le lato au whai ngā luenga i le corrections, e peila wa fo i o istanga ta whai ngā luenga uma, ma whaafi ta auri wa whenga iai le taunga tau le suau ma le pensini, ai mai se, o le tau o le soifuanga i le nei vai taimi, ma e to tele i la tau o lo whai ma ngai i food banks, mo se fisosani, au ale fofonga tau mawha, ma le tau singa masani i aso te itasi. Ua li potia mai le si tia o la whainga o tangata ua wha mauina i le lisi o tangata e maua le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit i le tonu o New Zealand le teimi nei. Peitai, o loo tā ofi mo mau pēr le whainga mālo so whaatasi i le wholofolanga e whapea e o atu i le 5 se furu wafe, le a whai o le a whai titi ai, i le a whainga o tangata e maua lea i tu a inga o benefiti i le latu no fo inga lea ua tau whai i wiu nei. O le teimi na whaato atu lai mai ai le whainga malo so whaatasi i a te se ma o le lua awhi luas futolu sa atu lai mai ai i le a whainga e se lau iwas furu awhi i a tangata na iai le benefiti su e ngā ruenga de nei. Sa whai ai ma le wholofolanga le whainga malo so whaatasi o le ao latu whai titia le ao whainga i le se lau whase furu awhi. Ai vitai e umara masino te sema ua o i le lua se lau lua se furuma le toru afe le au whainga o tangata i le lisi o le benefiti su e ngā ruenga. O se sitanga lea e siri atu le toru se furu toru afe ia le au whai o tangata na whao popo atu i le lisi. E o mai lai le whai unga o mati o le tausanga nei, ua whaso solo maali e ifo i lalo, ua o i le lua se lau se furu 5 afe le au whainga o tangata o lo maua lea fe soani mai le malo.
Whaadia mai ai le minister o le atina elutele o Louise Abston o le mafuanga o le whaia o se whainu mela po o se target e le tauana ausia I mea whaapenei ina ia iai se tauruunga e tau mawhai e maua. Nā tā ua fo e le minister o le nganga mawarunga o le whainga mālo ina ia tō tele tangata e o e se mai ma le benefiti ai maua ni a lātou ngā luenga tū mau a wale tausinga masani o le soifuanga. O le tausanga lea na uma ia mati nā tā ua le minister e valus furuli maafe tangata sa ave ese ai mai le lisi o benefiti SS e nao lātou maua e na ua maua a lātou ngā luenga. Sa ia tā ua o se sitanga le tusa mo le lima hafe lima se lau pe awha tusa I le tausanga ua mawai. Sa mai ta wina fo I se pau la ititi le fua o tangata ua le aini ngā luenga. Lea sa tu le mai le lima tesi ma le 3% mo le tolu masina lea na uma ia mati. O se pau lea pe awha tusa I le lima tesi 5% sa iai I le tolu masina I ona tua. Peitai, o loo iai la puta inga I le ono toe wha le tonu o le fua wha de tau o tangata le aini ngā ruenga ona o le taua I Iran lea ua manatu e ono o aina mawarunga o tangata I le whai ngā ruenga I le ono pasene. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau ngā ruenga o Willow Chin Prime e matua mao whalawa I le alo pea o le partia le National mai le tūlanga moni o la tau ia o mafu ai o na whaale tonu ngā ruenga ma le ta mao ainga o New Zealand talu o na tūla I mai le teita inga o le whainga malo I le lua ma le awha tausanga ua mawaya tu nei. Na wha mawhaina e Prime e talu o na tūla I mai le whainga malo le nei ua matua mawa e lava la whainga o tangata ua le aini ngā ruenga. E le ngata I lea ua tele business ua tupuni se au whainga o pito mawarunga ua o iai I le tonu o le se furu lima tausanga ua mawai. Mai ua o atu I se au whainga mawa e le au whai o tangata New Zealand ua tu ua le tunu o ai su e ngārua ngātu I Australia ma isi o tunu o I whafo. I le lalangi I whafo ua fola mai e le Palestine o le malo Lucia Vladimir Putin o angai ina whaai uiu le taua ma Ukraine. Ma ua iailo no manao e fia whaila ai ma le Palestine Ukraine o Zelensky pe a whai o ia tala noanga o le a wha mautuina I se file mutu mau I le vau I tu e lua. O lea sa noanga Putin I le taimi o le solo tele wha le tusanga le Victory Parade e wha manatuai I le ola o le tau tele lo na lua le lalangi. Na ia wha li ailo na wha moe e tala noa ina manisi fuafuanga tau le saonga le mu o Europa. Mai na ia wha tio ina ai le lango ina pēa e malo I sifo o le malo o Ukraine. Ta ua I e Putin lo na nofo sauni e whaila ai ma tala noa ma le Palestine Ukraine o Volodymyr Zelensky I se atunu I Europa pe a whai o le a wha mautuina I a fuafuanga uma mo se file mu I le taua o loo whaia nei. I se saunoanga whalau I tele mai le Palestine Ukraine I le po le sa na ia ta wai o se whaamalo si au tele le tūlanga le ua ali mai nei pe ona whaalia le teitai o le malo Lucia mai ia ta wai e ta Lucia e moni ma whaamaoni le malo Lucia mo le tau fio le neitaua ua whātau sanga sa soo o whaia pēa I le wā o malo I lua. E mata upu tau u whai o malo I New Zealand nei, e manatu le whai pule to tele o le tua ngai, o le mafuanga o le wha mawai mailo na tofinga o le wha tonu o mata upu tau I upu whai o malo o le TV New Zealand o le TVNZ, le tamaita I tu stala Maori o Mikey Sherman, ona ua mata uma iai ma tuli au pu I whai tionga le whainga malo so whatasi I le whaatinoina o lana ngā luenga. E le ngata I le neita maita I tu stala si nia Maori sa ngā rue ai le tonu o le panemene ai e to tele isi sui whaasera lau o loo maita wina le matua le fia iai o le whainga malo so whatasi ona o la tuli poti e whaata tau I le whaafoe ina o le whainga malo.
e le ngata I whaipule o le parlemene, ai to tele maisi te ngata tua ua whaaliero la tau whaanonoa I le mea ua tula I mai, ma le se mai o le tamaita I le nei o mai ki Sherman, mai I lana ngā ruenga, ona o ia whaale tonu. O le nei mawhine o se Maori mua lea I le tala whaasolopito o le TV o New Zealand, ua o I le tūlanga tofi o le whaatonu, o mata upu tau upu whai o malo I le vaenga o telefou o le TV o New Zealand. As for ile te ruai lea na wha mai alo I ai o ia mai lona tu whinga sanga ruai. Ona o ni whai tionga I tusa o se mea na tupu I te tonu o le ofisa o le minsta tupe I le tau sanga o mawai. Ua whaalia se manao o le pātia le Greens ina ia whaamalosia e le malo o na una ia kompani e le tise e fua le sitanga o la tau pili ma le fua o le inflation I le tonu o le tunu. Ua tu ina atu se tusi aloa ia mai tai se sofa atasi o le Greens I le minsta o le malo sianga Simeon Brown whaapele minsta tupe Nicola Willis ina ia whaatonuina kompani e awhi ai le Meridian o le Genesis whaapea ma le Mercury ia e 5% o la tusea e pulea ma umia le malo New Zealand ina ia whaapa le mawalunga o la tau pili o le elitise ma ia whaalelei atili le polkalame le soaswani o le tau o le malo sianga a o le ia o mai le tau malo lu. Whaelo mai le tamaita I pule ia Chloe Schwarbrick, stasio taitai o le Greens, o whainu mera alo ia mai le malo wailo ai, e lata I le lua se lau afe le a whaio a inga sa le inga whatia, le whaama whanaina o la tau whale le tau malo lua le tau sanga ua mawae, ona o le tau ngata. E tu sa o se sitanga mawa ai lea mai la fa inga se lau tolu sfur ma le fa afe sa iai I le tau sanga I ona tua. Ta ua e Swarbrick, ua o la tau sakaina I a minsta nei o le malo, e whao ngaro la malo si anga wha ale tu la fono, a toa maisi tu langa o to finga o lo ngaro lue ai, e tau fio fi ai kompani e le tise nei, mai le si tia mau lunga peo a la tau pili I le tau o le tise male malo si anga e mana o mia e tangata I so uma. Whaelo mai fo I le sui so upo le Greens mo mata upu tau le malo si anga le li whaipule ia Scott Willis e ma whaia minstau na tusi atu I le komiti whaafoio ia kompani ma whau tua ina le whaale leio a la tau Paul Kalame Fisoswani tau I le malo si anga mo o mia. E lenga te lea, ai mana o le pātia le Greens, ina ia whaawai ina le malo New Zealand se Paul Kalame, e mawhai ai e tangata uma o na ai tā lafu le tau, la tau te whaonga ina ai le malo si o le la, po o le saula, moni mana o ngā tau le malo si anga I le lumana ai. O le vai asa o mawai lea na amata whaatino mai ai, ia le fesosani le malo mo le malo si anga, le winter energy payment, le I le vao le lua sefulu ma le tolu sefulu tā la I le vai aso mo a inga uma o lo maua le pensione po o le supa whapea ma le benefiti au tū. E le o popole tele le li pāle mia ia tui si nave mauru ma totua Christopher Larkson ina ua liki ma itua le taitai o le New Zealand First wawasa mana ia Winston Peters ia ni whaamtalanga I whaatatau I le tala utua le tupe pei ona tā pena ina nei le whainga mālo so whaatasi. E pei ona tā ua le tātou li poti mua. O le asfareile, le asa whailo ai e wawasa mana i le fuafuanga e tā o fia ma soloia le a onga fua o tāma mateine I a nātou tau sanga whai u I le tonu o University o New Zealand. Whaalia e le pāle mia sa iai le whaamoe moe e whaia se whaasara launga alo I a le whainga mālo e tu sai o nisi vaenga o le talo o le tupe ai fo linga mai ua mave ia le company po le wales fasa lau o le New Stoke Sidby mana tau fisilingi ai wawasa mana I Winston Peters ai ta ua le palemia e le o se mea lea e popole tele I ai ta ua e le palemia o le porkalame o loo iei nei o loo a onga fuai e le te tongia ia pili o tama mateine o la tau sanga muli le tonu o University ua tāla whiangai o na whaia I ai se swinga I le taimi nei.
I se manatu whaalio le te tae o le Labour ia Chris Hipkins na ia taawai whoninga mai na whai mauti noa lava le te tae o le New Zealand First lana whaalinga le nei I lunga o le tio ma le ala leo le News Talk said B o noa ma le popole isi party o lo lātou ngārulu le tonu o le whainga māno so whaatasi. Ta ofi Hipkins a whapea le itu inane le Minister o tupe ia wawamasa mana ia se whaatangana na te whaailoi nai le neimata aupu mauti no lava ua so lia wawamasa mana ia le tula whono a toa maa inga tula whono whaafoe ai ngā ruenga a le kāpeneta. I mea tau pisi nisi lata I le ono se lau miliona tā la le ai tā lafu le company o lo whengai ma le fausia o le whale tele whaingoina o le Seascape Tower I Aukilani. Ua whailo mai whapea o la whai atoa wo I aile ai tā lafu lea ngā ruenga lima se lau walus furuiva miliona tā la. O le vaenga tele o lea se le nipo lea ai tā lafu se lau tolus fu tolu miliona tā la. O lo ai tā lafu ai I le wharetupe I saina ngoa o le China Construction Bank. Whaalia mai fo il company nei le Caliber Partners o isi vaenga mwhalapo tonga sa afia I le ngā ruenga tolu se lau luas furu 5 miliona tā la o lo ai tā lafu ai I la tau ai se ai leisi fitus fultasi miliona tā la le tau ona tongi atu I nisi company. O le masina taruai lea na whaelo mai ai le Caliber Partners I le whaamoemoe whaatau inatu I le nei whale tele limas furuono le a whaiona whonga whale le I mahe a le lei. Mai o le company whaatau whale a le Bailey's Real Estate le ua whengai nei ma le whaamoemoe. O le ngā ruenga o le whale tele le nei na amata le tausanga lua awhi se furufitu Sāmoa I fuafuaina na o le tolu se lau miliona tā la le tau. Mai na iele whaamoemoe te tau ona uma ma te tala lea whale fau I Aukilani I le tausanga I lua awhi lua se fultasi. Peita ai sa tele I nā whaina lea ngā ruenga ona o sa I le teimi o le whaamai COVID-19 furuiva ato ai ma le sitia o le tau o mea whale. I tā longa, o le company whaingoina o le Kanaloa Consortium lea ua whaalia na manao ina ia lātou whaatauina ia le leisene whaafoina I le au le kapia le moana Pasifika I le tonu o le taamusanga o le kapi supa a le Pasifika. Whaamaunia mai lea tūlanga le whaatonu o le Kanaloa Consortium o Tracy Atinga I le asongo fua. Na ia taawai le whaamoemoe na ia maua se awanoa le lei fola si ai a lātou fuafuanga mo le whaawawina o le aura kapile nei le Pasifika. Pe ona si le fia ua whaale tonu ma lea mauti noa ia le lumanai o le moana Pasifika ona ua whaamamulu le kompani ana le au. Le kompani le ingo o le Pacific Medical Association po le PMA ona o le taungata o le whaangai o inga o le au le nei. Whaalia atinga langalangoina o lo lātou whaamoemoe le asosia tamata alo le kapi Pasifika. Mai o le lātou whaanaunaunga ina ia maua le awanoa whelo iai ma vaianga umaya a fia le nei mata upu mo le whaamanino ina o lo lātou whaamoemoe. O le asos furulima o le masina le nei le ua umo na whaailo atu iai le uni le kapia New Zealand le tau ona tu ina atuai le lātou proposal I le komiti whaafoe po o le board a le New Zealand Rugby Union. I ta alonga ki kiti toe tasi le tausanga atoa o lo o toe o na amatalia lo leo le taamanusanga fau o le ta alonga ki kiti de tonu o New Zealand hei. O le taamanusanga o le a whaingoina o le New Zealand T20 League po o le liki o ki kiti o ta alonga pupu ta ilua se furu ova. O le masina o mati le asa whailo mo iai le pūlenga o le tālonga ki kiti New Zealand le whaamoemoe whaawaina se liki fau whaafoe I tūlanga whaapisnisi sui ai le taaminsanga le olo iai le teiminei o le Super Smash. Whailo mai le pūlenga o le ki kiti New Zealand o tana noanga makalapu mawaianga umaya a fia le nei fuafuanga
sa tau mawhai ai amata ia le taamunisanga ia Ianuari o le lua afe lua sefuru fitu pe tai o le wale di mai e mana o mia se taimi mo le wha mautuina o nisi vaenga ai mai se o le tūlanga e le wha maa pōpoina o company ma wha a pōtupotonga e fia inivesi ai ala tutupe i lea taamilo sanga whau. O le whaiunga lea o talafau. Lua sifuru minute te nei le tula eva te whafonga i le tula sifuru mare lua i telefonu tala mai Sāmoa. Ya, mana ia ni tai au, le wā tula wa sulu mai le la. Mana ia lau la e tasi, peo tonginga le amia Lucia le tonginga lo. Ya mo Lucia le utoi whafo i se papa ngal whanga. O to te koni tatanol vaso tele. To tele le se urina whafal pui i sauanga ma meo tonga tula fono Lucia. A talai mai tua e ulfana e o taua. Jerei mun ko le ringa fai. Pau me e don me tuele a muti. Ya lo nge tele o wali ia tele fa pe o le ngutu fanga le fo le fa sanga yo le fili. E lo la pa i tue. Ya. Ya tiro to ninga pena uma to ngata man. Ola se ava pe ole pepe a inga le tangia o pepe a inga o pelele a inga. So se a inga se la to pepe o pelele a. A pele tangi. Ola se wala te fa na ina. Na ese mai ai a pe fa suso tul fang suso pe fangalontina ele ai sui longa nepi ele ai tangia. Ola se wala tango fa file mu el pepe. Por pepe le po se vai meu tasi tau sanga. La ua malama vo ile e lua wala o te fa file mu el pepe. O le uso le pese. Uso le pese vola le ia pese masanita tau Sāmoa. Lue pepe. Ia fa tua tangia. Ia fai lo tsoinga me fa le o pese na le mo pepe lo se lue pepe. E pure tana te pepe lue pepe. Pure tana o ia Avaya tu lo tangia, avaya ta mite e usa tu pesa. Tangi va penga, ia na fai lo la ia, fa sanga i lo la ia ma tang lo fa pe. E fai lo e tal no ia. E de vai no wata, e ta mite fa pena. Oi, o le mele o mai taule. O lo matua. Ia. Po le ale fiu o le tupulanga e whawha po le ngari ila iti e wha ngare pepe. Na tu o tua i lima o le lo matua, moi lo mal pepe. E te ilo la le si whainga fau, pero tamai titi fo le ua pua tasi tausanga lua, tolu tausanga le vana, fiu e wha anai le na. O le si la whainga na whai e lista ngata. O le tamu whewa la au se ingoa ese. Ka pera le ngol tatua inga o masania o Jerry o Mari o Tasi o o masani la pepe i ngona ai fa pera le pepe tama ta pera le tangi ana tanga vala au sieni e vala le no for pepe matilo tilo fa pera pepe la le ofia tau sanga pois vai me vole le o Tasi tau sanga na to o tometina le va matana i lo ngole ai e fiu e fa ana ia va pela le pepe tama pela o le pepe le tangi o tau fa tu lo vala ule ngo lavenda te vai le na e na vo ngale le pepe le alo fa mo mitere mo tama ia pe o le tangi ale pepe ala ula sosi le vai le no fo mo le pepe le to tangi tamai titi le al politin ti lo solfa pe mai na martan ese foi le wala e fa nga istanga te fa na tamo titi pe tamo tira tasi tau sanga lua to lua tenga melana sa o le ala le talana mo me foi le tangi tamo titi atu ro tina amatua so le pe ya si pakale le se le wa moelo sa o le wata te vai nei isi tina telavo wa mu a fori ngol pepe ole nei ole mafu anga wa mu mai foringa le vela na ofula e fai wa mu wa to foringa mala fa ole tangi ai na tele lo tau na tala se le jacket o jersey o la matua e te loa tu ai foringa le vela ofula e me sel tai mo sama tau mo
Ia pio le vangana fa nai tu engari ututas. Mane. Ona me fa lu te ia le sau la muta upule wa pe. Ui. Te ana me o te wa muta upule. O vanga ia. O fa ngai no pepe. O me ia tate so so ani foi le amtango si ro ai nga wa ta wa no ta pe na me. En vai fa na pepe matua pa. Ja, le la tarda do pese vai foi. Ja, ma lo la valon sai. Ja. O le e a man fa mtala tu le na itala o ta longa ia o maua mai. Ia na itala na tamai. Ai te lotas. O le tau tala no ia so uma le AI. Ja, artificial intelligence is wing on langi me utu. Te lo le newspaper na fino fa tau le tala i tangata saina. Ja, o ia ia le AI na o ma o fi tangata saina o ave tala i oisai. Me la utu e kiu tangata saina i fale fo i po fale telefoni po fale lo tanga e o so ani mai le faingol e ai lunga lang to laptops o tablets ma telefon o so me se tangata matua i fast food lunga tau sang so le malato tangata e musulu e fole le e musu e anga i lumar sa o tangata ala tia i mai la to tua na o fatas na o fatasi People no do inga fona ta tolitio o atala la la lunga ni usila man langi o tala fo na la lunga si fonga la mua ia ma fayo na si le fiele tunu ia la fasa le tato wanga anda e kia tu la TV la fiafi o tala le tele o tala la usau TV na tatal no atwai pa so to ta tolitio pe o le nga fo le tato e per tato manu lauti o le fa ilo fa fia ia tulanga tau wa onga ia ma me o lapta inga ia inform man fa ilo i tangata me tu pe wala le fa mai fo le na tal no to ile fionga am sangam sa velina ile so sfoili ia o le ua fa ilo mai o tangata ina i dunga le va ale o la wotelen to fo i tangata ile to tunu ai pe ma lus furu atu nu le to fo i tangata ia ma le to tasili ni sira le lunga ia pe to lua na to to i telefone va me pe to lua ai ui o fa fine falani ma le tangata America o le positive il fa mai le tau hantavirus ala wo to fo ia ila to tunu e tau la na tu lo quarantine pe fa no fo va ia fa no fo sia e le mana na o tatu to o me lo lockdown tu a o si o tani mai le me lockdown fa inga tau le me tatu fia ngai na te sa o le e tau si wa le fa mai na mau lungo stasio va ale na se me Argentina ya nga ia to nga ilunga isi mot inu uielu ya le na mau ai le tangata o maliu ya fa pe mai le vai lusi le fa i me isomo ya ole poi punga lava le sei fu ma lo ina ya nga foi tatu tu ina e furi tu io foi na e foi le ia tu io le fulula to io nei temi ma lu ya vatalvatu ya la vinta mamako le ma futa mai uloloa ya lo fu le lofte le mai la vinta mo oe ya lo ata me la vinta ya aso valu tau fafo manuia lava le ta ya fa tai lava le ma futa mai e faltu ya riva mapsua ya manuia lava le ta ya elia lauta fa tai tele lava manuia nga ruenga a ma fo Eric ya lofte latu manuia lava le ta ya tatu fa fianga ina o tai lu se full fa minute na tale o le tu la fulu
Whawhianga mai, tamai te le ula whala, mai le whawhianga pa o le vivinga o le whianga muri vai sa whata i na ua toe 14 minute o na tale o le tūla 10. E le tātou pukalame le tapena mai le tūla 10. Io o le pukalame le pule ngānu o puli rua, ia e tā ua lava le o mo le pule nuu, e pule sui pule nuu. E tata noa tim tā upu e mo le silifi e tātou pule lua, e wala ni ngalo le tātou pukalame nā ne le 10, whata noa tu le whionga le li pule. Nei talo ta longa le ua to maua la no tanta le Sir Graham Henry do place. Ai la sau o ia se selecta po ia filia tamba. Mo. Fa via Dave Rennie fa yao. E na vilia tu ia Graham Henry Sir Graham Henry. O ani ta longa mata ia la mata malo rugby. Ia la pe male onos fulu tama ia la no foi la Graham Henry ma ilo ma fa yao. Dia tala mai nei vai mana ia tele o to inga to mai e mana o mia e feeling o peleki e me se o le ta pena muri polo lang e sa o le ia la so feeling o tama le o fa inga nuku fel tu langa tu ye e termine o ta alo tama le fitu e mana ia foi le fitu le tu langa le fitu ia se lo pasene le fitness ia ma o le ia to inga ta alo le numero fitu ia o mai be po sa vea ma ari ma isi o ia ma sa ni fitu ai le volta mai tua ia le full tol e po le full rua fo te mana tu ai o le mato benefiti o le plex il tamale sa o le pe fio ari ia e ma fa inta alo le ngai tua fa inta alo le ngai luma mo e vai ne ia e ma fa pe ma fa na center vai na second vai na wing sa ole e pe foi la fa ngu ola wali ia benefit ya ni uzila yo termine ale tele tu langa talo tangata ele piki sa ole sina me na meta wina na meta wina wingi ya le plex pe la ke le crack e ma wala ke le polo no fo makiki na i wana fa itala la fa sa la ule le so ta longa le la me kiki ele ta mo fa ta mai ma fa na ia pite le tamale yo na luma o le sina vana tau nunga lue ke le boale faia e na fafo e se silon tu langa wale mafu anga ufa me i stamale ufa inga nuku le fitu se ifa asao mai li fo le me cloud le wingi le umi tino le fo le awa alu ia fa inga nuku e wingi e le se tu langa stamana e wale ma na ia fo si na wingi ya umi ma na ia fo tino ya ngalo plex sa ole le ia stamana klako te mana o ai ta alu uma le te le lan ta alo vavela le si me tamana vave le sai ste por tangatana ya sa oi te le te mi ya vai I tangata ya te panga e ma fai ya ona fai ona ya pitinga foi le sai ste mai sa ma le si mea a fa pele o e awa uklak o le la talata ma le senta au tafa le almela o kiki ai fuai le tau fai la no watu sa o ya o vai la wala fai no pasial polo centrale la talata pa ona me atu nga lui klak na loka lo tu lang ele fai ngo fiele tu ale ni Afrika ni po you lai ele life atalitali ma Afrika tala atu vai ni la kapia Afrika temnitas o le size mal mama foltanga fa tu tele ina la popo atu tin no le ele fa tu sai naita mai o atu New Zealand ngira ta pena Afrika ta pena ma Afrika li polo lang ya ma se le tua o fil ya o le matua o matua o tupe a Afrika tua le wa ta se furu e talo ya fuala e papa tu I malai on all blacks te ringa le si mena wa tu e tonu ile fitu ya fainga nu ya na tapenanga la o tua ya wa fai ya ste le o tino e mo ya tato a lusi forward ya ma na tam mana o mio to inga tino le fainga nuku to fi all blacks lo inga una fitu fainga nuku onos titi ya valu savea ya kilifilesi ya mana isi tama ya o le oto sai ni le fala tele le hurricanes con garate ma le Corey Jane le tulanga fai angolango si au le lua fi lo valu ya le na mai le fiona la wana le stala le ai le vatele taun fai ni usila le mel avene ta longo le kit o le iva yo le test ya o tangata fi kiti o malai au to ngata to ni fa fena fa to sina tu tangata le fi kiti talo fai talonga pupu e mo ia le talonga pupuri ai le ola tele ale la nga ini usila fai talonga foule a lua fe lua fitu to fai ya
luasfulu. Ia. Ese mai la le ta'alonga luasfulu ne fa le fiwa te le tangata New Zealand. E lo inga tau fai pe al fengol super kapi ma le NRL vole le fa hola ta'alonga. Te le tupe maua. Ia faila ona e tau an te le tupe whanga yo ye. Tau na wha tau mai tama mai Australia ma a fia India. E lo inga e fa tupe al super kapi. Ia na. Ia pe lua pe tolu tama fa tanga le autas. Ia. No le ngol mena ya mai ni tama we fa to sina mai tanga ta mai malai. Mati na e ya le au New Zealand ya le nga iluma. Ia sa o le le ya. O tata la noi. O le wa matanto te te we ya pani tu la fono na na kapi. O le wali ia wa citizen ya pani. Ia. O e no fa ina foi la urina la utele ya pani. O le va ai le na kapi ya pani. Ina ya ti ya ta mai ti ya pani mo le ya pani. Folinga mai le nga solo to mai ti mai ima o. Ia. Vai le o tangata de usila eu foi lá está mal o ele foi facile ne o perfect asti perfect ele foi lá lu foi Japan ia na outro lo ia ave no tamiti Japan ia ave matanga tupe ia ele le o Japan foi ele tene tamiti Japan yo tonu au ia tele ia au ia tau vai la foi lá tau foi Japan ia te tu la fono ina ia maua uma tangata Japan ile va no ta alo ma pique la tele Japan. Pea na tau na whaina mai sta matonga le walewa na ta alo le awa Japani. Meki, ya. Ia, meki. Le sa ta alo fitu, sa ta alo sfuli. Lewa tene na Japani. No formali tene Japani. Ia. Ia, na e whale tonu mai na. Ia, le na tonu wa motas. Ia, o mal pokalam. Ia. Le usau ni mai pokalam meo le purenga no porirua. Le sfulu. Ia, e tata no pe tau lua i lewa. Mana ia. Ia. Le lava tuna i whawhiawhianga, whatalo whatu le sunga waina fuwai, manui a lava le tai ao, ia se pule mai au kilani, whaftai te le lava le mafuta mai, ni uia poasa, manui a foli ne yaso i ngā ruenga o lo whenga iai mfuafuanga, ia mara tātou watinu i lunga le ala leo, malunga o tātou penga te whailangi, ia le la tātou mafuta pea, ia se watu whawhiawhianga, te pena mai le tātou poklame, le pule ngā nua porurua. Tau sifuru tasi minuta ang tāleo le tūla sifuru.
Manota, Saola, we to my lord. Pulanga, and the Tula Imaya, on the train millennium tato. O te whatalo whatumalo whaalo whawhonganga le tino ni tai au o le tato Paul Kalame nei whatasi e mo le pule nuu, mo le sui pule nuu Paul Roa Anita Baker ma Kylie Wihapi. Ma te o tatanoa te whaitau manga ngā ruenga I tono le ai o Paul Roa. Talofa, good morning, kia ora. Talofa, welcome to Sāmoa Capital Radio Talofa. here this morning. Lovely to be here, as always. When we sit here and you look at all those videos of the island, it makes you feel like it's summer. It is. Summer over there, it makes me want to go there. One day you will go there. O le tato po kalame le foi la whainga ngane rua, mato taltanoa Tunisia vaenga I matamu whai whaili liu atu I le ngane wha Peritania. Let's start with your soccer. Oh, the football at the weekend. Phoenix. Yes. Unbelievable. 5,923 at Porirua Park. Completely sold out. Everybody behaved. You know, all the families were sitting on the banks, on their tarpaulins with food. All the bouncy castles were full. Everyone was watching. The yellow fever were just awesome. And the result that we won was even better. So our parks team and our events team have to be proud this weekend. They did 3 events. We had the Pulse on the Saturday night, then the Phoenix, and then the Saints. So 3 huge events in Porirua, and our city stood up really well and just showed how great we are. So I do have to thank all our staff and our residents for turning out. It was just awesome. No, I was watching it on TV. I used to enjoy going to the park, but then I don't get to see the replays. Yes. You can't pause it either. Especially when you go and watch rugby. But on TV you see the replays and say, oh yeah, okay, that's. And you can hear what the ref's saying on TV, whereas this time it was like, no, and the crowd was about yelling. the atmosphere, Yeah, it was the atmosphere. I think the girls were well prepared. You know, they even, when they played the extra hour, they seem to have a second wind to make sure. That extra half hour. In the first 15, I thought, oh, here we go. They were going down, but they made it back. Yes. So those last 2 games that we've had up there, I've unfortunately been there when they've lost. But this time they just stepped up and it was awesome. And the first time ever a team from New Zealand has won or gone to the final. To the finals, yes. Yeah, so off to Melbourne. It's a shame we can't all go. They surely, in New Zealand, should give some cheap airfares and get people over to support the team. No, well, Councillor Hayward, who goes every week, had said, oh, it's about $3,000 for a ticket. And I thought, that's a lot of money to go to a sporting event. We can just watch it on TV and support them. $3,000 for a ticket? Just for a plane ticket. And I thought, that's expensive. Well, we'll have to try and talk to the New Zealanders and see what they can do. Surely they can support the community. Without the Good luck with that one. But... yeah, I hope they do really well because Bev, their coach, has really put her heart and soul into it, I have to say. So,
If they win, is Pororua planning something in advance? Oh, we haven't planned anything. I'm not sure what we'd do. I don't know about a parade. We'd be in trouble with that. We could maybe do something at the park for some sign or something. We'd have to work that out with the Phoenix. Yes. Because it's run by the Phoenix board and group themselves. So it's just awesome that they're so available. The girls were available during the weekend to sign things down in Porirua. Yeah. So they've been really available to the people. I think they will win this. I'm confident, yeah. They're on a high sort of trajectory now, so they're doing well. So let's hope that they will come The with whole city's behind them, the whole region's behind them, let's be Yeah. honest. Seeing the news last night, the whole of the country Yes. has got in behind this team, which is really lovely. Oh, well, more to come next year. Yes, bigger and better. Leo a matan matu tata noa ele soka. De sa fai nei po rol fai umol vai aso. Ele pol kalame ma masino uma vai. Sa tala noa ele I el fufuanga le mo talonga e fai nei po rol. Ele fai man via to tele la to na mai moa. A to no to tele fo to fa fonga mai. E sa mai moa nisi sa en malai tapu I el talong. E ma leo o ma wala va no ta aloi mo le siam su engol siam pini. Ma te mo le ma lo se au soka New Zealand I tūlanga au tama o li I matamaitai. O le ala ua man malo ma u sauni e atu I Australia. Ia le fsiri atu ia le pule no upe aru e wa tauna anga e lango le au mai fai asin tamu tau tickets. Ia tono tūlanga na ia ai tatu tapu ia o te tono ai una man malo la to I le tāronga lumanei. Ia le fusa fsiri po sauni la to e fai se la to sa mingo le silia pe ole man malo pe fai ulta longa ia le isi vai fa pena ta pena terminate. Yeah, I'm quite sure there will be some big events or parades in the country if this team wins. Oh, it's the first time absolutely. ever. And it's the women's, not the men's. That's true. The Auckland team, though, the men's team have made the finals. Okay. Oh, yeah. well. So they've gone over for this all Just semis. imagine if we both the women and the men's win it. Yes. Oh, imagine. That would be history for the country. Auckland and well, yeah, it would be. Yeah. Oh, brilliant. Yeah. Let's all support that. Let's hope that things will go well. Well, you're starting the language week, the Pacific Language Weeks. We started yesterday. Yes, we had Rosamond yesterday. We started with. They're a smaller community. We had a lot of people come from the hut, but it was a good event. So, and we had it indoors because it started to rain. So it was nice to be able to have the flag up indoors, I have to say. And listening to their language, it's a very different language. As she said, the language is dying because there are so few people that speak it. But the lady who works at the Ministry of Pacific Peoples spoke really well, and I found it really interesting. Nice way to start. It's a shame. I was reading some of the stuff about that, and in the Fijian government is sort of not encouraging them to retain their language, but more or less go to Fiji. Yes, and which she is said that. sad. Well, they had the Fijian flag, or based on the Fijian flag. So it is hard. The next one we've got coming up, though, on the 2nd of June is Samoan Language Week flag raising ceremony. 2nd of June? Tuesday, the 2nd of June, 8 o'clock. Because it's the long weekend, that's why. That's correct, King's birthday weekend. So the next one up is our Samoan Language Week. There'll be a few activities around the country. But, and they always get good turnout. Yes. That's a start. Have we got about, what, 11? 12, and then we have Maori on top of that. Okay. So we do, it's busy. You'll learn all your Pacific languages by the time you're finished. You're in your term as me. I'm not good at languages. As you know, I try, but I don't have that ear that Kylie and my husband have, like naturals. I try. All right. And then you got the amalgamation. I see that the ministers are now pushing it. They are. They had that announcement last week, and we had a mayoral forum on Friday with the mayors of the region to discuss that. And we've got 3 months to put a proposal into government. So at the moment we are looking at Wellington, Porirua, Upper Hutt, Lower Hutt and Greater Wellington. So trying to become one, which would make sense. Lower Hutt and Upper Hutt should have been one a long time ago because their waters join. And Wellington and Porirua, all our harbours and our streams join. So it's common sense. We're all losing water, so we're going to lose 30% of what we do.
So what does that leave for councils to do? Apart from parks and roading, we need to do things together. The biggest thing across our whole region is a tip. We all need a new tip. So Wellington and Silverstream tips are due to close. Porirua is first in 2030. So there's government funding attached to getting this deal done. Oh. So let's do it. And is it decent enough to make you work hard to get the thing over the line? It is, because when you think about it, we're all 5 minutes from each other. Like from here, we can be in Wellington City and Tawa in 5 minutes. So we are so close. We're smaller than Christchurch, and they get government funding, and Wellington misses out because we've got 4 little cities. And to me, it's about, let's get rid of 4 mayors, 4 CEs, and get our community boards back. So you have community consultation at the bottom, and then you have councillors, and you have 1 mayor for the region. So you'll get more community involvement from those community boards like you do in Auckland. So for me, if anything, I think we'll get more community consultation and more of what people want. So in Porirua, our flag raisings and our diversity in our community is the most important thing for us. We want to keep all that. The hut's the same. They all come over here for our flag raisings. Right. So it's a matter of keeping what's local, but then doing all the same things like the dog control, parking. We all do it differently. So let's do it the same and not waste all that money. Yes. So you had that meeting on Friday. So what's the next step is trying to get the paperwork done so that we can actually put something forward and say this is what we're interested in doing and this is how it would work. And at some point we have the mandate already from our people, and so do Lower Hutt, to talk, so we can already do that. Right. So it's a matter of working out what's the best deal and then going to the next step. So you have to put that into government by August. They go away and look at it and decide whether it's viable and whether they will approve it, and then you have to talk to your people. So the process is short, and of course we've got an election in November, and that's why they're doing it. I think they've done it so that the Wellington region can get on board. So it's tight, but I think we can do it. Everywhere I go, people are going, you talked about it nearly 15 years ago. It didn't win. Ken Laban was a great example. He was against it when he was on council then, and I was for it, and now he's here. He said, it's stupid, we need to do it. I understand now why it's changed. So things have progressed, and now I'm getting a lot of our residents saying, come on, just get on with it. More local voice is what we need. So, you don't need 4 mayors going to all these little things and sitting around in a little circle having a cup of tea going, I want this and you want that. Actually, we're a small region. It's like the super city in Auckland. Yeah, it is. We just don't use the word super city. Oh. Yeah, well, people are worried because they think about Auckland's, Auckland, but we're not as big as Auckland. No. We're not as big as Auckland. I feel like as a region, we're a lot more connected than Auckland would have been before they amalgamated. So you have 3 of us in the region agreeing, and you have Upper Hutt saying no, but the government have done it so that if we decide we want to put it in, we can put her in and she can't. Oh. Yeah, so they've made it, because as I said to her, your sewage and your waste go to Lower Hutt. You can't just decide not to join a region because you want to stay as mayor. This is bigger than this. It can't be about your job. I'm happy to lose my job if it's right for the region and right for Porirua, and I think it is right for Porirua. I don't think we need to have a mayor based here. I think we need to have councillors based here and community people based here, and as long as we feed into the main council and we still have that same power, you don't have to have a mayor. You can just have a councillor. Good. I think we'll try and sell that idea and make sure I wonder how much savings that would be. Well, it's a lot of savings when you think of 4 mayors and 4 CEs. It's a huge amount of money. Yeah. And for what? We're smaller than Christchurch, and Christchurch do it really well. And they get government funded in Christchurch. Well, they get more contracts, so they get, Right. you saw when they had the earthquake, they came in and put money in. There is a deal in behind there for projects. So if you're a big city, you do get projects. So there is money sitting in behind it. Well, they got that sort of stadium. Yeah.
everything. We need a better stadium if we amalgamate and do something. We're the only one without a roof. You know, Porirua Park needs another stand, but as a council we can't afford it. But as a region we could do it because it's the second stadium in there. It's a bit like the Hut. They've got the new swimming pools, so you have all the swimming facilities out there. So you just get smarter about what you do. Yes. Okay, let me try and see if I can summarize all that. Sorry, good luck. Ole, vanga le matata no ne le amalgamation, ole tu whaata senga lea o tato pulenga nu nei Purua, Wellingtone, Lower Hutt, Maapahat, e whoringa mai sau noanga anita o lo tawa naule, whanta wa naule pule nu o Apahat no mai inga lue whaatasi. Awa e tato talafolena watu talua nei. Whai e sau noanga Chris Bishop, ia ma lesi wangalo e te aulengo lesi minister na local government. Ina ia tamo whai e ngā ruroi whaatasi whai wawese tono a pulenga nu e le tūlanga le ale ailo ea ua whaatūlanga mai e mālo le fōfuanga mo le tū whaatasinga o pulenga nu o le mau i tua tō le vaenga lea tele i o ngā ruenga o whai e nei mwhai o le tū whaatasia e whai titi ai tupe le sa sau noa ne le pule nu o poroa ni te paika malan whatamtalanga a whape whai le tū whaatasinga lea leo ma li e la tō ma Lower Hutt e lona winga e le to yese pule nu o porua ai tasi ale pule nu e vai fa tasi le to fale e fa patu fa tasi ia pule nganu e fa e tasi pule le pule nu ia le to yene si i to tele le ni chief executive officers e lona winga la se fe mai matupe o le la e pi e lona e fo nga mai le pole ia pe alusela nga wenga a se mele le mo tangata lautele ia ato no to fa fonga mai fa into tata no foi to tanga tela foi por kicking na tata no foi vai ma nei tato e foi le mai nga le fa ngo fie na tu fa sia o le la ye fa mo fa le for sanga minister o las for ile te ale na fa ile la to tata no nglo fono ma le la na fa tu la nga lo ni so va nga ia ma tele va ngo le va ila to a tu fa tasi e fa ngo fie fo na mo si to pe mai le malo e fa to pe nga benga titili ia mal vaenga na le tau whaila tau ina tau la i ele na fo le whaia la tau ina ia whamali ina wan masina o kuso yo o tuai bo tau ona i tonu le pepa le avel malo. So your deadline for this proposal is August. Early August we have to have the proposal in. Right. Yeah. I was just thinking, some of the work that's already done by the regions when you were looking at the three waters. Yes. Some of them still applicable. Oh, absolutely. Yeah. And we've got the work's all done from before. Yeah. So it is easy from that point of view. It's just a matter of agreeing to it and putting it in. Yeah, so. How do you reshape it to fit how you want to end up with... Yeah, well, we're all losing water, so you're right. We've got one water entity, so it's common sense. And the Wairarapa are doing the same, so they are looking at amalgamating those three councils together. So Wairarapa, is there an opportunity for them to come and join you if they want to? There is, because regional council go both boundaries, so it would depend on what proposition goes in. They'd like to stay as one over the hill, but whether feasibility for public transport and everything else will be different. So I wonder if the government, once you see all the proposals and say, bring those to here, add them to this, and that will save the money. And they can do that. So it will be interesting, because you've also got Kapiti as well. Yes. But Kapiti have a lot of ex-public servants and government ministers up there. So imagine the process trying to get that through. Take a long time. If they come in, they want to take over. Mana vai ngai tata noi telefo isi vai nga yele ava noi o atonu me fai ona va popo maisi I pulenga noi e Wairarapa le sa tata noi ia te tonu vo ye fo le ava noi me fai le minister fa pe ia maisi vai nga i tu fatas ina ia sefele tu pele tau fa so e fa tu langa le vai tata le pe o le vai ale mele fa le tonu nei tata tau langa ono le tele o paipo o le fa le mama le lai tau sui ia ai tato taria ia ngā ruenga wā le au ia malesi vaenga le na ofisili ai awa le sa whata no mo lalo whenga malo le leipa le vaenga le three waters a tonu tele au wha momonga ma tapenanga sa whaena e ma whai fo ni whaonga ia malesa wha a langalanga fo ia fo ili e pule nu le vaenga lea o le tūlanga na o le tele o isi mea umanta pena
na le toi sui I whaafetau I malewa mele tau fua nei. Yeah, tatotalia. So let's come back to other stuff here. Which one are we starting with? During the week last week, we talked about this licensing plate recognition, not just for here, but around the country. It's just that so people are aware. Be careful what you're doing, because now your plate can be actually picked up, and especially where people aren't paying the fines. Yeah. You probably end up having your car locked up. Yeah, I think most of it too is to do with health and safety for our staff and our workers, because a lot of people are getting a lot of abuse, not just both, you know. Yeah. And so it's actually not just for that, it's to keep our staff safe, but also to keep the community safe, particularly around schools, Sure. Where people, you know, tend to just do what they want. And also parking on top of parking on footpaths, you know, that's been an issue as well. So now that with license plate recognition, it makes it easier probably with our staff, because we don't have as many resources if we were on the ground, easier for our staff to get around with the new technology as well. So yes, a lot of information will come out with this technology, introduction of technology, because it'll actually tell you who owns a car, what fines is this car being. Yeah. So, you know, if you behave yourself, that will never come up. That's true, because they're using this in Wellington and the Hutt, Yeah. and it's working really well, and you're right. So if you're driving a car without a warrant or a registration, it will pick that up. Yes. So you do want to stay. Yeah. well, they're not doing that at the moment in No. Porirua. No. They're just starting with, are you parked in the correct place? Yep. Are you Around schools. That's right. Are you being safe? Yeah. You know, are you parking safely? You know, are people able to access public footpaths? Yeah, it's not about money for the council. No. This one is about safety. Safety. So we could turn those things on at some point, but we're not turning them on at the moment. Thank you. O le vaenga le matano i o le fuafuanga le ina ia e tonu apo role o mwhai o na whaonga ia teknolosi e lo i ta vale e sol tu la fono. O le whamoe moe apo rola to ina ia sefe le au whainga ruenga. Ia mai ia vaenga fo i o le tūlanga le soifua malolo ina ia ma le saunga le mu. O le vaenga la nai taula i la to le whaonganga o le teknolosi le o maua ni tonu le atunu. Whaonga isi tū malo e whai ia la tō fōwhanga i tā wale tele na i tā lafu. O le malo ala tō lau whamai la tō e mwhai o na sua i tā wale e nofo i tā lafu ai le tōngi i tā lafu. I sala. Luna wing o i la tō nao le la mwhai na loka wai whai ngofiana piki le teknolosi e wa ai le number plate e sua e lopo e ono tā wale whapia. Sua e mai pe ini sala tā wale lea i a mauane le tūlanga na. Le la whai le sau noa a kaili ma fo i le tato pulenu e le ai le o le whamoe moe nā po rua tasi ale me ina i awa ai le saunga le mu ai a tono na wo i le teknolosi na whain whaonga sai me mua mua ia no fauta i ai tātou vaenga i e leo o whaingo fia o na maua tā wale pe a whape te le usta i e tū la whono whaal pūlenga nu and curbside recycling, we've been talking about this for so long and obviously there are people still not knowing not sure how to look after them. It's got a lot better though. It has got better. It's not just Porirua. No. Even in Wellington where I am, I see that come out, they discuss it all the time. People are putting the wrong bin. Yeah. We just, I think the thing for us is people actually just not caring and putting rubbish in their recycling bins. You know, there are genuine people that didn't realise that things can't be recycled. And that's more of an education thing, but there still are, and this is all over the city, people who put rubbish in recycling bins because, you know, they're just too lazy. I think they should colour code all the products we buy. Oh, I wish they'd do that. That would make it easier. If they have a green sort of slope on the side of a can or plastic, and then they know it'll go into a recycle. If not, it needs to be readable. They're so tiny, those little dots. But we're at the point of returning recycle bins. So if you've had it out for a year, you can apply to get it back. Okay. So if you've learnt from it, you'll get a bin back. But if you won't, obviously. But so have you got many people come back and? I've had 3 in the last couple of weeks get their bins back, come back and say, hey,
Because once they go, people do realise actually we can use them properly. So the rubbish doesn't appear to be as bad out there at the moment, whether people are... we're not finding the rubbish that we used to find, so people are just using council bins, which is good. Okay. O le vainga le tala noi nei, tato la pisi tele tala nol po kalame nei tau sanga mwai. O no le tau mwhai ale e whaonga te tau tato recycle bin. Ia po le kalon la pisi le ave me to mwhai o to e whaonga isi i avo i ngaruenga la tolo wa ia la to la pisi whapea. Ia o lea e tau mwhai alo ia isi e whawhita uli ma whaingata. Ia leo whaile fofanga al pule nganu. Afa pe o elena fa sala mo e se la open mo tau sanga ato. Ai le wa to talatu le no mo to faina to tau sanga. Pe o mo tau sanga ele I una ave se lo wa kalon lapis. En to tau sanga le el pulenga no fa mai le wa tau mal mo fa nga nga va nga ia. Ia ona to e va to le la open e fa nga mo lapis lu mana. A pe va nga na le tala no la wa. Ia la to mai le ngata I poru a isi va nga New Zealand. Eo I Wellington ia mai si ai la vo fa sa isi tangata ma ab ese la to pen. So the process now, if you get ping, well, if they catch you doing it like 3 times, then you lose your bin 3 times. Yep. Yeah. Yeah, o le tūlanga na iei whaatolu lona mo e tūla pisi le tauna tūtono le kalone lea. Ave ese lola o pen, te o latu o le se mele awala, au tafole awala walma le lot. Ia o le tūlanga na te wha pepo feo walo e lau pen. Ia lau ave wha malo lo mo stau sanga o no, o le le wha o ngā tatau e peo na iei tūla fono. Yeah, I guess some people will wonder what happened to the bin when they go outside and there's nothing there. The truck is taken away with it. Well, sometimes it's other people putting rubbish in someone else's bin, which is a problem as well, which is hard. Yeah. Okay, sa yele si vainga le tala noa. O si tami, o atu ista ngata to ola to la pisi tono kalone oi. Ia nas fasa lai fole oi. Ia le si vainga na le tau fai fo fa man blamam fa fongai. Amul mole ul fa nga la pisi re si to o la pisi. All right, let's take a little break here and then we'll come back for the second part. I'll ask Tassi to play us a piece of music. Tassi, over to you. Fantasia,
Tul whawhanga le tino, ma tu whatasi mo le polino o porua, ma le sui polino. Tata noa tu e peo na whailo atu tūlanga o taumanga o ngā ruenga i porua. Ma nisi o vaenga telele au ngā mō tātou na i tātou no whasiri whiai. O le oisi o vaenga i tana noa, e le na o porua ma vaenga i loa i nei Wellington, ma le Hutt Valley o loo au whiai. O loo au whiai, ma isi pule ngā no i le i tono au te roa. So, I'll just say to the listeners, some of the things we discussed about amalgamation, it's not just pertaining to Porua, Wellington, and it's throughout the country. That's right. So, whoever's listening now, the same issues, apply to them. They need to take it on board and see if they can contribute for when they do surveys or seek their views on things. All right, so... Anita, your favorite subject. Yes, Tiaki Wai water. So at the moment there is a calculator online which is inaccurate, should not be used. It is giving out the incorrect information to people, and people online are getting really upset. So Tiaki Wai has not set what they're going to charge residents. They are at the moment redoing their work program because the councils went back and said, you can't get that amount of work done. Our residents can't pay for that. So we still do not know how much people will be billed yet until the 1st of July. So people are panicking ahead of time. Those bills will not be as high as they stated to start with. And in Porirua, we've just got our QV valuations redone. So everybody's houses, their valuations are going to change. So your valuation will drop. So the calculator does not work in Porirua for our rates. So I think the most important thing is the valuations. Do you want to explain the valuations? Yeah, so the valuations, all the valuations are a tool for councils to charge rates, and that would have been based on what the market was doing at the time. So the QV is an independent company that comes in and does all of the rates, and it was, yeah, so it's every 3 years, and I think the last one was done from October 2025, which was last year. So we do realise that markets shift and change all the time, but it is purely used for councils to calculate rates. It's not necessarily what your house is going to sell for. Right. I really needed to explain that as well. And so people in Porirua have got 1 month to object to these. So if they get their QV and they think my house is worth more than that, they need to write in. 1 month is not long. It's a real quick turnaround, so people need to look at that. I know I looked at mine and thought, oh yeah, it's come down. Okay, that's fine. It's relevant to how the market is, so I'm not going to object. But that then adds into what you're paying on water. And until we get those rates set with the new QVs, Te Ake Wai can't set the water. So there's all this misinformation about what you're going to pay, and people are panicking, thinking they can't afford it. It might not be as bad as you think because of the reworking and what they're going to charge. But people need to stop listening to stuff online because it's not correct. I'm quite sure this is the election year. The ministers involved in the year will make sure they say to these people, make sure those rates don't go up. Wait until after the election. Well, Porirua is trying to keep below the rates cap. So we're trying to keep our rates rises below the 4%. And we're the only council in the region managing to do it. So we are not doing a lot. People are still complaining that it's too much. And we will set our rates end of June, ready for the 1st of July. But we are keeping it the lowest in the region at the moment. And we are trying hard to do that, believe me. Yeah, I guess you're quite right. If there's uncertainty from Te Ake Wai, and you've yet to get these numbers from the QV, so you've got to make sure you get all those before you start coming up with something firm. Yes, and the scaremongering online is getting people really panicky, thinking, oh, I can't afford it. Whereas if Te Ake Wai bill every month like power, which is what I'd like them to do, when you get a monthly bill, things are affordable. You know how to balance. The only way as a single parent I could do it is if I had weekly bills and I knew how much I was going to pay. And people need to do that because a lot of people get paid weekly or fortnightly. I don't understand why they do it quarterly. No, I don't know. It's I mean, they should have a cash flow for 12 months. Every month they should get a
and then you pay. I pay my rates monthly. Yes. Well, fortnightly actually. just Fortnightly. contribute Sorry, monthly. fortnightly. Direct debit fortnightly. Yeah, just so that I can stay on top of things because you never know what's going to change in your life. I know that my surgery cost me a fortune, so all those little things. And with the cost of petrol and food for people are struggling. So if you can manage things on a weekly or fortnightly basis, it's easier. Because some people do live from week to week. And we've got to take that into account. Absolutely, they do things like this, water and things. Absolutely. I never look at the rates bill because my wife takes care of that. You're lucky. You're lucky. Ole wanga ma tanu ai mo ole tato wa ai I fofanga ye tala no ai nei ile le vai ole ye le wanga le ta ole tiaki wai ile fata tano foi ole tino na tu fat si nga yo I mafai umanga luenga fata ole vai le ma o tato I tu malo umane e porua la hat o Wellington ia ma apahat ia le fōringa mai temi nei pe on whāria anita paika tele I o whamtalanga tau whaasi sele I lungo le interneti. Mai leo manuia e fōli whaafonga anga le atunua leo le lei nofo le lei mai nātou o le loa laiva me utang tā tele. Ia leo whaitala I aua le popole vaenga na e leo o moni ma wha maoni. O le iei taimi e rei tau wawa ai nei ina ia whaatulanga le. Ia ona mawhai lola ia ona wawa ai e le a fōi anga I lungo. A lea na tala noa ia kai le vaenga lea o le QV. O le QV o le toe ilo lea o tau fale, tato whanua le nei. O nei lola ia wa o le numerona e iloa e la e le pulenga nu. Na whaatu langa lau rates e tutongi. Ia e o mali te minei o le fta whaninga luenga lea o na maua lola ia e tasi le masina e watu ia o e awha pete wa e atu le o talawhea ngai le tau o lau whanua na i e mo lau fale. Whaaso tai le pulenga no e toi whaise whiutanga inga a e se swinga whai. Ia awha pēna ue maria ia e le ia moa wa ia e awha pē o e nai te nofo lo whale mo le si tol sfutau sanga ia le se me te pole te le alu lunga te wai e alu e fo lunga ma le tau le rates. Aiwa ene me tal whianga i tau mo fie mo. A le wha mo moena e le tu e o tu I si masina i e lumanai. O wha mautu uma vaenga I e peo na tau o le masina o kuso le tu whatasi e vaenga ia. Ia ni e po rua ma le loa hat peo na whaamtala e anita paika. Le awa mautu ma ele ma lianga la to inisio vaenga ia whaingo fie fo le ngā luenga a ngai luma. Thank you for explaining that. I was just trying to help paint the picture. So expect your rates revision and then they got a month to come back to you if they want to up or want to down. Yep. And then, you know, hopefully the things will come to some agreement regarding that. All right, so let's come to your Careers Expo. Looks like that was quite successful. Yeah, it was awesome, eh, Anita? Anita opened it. We had a fantastic day. We were there in the beginning. Oh, it's so much fun. And Nana came from MSD because MSD did a lot of funding and they had 3,200 through students, some at school, some not at school, and just awesome stands. I think the number of things that we went to, the choices that kids have these days that are available, just not from IT, all the services there, they had the digger drivers. The kids could try everything. The police had a huge queue. And all the health services. But there was something for everybody. You couldn't have gone there and not found a job from my point of view. Because there was so much variety. And it's done so well, it's now up for a gold award, the Careers Expo, for the team that have run that. So that's part of Council and MSD. So that's something our staff can be really proud of. So what started very small at Bishop Viard College School Hall has come so far, and it's just incredible. And just it's cool, seeing all the colleges, you know, coming in, and not just from Porirua. There are colleges that come from around the region as well. We had Oteki, they came down. So Wairarapa, I think. It was. So the purpose is to expose college students to what's and unemployed. available. Unemployed. So MSD sent it out to all their clients in the community. So you could just rock up. So the colleges had times they could come in, whereas other people would come in at set times. And so there were employers there, just about every topic. I wonder if they recruit some, staff or employ some people during the
I know MSD have. Expo. They had done a couple last time. So awesome. yeah, they do. They get them out of that. So and they have staff they know they can put at set stalls. Sure. So it was quite interesting. We had some fun photos. We did, we could be some health professionals, and yeah, they made it fun. There were things for kids to earn. All the universities with the wharaia. It was So very engaging. Yeah. Like if you want to go to Expo and be engaged, whether you're a child or an adult or a teenager, this is the Expo. yeah, It's- and Nathan it's- Lopa was the it's MC. The Pacific Drums were Yes. absolutely bamming. So yeah, they make it fun. Yeah, the selling points for the universities have gone. They used to have free. That's true. Yeah. I see both parties are not coming back on that one either, No. which was interesting to hear. Oh wow! And this is annually now. It is annually, So yeah, that's good. absolutely. It's a highlight on the calendar. Are there any other councils in our region doing this? Or Not is that it I'm just aware you? of, no. And that's why they're bringing the colleges from all around the region. So it was nice to have the Otaki kids come, because that's quite a long way for them to come down. Yeah. Very good. It looks like you've got a soccer team, you've got this expo for students, you've got everything Well, we're available. such a young city, and we have so many young people who need jobs. It's a good thing to do for our rangatahi. Diverse and dynamic. Yeah. Right. Did they have a soccer team there or a club to try and recruit some of these unemployed and see? I didn't see that. There's a No. few sporting, but not football. Okay. Manel vaenga le matata no o le Careers Expo. A lea o mai a fo I tausanga uma le whai ele le whatsinga le nei pulua. O le wha moe maulunga ina ia wanoe wa ai ia lum whanau le ngata ia onga. Ai mese I la to I le ngā ruenga. Sa ia ma le MSD, ngā lue whaatasi ma le pule ngā nui pulua. Ia ona whaile la to ia vaenga whaali atu I tupulanga talavou. O ngā wanoa ia mwhai ona ngā lue. A o le taimi volia. Sei uma le tele o company o nanga tātou Pacific o lo iai. Ia manisi o wa onga le sa awai. Ia o paenga pe tausanga uma le ma wale awa noi o to ialum whanau whaatasi e ma mai la tō le ni ngā ruenga. Ia o na wawa ele company es le whaale la tō ngā ruenga. Ia ma mawai fu ni awa no nisi. Ia o le na ufsiri pe na ila nisi na mawani ngā ruenga mai o tūlanga na sa iai I nisi o la tō. Ia wapa ai mo tātou le whaalongalonga mai le tātou polkalame nei. O le whai tausanga uma. Na o porurua e lo whai ele vaenga le nei le tātou li o ele o whai lo hat pōli tōne. A le o mai uma mai sia o ngai tonu I le vaenga lea. Ia tau whai e maula wano e o ai fo I mamai moa I mawawa I ngā luenga o na maua I ngā luenga I mola ngai luma. Thank you for that. That's good to see that's growing every year. So your business fest. Yes, it's the second year it's up. Last year we had it as a free event. This year we're selling tickets, so it's $130 to $150, and it runs from 9 a.m. to 4:30. We've got Bev Pressman, the women's Phoenix coach, as one of the speakers. Ruby Tui, one of the Black Ferns. Sir Ian Taylor's up again from Dunedin. He was really sought after last year. Yes. And Etaroa Lafaele, thank you, is our MC, and she spoke last year, and she's actually chosen to come back as MC. She was excellent. Yeah. So for your money, you get lunch, morning tea, afternoon tea. So your food is all included. But they made it a paid event to get the numbers, because last time we opened it up, we had empty seats and people said they'd come and they didn't. So this time we've made it so that actually people will attend. And I'm going for the day. It's always a really good day. The motivational speakers are just excellent. There's going to be small groups, so breakout tables. So for businesses or anyone who wants to go, it's a really good event to actually go to. And I think at that price it's affordable. I attended. 3 of us came last year. Very good. Yeah, it was. That's how I found it. It was very useful. I think for those people that miss out, it's a shame. If they had been there, they would have seen how not only the expertise of the people, the speakers, and what they can offer, That's but right. also it shows you what's happening in the city. Oh, it is, and it's growing, Ngāti Tawa working yeah, with the Ngāti council, Tawa. so it's run as a joint event. So they are the leads on it, and it's run at our council, obviously, with our economic development team. But it is a really good event, and they are wanting to grow it. So I would encourage people to go along. You don't have to be a business person. You can just go and book online, book a ticket.
But, for these sort of events, if you know there's something in for you, then you don't mind paying the money. No, you don't. But then it cut down the cost for the budget from the council and whoever's organising these things. But that's right. And to include your food, last time we sent everybody into the community and said, go out and buy lunch. But actually, we found a lot of people then didn't come back. So it's better to keep them in the one place. And that way you can connect with the other businesses. So you do a lot of networking. So from that point of view, it's great. Ole tano mo me ole business festival. Ole toi fai vo tausanga nei o tausanga le na ma vai te nei o te mo le na fai mai ole na awai tato officer na o yai ia ma sati fo o la fai ngai ruanga to lo matu ia ole manea ia va ai fo i o tangata sa ta fai la to sa noanga o company tele fo i la to sa o to no New Zealand ia me se fo i le to fa si o ngati toa mo pule ngano e vai le fa tupula i o pisinisi tonu o porua. Ia mai to telefoi pisinisi se na fai e o la tau stands ia pe o la tau lau e atu tangata matarata no ia. Ia tasi ala le swinga le o ia nei. O le aso o le ala atu tongi se lau tau sfuta la mo tangata e awai. O le tau sanga lea e pe ina free. Ia a lawe na e free ali e rotu to tele na sa fai le booking. Ia leo fai e tongi lau tupe wa tonu e tongi lau tupe ne tau lena e alwe wha ngale ta ala lena. Ai la wa ai talfia ngai fo so langa ole fo ole tupele tung. So the thing for this year it's on the 21st of July. 21st of July. Yep, you got 2 months. Yeah, ole lusu tasi u laile to e fai e la fa singa le ia amatan fa mo locale now just I say put in a calendar sort of mark so that they can make an go onto the council website and check it out. All the details are on there and the registration. Yeah, ole fo lunga lo pengo so ta inga la to pulenga nu. Ai lo i uma fa mo monga ye amata tuane o fo la solusu tasi o to munisi fa mo monga fo ye wale anga ia toile fa mo moile la to mai ranga tahi. We started that last year, so it's for our youth, and with 4 colleges from across Porirua. We've got Aotea, Bishop Viard, Mana, and Te Kuramari, I think was the other one. So we've got 11 students who come in 1 day a week at council, and they do a day in a different department. So the Careers Expo kids were on the mics. They had a great time. The kids they were Bishop Viard, I think. Great time. So they get integrated and work 1 day with council for the term, so they can try out something at council. So the events team, just everywhere. So they really have a great thing, and council's really got a lot out of it as well. So we've had them in the comms team, they're in the waste minimisation, democratic, and it's really good for our staff as well to have the young ones in their teams. But the kids are buzzing by the time they're finished, and it's quite a good way. Like, do you want to work at councils? You can have a look at different positions. So it's working really well. But that's working with your community, young community. That's right. Pretty and nice. Oversubscribed. We only had 11, and every year we get more. So one college could take the whole lot, but we've split it. So they're doing really well. Mani te le vainga le tala noa i mo meo ngā ruenga e pato i alum whanau le ia onga ia mo atu fo i ngā ruenga lo whai e lato. Ia lenta ua e sfutasi alum whanau no atu. Mai ave whaaso isi ngā ruenga al pule ngā nu ina ia manlama i fo i lato ma whataita i ngā ruenga ia. Ia mai wha moi atu nui e disi whiwha ngā ruenga al pule ngā nu pēa mai. Ia ma tūlanga na o lela e fo i whaua fo tausanga fo. Tamariki and Rangatahi status report. Yeah, I thought we covered that last month, but obviously we didn't. But there's a new report out, and it just shows that obviously people are struggling to find jobs in our community at the moment, the young people. Hence the reason the Careers Expo is so good. But we do this every year for updated stats, and there's homelessness in there, and voter turnout. Obviously we've got elections coming up, so they're trying to get people registered on the roll. So it's all of those things that trying to get the young ones involved. Partners Porirua is working really hard on those sort of things, and so council's doing what it is. But the school attendance also, and NCA, all of those things are not great at the moment. So that it just is a report telling us what's happening in our community. It's good. So it's good that you need to have some stats. Yeah, you do. Unless you do this, you won't have the... We just like them to go up. So it's disappointing when you see the job ones coming down because there is just no jobs at the moment for young ones.
Ma ne fo te mini o le tata no e la to li poti le un faintu fa sia e fa mo mongo la to alum fa na le ni nga luenga e mala to ya onga ina ia va vai po fele nga ye tu rango sai dingo nga luenga. And then we got the Wellington Airports Awards. Yes, so every year the volunteer awards. Now the applications close 31st of May. I think we did talk at the last show about getting your nominations in. Yeah. But it's a huge event because not only does it go locally, it goes regionally as well. So every council does one, and it's really great. Like it's nice to recognise people who just do a lot of work in the community. You know, there are so many people that just do the do. You know, they're all doughy and no hooey. Well, and the good thing is you can win the Porirua round and then you go forward to the regional round. That's right. Yes, Yeah. Yeah, every year you see this big awards sort of come and people getting dames and knighthood. Yeah. And you've got some of these people doing a lot of the mahi down here. Yeah, that's right. It's still, that's, you're doing this. Ole, vaingali tan lo nei, o lo yele mo awards here lo fa mo fa ya. A o listala lo swafa pe va pe te mani ese sistem na tu lengo tonu il vaingali. Ole aso tosu tasi o me e fa mo tele la to. O le vainga le ta o le Wellington Airport ma local council le mai fata se ma fai vainga ia ia ma fi le la to e fai longa ina to fu tau to mga luengo fai tonu community tonu tato I Wellington. Thank you very much, ladies. I think we covered quite a bit. We did. It's always fun. I try and I think I need to pick all the nice things for me to say about what we're picking up this morning. But I think it's good to come and share this with your residents here. And I'm glad because some of the things we discussed in the paper also is applicable to around the country. Oh, the absolutely. amalgamation of the councils and all these things with the changes, So this program will help inform others. Yes, and it's relevant to everywhere. So that's quite good. So final message from you. And hopefully it's getting a bit cooler, so stay warm, I think, for everybody, and just stay safe and have a great month, and we'll see you in a month's time. Yeah, see you in a month's time. Okay, leo fatu tatu tamu faye no fale fasina manulu nei vai taimi sango le mule le o ia ma tatu to felo ni masina fo il tatu por kalamena moses yam no to felo el terminate to fa so for
Mama fala fanaya unei to tonga
ele tio fai mai ole poto Solomona silila mea uma ole adofa I say la my lewe Today si ovalele ai mo matine I say la my lewe Ale ale ole tulina tu si ale a fai fini Ali yesu e mali oli malo victoria na su ele mu Britania ya sauli matan I say na tatai tatai mai su e na te pai lenga lue ole te su e mumula la me fayanga hawe la me fayanga hawe la me fayanga fasu si tama oye moinga afa mai no mai se la tila le la vale la me apa la me oye la me phone where la no mai se man me Sar lumine, sar tuli lumine, awena alaina, asola de mataina. Tunele, hoe la me,
mai ai ka esa ini mai le ala ke le i malolonga e te fua i le ko afa ka lofa i la ngonga ngoko aku le mo anga li chau let them know so ufesili mafaufaunga masalo salo langona wasui ona io winga totonu lota ua ainga telefusia uile fale peita se fa avale vale telefia va ai o mata pe atu mutu mutangata aya e alu ile lotu te fusi atu ile amasongi pe oyo se tamai angelu wasusulu lo fa amaoni ang salenge yo langa pelo peka fama kasuia le mafanga fanglelo fa wa makanga kasuiki ikenga mo kalanga ko o aula fa ukaya fora fora we yesu ingal mafuka Tuiva aia lau ata Lau kisi pe a o manava Wa faa folinga mea uma Le alofa wa le tutusa Telefusia uile fale Pe ita se fa avale vale Telefia va ai o mata Pe atu mutu mutangata Aya e alu ile lotu Te fusi atu ile amasongi Pe o eu se tamai
Fire.
Yeah.
Yeah. Pala pala malulilin na pili may etena fa ai na olalo enga tai no to ata se fu sola ite pa se fu ilo to le to ina le tele le to wa wai na tele lo fai telling silly talo na le maloi ele sa fico me lo to li o te langai o me wa e mo to fai tu wa oi e mano tu ai na pune si o to li e to malile fa so vili mai se fo so vile tu ana se sui to silo tilo fa fo no lo nganga o matala manota sa o to lo ui tu malo tu pulanga ana tu la imaya o le tai milene tato e fe mai le fale se vai malu fili e o e lau fa susu ma wale vai follow ma le vai tipo ma wale best fresh malulu to fa yo le sai to see you me fanga ma le su so oni ta size tu so se me la voi to fito ma fa ye mo ma la voi fa le asi fa so vili mai se fo so vile tu ana se sui to silo tilo fa fo no lo nganga o matala manota sa o to lo ui tu malo pulanga ana tula imaya ala tai milene tato fa so vili mai se fo so vile tu ana se sui to silo tilo fa fo no lo nganga o matala manota sa o to lo ui tu malo pulanga ana tula imaya ala tai milene tato ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale tofa fa ale tu afel fanile nu uma fia ya to aloto tu maule tatalo ya manuia uma faiva i ola pule tonu e fai so ose tonu motama ma ainga fa so vili mai ese fo so vile tu ana se sui to silo tilo fo no lo nganga matala manota sa to lo ui tu malo langa tu la imaya le tai milene tato fa so vili mai se so vile tu ana se sui to silo tilo fo no lo nganga manota sa o to lo ui tu malo pulanga ana tu la imaya le tai milene tato Ia, talo falava ma lo le soifua whaafitai te le lava i lo otou, ma futam whaafonga mai pe le tautua a le si ufonga o le laumua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington nei. Ia, talofa lava. Ua mo lava noe momoli atua i se tasi o polkalame o le soifua ma loloina, pe ona ngalu e whaatasi a tatou le Teo Pasifika, ma le matanga alwenga o le soifua ma loloina po le te whātu ora i le nei atunu o New Zealand.
O le sola le ua yele wha moe moe tala noa I se vaenga tāua tele, ma o se mata upo wha atatau I whale, o le home performance mai le waka atawhanga, e fia wha tālo wha atuwai, ia tātou mā lo I le nei tai au, o le sunga le ia Dalia Berera, ia ma le sunga ia Ethan Cooper Martin, le ua mawhatamai lunga le telefoni, ia I tala noa, I le tātou polkalami o le soifua maloloina, I le nei fo I tai au. Talofa lava Dalia and Ethan, and welcome to our program. Kia ora, hi, Rob. Nice to be here. Yeah. Tali? Talofa lava, thank you for introducing us. Yeah. How are things at Waka Atawhanga? Going good. Yes, yeah. good. It's not too busy today. Good. Would you introduce yourselves to our listeners and the roles you each play at Waka Atawhanga, please? Yeah, of course. So my name's Dahlia. I'm an enrolled nurse from Waka Atawhanga Pacific Nursing Service. Yeah, hi. Yeah, my name's Ethan. I'm the kaiawhina / langalanga saw here at Waka Atawhanga. I'm also a certified home advisor, home performance advisor. So what I do, I'm not a nurse, so what I do, I kind of go in with the nurses and do all like the social and like support stuff around the house there. Right, Whaftai. I understand that you will be talking about home performance today, so let's begin by helping our families understand this idea of home performance. What does it really mean for our homes and our well-being? Awesome. So home performance is all about how well our home supports our health and well-being. So we kind of look at things like how well it holds the heat and how it manages moisture and whether there's like proper airflow throughout the house. This kind of applies whether you own the home or if you're renting, because the building itself has a huge impact on our daily lives, even if you don't control everything in it. So a lot of people, they don't think of their home as something that affects their health, but it really does. Okay, so I get Dahlia to kind of talk about that. Yeah. So if a home is cold and damp or poorly ventilated, this can contribute to like a lot of things like respiratory issues, asthma, poor sleep, and just discomfort over time. And what we see a lot is people like adjusting their behavior to cope. So this is kind of like living with condensation is normal, or putting on more clothes because they're cold. But the issue with that is that like if the home is cold and people are just putting on more clothes, because that's what we're taught. We're just taught to just put more clothes on if we're cold. But it's more about the air that we're breathing in. So if the air is cold, that really contributes to the respiratory issues. Yeah. That's really helpful, especially as many families may not realize what's happening inside their homes, and given that we are currently preparing for winter. So this is incredibly beneficial. Now let me translate this information for Mole, Dahlia and Ethan for our non-English speaking listeners. Atono leo tuk whaafonga maile mamalo lau whaafonga. Pila wana whailo atu le taimi umwhano o Dalia Berera ia ma Ethan Cooper Martin mai le au nanga le Waka Atawhanga. Tala noa le tai au nei I le mata upeta ua le home performance. O Dalia o se tamaita I tau soifua le o lo ngalue I tono le Waka Atawhanga ia le sunga ia Ethan o lo o ngalue I fo I le Waka Atawhanga I le o iala o se tau soifua. Ai o se tasi e iai fo iona ia to mai whaapitoa I faufautua mai e lona to mai whaapitoa I vaenga ia I to tono whale. E o whaatasi la mai lātou ne o tau soifua mai lātou fo I tono lau au nanga. E wawa ai tū langa whaapeo lo a whia ia whale o lo tātou no whai. O le whaafisili la le sātu I nātou I a tātou malo nei tai au. Si I whamatala po la le winga o le amata upu ia po le home performance. Ina ia manino malam la mai fo I tātou. O le mea tāua leo te whaalongolonga toi fo I peona saunoa tātou mālo. E le o whaapeo le e le whaapitoa whaapeo o oe e o naina le whale po o oe o se tangata fo I e nofo maututongi. E tāua mō tangata uma pe maututongi pe ona le whale. Ona e a awhia I pea le soifua maloloina e meise lawai I tātou I ala e a manawa. Ona o le tāua e Dalia.
Pei ole tele o tangata i le popole i le malulu, ai tele o fai, ia ona mawhai e le ona mawhanawhana pei tai, ole ea le mana vai tutono le whale ma le ea malulu, o ina le a fua mai ei whaafita hauli, ia ma tutupu mai ei ia ngase a fiei tātou, ona ole whaale tono le ea le malulu, ia ai o pei o le siwaenga nai le o mawhawhau tele iai tātou. I guess families are doing their best in many of our communities, but homes can still have challenges. So what are the common problems you're seeing? I mean, what problems do you see most in homes? Yeah, so the most common issues are the homes being cold and damp, and they often go together. Yeah. So people come into the winter and just accept that their house is cold or that there's condensation on the windows every morning. But those are actually signs that something isn't working properly. So mold as well is another big one. It often shows up in bathrooms, in our corners, behind furniture, and people tend to treat it as a cleaning issue when it usually points to a moisture or a ventilation problem in the house. We also see poor insulation and drafts, which means the heat inside our home is constantly escaping when people are trying to warm the home. Ventilation as well, as I said before, it plays a big role. Homes that are too closed tend to trap moisture in. So usually in the mornings we tell people, hey, open up the windows and stuff like that, kind of change the airflow in there, only for about 10 to 15 minutes. Okay, you don't need to have the window open throughout the whole day. That will probably make the house more cold, right? So we just tell them, hey, when you wake up, first 2 minutes, open up your windows, open up your doors, get that airflow going in, and then you can close it back up again. Okay? Are these issues more common in older homes? Yeah, older homes. So I know here in Puriroa we have a large kind of mass housing and public housing kind of typology here. Yeah. So the older the homes, kind of the more drafts there are, because they've been left out and kind of frayed over time. So yeah, so the older the homes usually points to being more cold and damp. Also, the older the homes, the less insulation will be in there. So because of the building code, the older the home, they might not have enough insulation, or they have poor insulation, so it doesn't really hold the heat as well as it could be. Okay, whawhitai. Ia, o le sifsili lena tu inato, i le tūlanga o whaafitauli, po an whaafitauli o lo o mātawina i la tōne o lo o whaatinoina le au nanga i tutonu o whale. O nei, e monia i fo ini se ainga o lo tau whaila vai whaile me ngata i le i fo i ina ia puipuia mai le malu lu i tutonu o whale. E iei lavalu i tau e whianga i pia mai la tau. Whaafitauli la ia sa whaafisilingia, po ani vaenga whaapea o lo lato mātawina i tono whale. Ia o lea e tā uai e le sunga ia Ethan. O te tono whale, ia e pei o le tali tonu ngā isi, ia o lo le tau malulu, ia o tali tonua o, ia pe watalia o te tonua o lona whale, e malulu a masu. Ia mantua e tātou te mātawina i lunga o whaamalama e toa i le vai. E telefo ina tala noa e masana fo ina tala noa isi po kalame i whaafita au li whaapea. Ma o loo la pata i pia ma whaamanatu e tātou. Ia ma whaailoa au wala e mametoti e ma whai ei ona ave ese le malulu lea ma le susu lea o loo tātou mo le mawina i tutono whale. E whapenala e le mole meo le lenga o le mold le tā ua e Ethan. Ia e tele lava ina wa aia fo i tono o whale tā ele. Ia ai amantua ala le tae au ta tala le whaamalama pe se 15 minute ala le tae au ta tala lo whaamalama ia tau whaasauli e ai te tonu. Ia ma tau whaamango i vaenga i olo o susu o le isi pe e tau e tātou i le steimi o le sau le e pipi i whaamalama. Ia ma whaatupo i loa ia mene i po i o le lenga ma mea whapena. Ia ai olo o whautoa ina mana ia le ala le tae au ta tala lo le whale whaasauli ea i te tonu, pe se 15 minute, i ona tui tapuni fo i lea pēr whai ua malunu, mai e pe i tele lava fo ina wa ai ai whale tuwai, ona o le tuwai o le whale tonu fo ina ma le
ma whaafitau li o i ea i whaamawhanawhana i to tono whale. Pe o isi vaenga ia e leiona o whaafitau li nei o lo o mata wina pea mai o lo ngalo i e tātou o lea ia a fia ai le soifua maloloina ai mai se lava o ala ea manawa nei o tātou o lo no fo tusa lava po o whale o whale whaatau po o whale o le tangata lava ia po o whale nofo maut tongi. So hearing that, it really shows how closely our homes and health are connected. When a home is warmer, drier, and healthier, how does that impact our families, especially our children and elders? In other words, what difference does improving a home make? Yeah, so when a home performs better, the difference is usually pretty noticeable quite quickly. So the first thing people would start feeling is how comfortable the home starts to be, okay? So the home becomes more stable. It's not constantly cold in the mornings or swinging from hot to cold depending on the heating. That comes down to heat being retained better. So if the installation is working and the drafts are reduced, the warmth kind of stays in the home instead of escaping straight away. Also, moisture control is another big change that they'll see. So with better ventilation and airflow, you'll see less condensation and a lower risk of mold building up. So that also links to kind of your energy use or your power bill. So if a home is easier to heat, people don't need to run their heaters for as long or as hard as they are right now. So that reduces our power bills. Yeah, and also from a health side, the biggest change from improving your home would be air quality and stability. So a warmer and drier home tends to support better sleep, fewer respiratory issues, and just overall better well-being. So it's pretty much it's comfort, cost, and health. They're all improving together. Do you see changes in things like hospital visits or school attendance? Yeah, so when our homes are cold and damp, that's the main thing that gets our children and our older people quite sick. So they'll be going to the hospital more and staying home from school more. So when we start improving these things and getting our homes warmer and drier, their kind of sicknesses will start slowly going away. So you'll be seeing them going to school more often and having less hospital visits. Let me translate this information. O le isi vaenga lea sa whaafesili ai ia o tūlanga fo ilea i whale nei po o le ala le se ngai mawhai o na tupu. Ia pia whaapia leu wha le leia ia le whale pe ua whaamawhanawhana ma o i tūlanga ia pe o na tātou whaalongonongo i le amatanga. Ia te le avaenga o talitono fo i ua lau sila fia le tūlanga i o iai. Ia pe a whaapea i whaale leia le tūlanga o se whale o iai mai le malulu. Ia mawhaafitauli ia pe o na tōlau lau mua i le ngata o le a mawhai o na nofo le leitanga taulo o nofo i tono le whale wa le ua whaalongo o mawhanawhana ma le lei. Ia mawhaawhainga tā pe whaatuwai o na o i tūlanga i sosolo ai se lenga i tono le whale. Ia whaititia fo ila le pawa le tisi. Le tātou pāo le totongi mo le tisi. Ona o la o le a whaawhaingofio na whaamawhanawhana totono le whale. A wa a malulu. Ia e tele fo ina, tele le pāo e tau mawhai e kile i tau mawhai e whaamawhanawhana. Ia e le o mawhai ona whai ona i eina i whaafitauli e pe ona tā ua mua e te tau na whaalele ia mua. O le mafuanga la lea lai ona tā ua. O le isenga le nā pe a whaapea ua whaalele ia umatulanga nei na tā ua. Ia mawhaiona mawhanawhana le whale. E le ngata fo ila i leo le a le leile ea tātou te mana waina whaititia wanoa e o noa fia ini whaafitauli mani mai. Ia ai le ngata i lea o le a whaititia i fo i tūlanga mamai o tamaiti. Ia ma leoa i lea onga ai o le a whaaleleia i lea tūlanga. Ia matele le taimi po awanua i o i tamaiti lea onga wa o le a le mamai. Ia pe o i fo il falma pe o le sina whaafisile sato inatu. Ona pe o i se suinga fo i lea i suinga o whale nei pe a whaamawhanawhana po i se suinga wa tele le tamaiti wa le misi lea onga
wa o isi a whaafitau le alai ona leo tamai te la onga. Okay, let's come to the question 4. So a lot of our people are renting and may feel they don't have much control. What can renters actually do? I mean, what are some simple things they can still do? Yeah, so that is the big one. So I know that a lot of renters, when they don't feel like they have that control, because they can't just change their insulation or change their fixed heating, right? But there are still some things that they can do day to day. So the big focus for renters is moisture and airflow. So using those extractor fans properly, so your fans in your bathroom, your fans in your kitchen, opening your windows and just kind of opening your house briefly throughout the day to release that moisture and avoid trapping that damp air inside your home. There's also other things like drying your clothes inside. That actually leads to a lot of dampness without proper ventilation. So if you have a dryer inside and it's not properly ventilated outside, that can lead to a lot of dampness inside your home and can release a lot of an increase in humidity. So managing that would help a lot. Another big thing that we want to get across is curtains. So using your curtains properly. So using curtains at night to keep that heat in from the day, focusing on really heating one main space instead of the whole house. It's quite unrealistic to heat the whole house up at once. That can also improve comfort. At the same time, it's important to be clear that some things aren't on the tenants that live there. So as I said before, the insulation, the heating, proper ventilation systems, those things are usually the landlord's responsibility. So it's kind of a balance between what you can control daily and what needs to be addressed at the property level. Right, whaftai lava. Ole vaenga lena whaafesili ai, ona e tele o tātou tangata, e ale talitonunga e tele nei o tātou tangata o lo ono nofo I whale mnofa mautongi. Mai atono e fo inise manatu, e le o te le se lato malusi anga e pūlea il vaenga lea, le fisuinga o ni mea I totono le whale, ina ia mawhai o na mawhanawhana, o le fo ila sa whaafesili. O ala ni me e mawhai au na whai ele, tangata le nofo mautotongi. Ia, o le pau ale mea o le aolo o whaamua mua mai le saunuanga Ethan Madalia. O le mautinoa, o le e le leile ea I totono le whale, o le winga o le whaamatalanga, a whapeo totono le whale tā ele, ia ki ale ea fo ilea pēr whaapea e ki le vai vela e o lea e tā ele pēr whaamalulu tangata, mana tua ia I lava le ea lea ki na ia whaata amilo, ile ea leo lo I totono, ina awane I mawalewa noa e toa I totono o le whale tā ele. O mea na mwhena whai e tātou, so stasi lava I totono o tātou a inga. O le isi lava ngai o inga mwhena tātou whai e peo na whaamatala. Ta tala whaamalama, a wa a whapea ki le o ngā umo, ma whai kuka, tele le aso, e le o ki ia le, me fo ile le o ngā umo e whaalua ile, e mimiti ai le ea lea e sau po le ausa. Ia tasi na vaenga e te taulo awana ki ma whaaola, ina ia awana I mola awa noe nofo ai le asu po le ausa le I tono le whale. Ia ma toa ai pe, ia o isi whaafitauli pe ona tā ua. Ia whama ia tau ma mao lava male mau o le ea le I totono, po le asu po le ausa lea. Awai e ua e se tōlanga onga mani whaafitauli. O le isi vaenga, e I tangata e whaamamango ala tau lava I totono le, lava su I tono le whale. Ia le fo I e saunoan. Ia tau mamao malina vaenga. Tau lava na awe whafoa o le sifo I aso na leo la wha opopo I totono o le usa ma le asu le alu I totono le whale. Ia ma maua I tono le whale. Ia mai o lava I tōlanga whapena. Ia oni ia whaamalama I le fo ia whaamalama I tau mwhaiona. Ona pu e ele mawhanawhana ma tuu ai totono o le whale. Ia pe o isi vaenga na a whapea fo ila o le e tamwhai whaamawhanawhana tono o le whale. Ia tase se vaenga o le whale ki fo ilea ina ia mawhanawhana umai. Na ile tamwhai e ki umai isi vaenga. Ala ile o mawhanawhana e tele le ea e aluai. A ile o mwhaiona mawhanawhana tono o le whale. O vaenga I whaamawhanawhana I peona tawel insulation system fo ile tono o le whale. Ia le mea nale al tangata o le landlord, pol tangata ana le whale le te nofo maututongi ai,
e te tau lava ona ngā lulu i lato e whaale leia le tūlanga lea a wā o le tutongi le tupea o te nofo ai tutono o le whale nofo mautongi a lele o lele o la wā ia te tau le tūlanga nai e te tau ona i lolo lei vahenga ia. So I think that's really encouraging, especially for families who feel stuck. And as we come to a close, what's the one message you'd like our families and communities to hold on? What's the main takeaway from all this information? So if there's one thing I want everyone to kind of understand from this is thinking about our heating, our moisture and our airflow. So heating is whether the home can hold the warmth and how it warms. How we control our moisture, so that's what's good. During drying our clothes, stuff like that, making sure we have good ventilation. And airflow is kind of letting in that air and swapping that air out in the morning, stuff like that. So when those three things are balanced, the home kind of feels warmer, drier, and more comfortable. And when they're not, that's when you get our cold and damp homes. So the key thing is small changes can make a real difference. You don't always need major upgrades to improve how your home feels. Sometimes it's always just thinking about our moisture and our airflow. At the end of the day, a warm, dry home isn't just about our comfort, it's about our health and well-being as well. And everyone deserves that, whether they own their home or rent their home. And where can people call if they want help or more information? Yeah, if you want more information, you can give us a call at 021-995-931, or you can check out our website at whakaatawhanga.org.nz, or you can even come in. So we're in the heart of Poiroa. We're at 6 Hagley Street, just across the road from the council building. Go up these stairs, the red brick building, straight through the double doors, and we're straight ahead. All right. Ia pe ona vaenga muli ia o ni lasa vaenga tāua mwhaiona tu ina tu toi whamanatu mo na i o tātou tangata e meise ila o tau whaelo mwhaiona whaafonga mai nei po kalame ma nei whaamtalanga vaenga tāua lava manatua o le whaamawhanwhananga o tutono o lo maota ina ia mawhaiona pu ele la ma le mawhanawhana lea matua i tutono o lo whale ina ia whaititi ei vaenga na o le whaale tono o le ea lea e whaanga solo i tutono o le whale o le tangata o lo no whai. Ia, manatua mea o manata ua te tala wha amalama mai se ea fo tutono ina ia mātu uma tutono o le whale mai se lava o lunga wha amalama ma mea wha pēnā. E le wha pēa o lo o whai mai tātou e whai ni suinga te tele lava i tutono o tātou whale le ai. O suinga la i te lava ia lo o peona tā oa. Ma whaiona whasosoani e tātou ina ia wha mawhanwhana i o tātou whale. Ia, mai se lava leo o tātou wanga i ato le tau mālulu. Ai mo o mea nisi whaamatalanga whiona e wala au i le waka atawhanga, i le olua tasi, i waiwa lima, i watol tasi. Ia pola lata upenga ta whailangi il nai lava e whaingofiona o le tāla wailunga o le waka atawhanga. Ia pe te a whio tufo i te maua o malawa lato tu atusi pe a tailunga o le su e lunga le interneti la lato upenga ta whailangi il na. Ia na e whio atu lea o lo i tutono porirua ia lo lato ofisa na pe a whia sila whia tili nisi vahenga. Ia whaftai tele lava, thank you so much for sharing your knowledge with us today, Dahlia and Ethan. Thank you. Thank you for having us. Yeah, we're open Monday to Friday, 9 to 4:30. So if you guys got any more questions or anything, just come over 6 Hagley Street. Yeah. Tai lava, manuia lea, so have a good day. Thank you. Yeah, so for ole tatou vaenga lena mantua o lo o tatala ia le wakatawhanga ia asongfuanga i le aswhareile ia mawhai lawa na e a whea pe a iai lawa e le whapea fo ina o le mta upu le nei wa tala no e tele lawa isi mta upu sa tala noa ina mua e whaatatau i le sosoani lawa nei fo iau o nanga le wakatawhanga o lo lato whaatino i stasio vaenga o soi fōmalolo ina ia mawhai na sosoani ina i o tātou ainga e meise fo i lato o lo alalai nei pori rua ia o lo lata iai e whaonga aile a wanoa e pe ona whailoa mai fo ia lātou au nanga ai o le mataapataua lava nā le nei tae au leo tātou wanga i atu i le tau malulu nei fo i tau sanga ia tau tuana ia vaenga pe o vaenga tāua ia lava lea toi wha manatu a la le tae au ia ona
tatala leo whaamalama, se 15 minute se itau whaasausi ea fou i tutonu. Ia ona toi tapuni lea e pu e aile mawhanawhana i tutonu ole. I tutonu ole whale. Ia, o isi fo i vaenga tā ua, ia manatua, ki le whale tā ele, po le vaivela, ia tau mawhai e ki e ale nae e circulate pe wha ta amilo ile e ale i tutonu ina ia awane ne i pu e pe tō maua ile a usa lea i tutonu o le whalta ele. Ia e o ane wa avea malenga ia na tato wa ile wa uli masasolo i tutonu o le whaleta ele. Ia mawhainga tā i ona toi ave ese. Ia ai whaina ia la e manawa ne o tātou, pe o nisi na vaenga tā wa tele, ia o e meise fo i wha malame tā hauwhi ai, ma pu eile ma whanawhana i tutonu le whale, ma ai lava susuna e tau whai wha amango fo ile le hita i tutonu le whale, awe whafo walo ma nei a maile la, ia tau ai wha mamango ai, ia ai meise fo i pia fo ise masini wha amango ai, le lei lava le ave vile wha amango ai, ia wala wha tau wha pena wale, e mai a whautuanga, nisi na vaenga o loo whaingofio na whaina ele tātou wala malolo ina e mai se lava mona i whana witi whapea fo ina i mātutua o loo no nofo tele le taimi no nofo i te tono le whale ia e a whapea la le mānawa lava i la tau le ea lea i te tono le whale i le tele le taimi o le aso ia e a fia i fo i o la tau fo i tō tonga matulanga whapena ia matele ina ave whale mai ia matele i taimi e misi ai tātou mai ngā luenga ia ai ei vaenga i o lo mwhena whaatino mo le whaamawhana whananga o whale o lo tātou no whai. I o tātou po kalame na o le saifua malaloina e toi mau whale whaapoponga po kalame ne o le saifua malaloina i le asolua le vai asofou ia e mo nei taimi ia manuia lava ngā luenga o tutoi o le nei tai au whaftai tele lava le whaafonga mai i le siufonga lau mua malana tautua pe ona ia i le nei tai au ia e whaasoifua ia mo le nei taimi. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou o le siufonga o le laumua. Ua masala mai ale matanga luenga le seifua malaloina o New Zealand, le Health New Zealand, le taa milo pea i le tono o Wellington o le wha mai o le misela. Ua wha iloa mai le atunga lunga o le matanga luenga, ina ua wha maonia seisi fo i tangata ua maumai le wha mai o le misela, le ua to a wha i nei i lata ua mautinoa, wa afia ai le misela i te tono le laumua. O lo fa a wau pea su enga le matanga luenga i te teimi nei, a ena fa alia mai fa pea, o le mai fau lea ua iai, e le ai ia sona so tanga, i tangata i to tolu ia na maua mua ai le fa mai, a toa mano whanga na siasi iai i la tau ia. O le mai aso taruai lea na to tolu ai tangata i Wellington e ua maua i le misela, mai sa tu uina mai ai whautuanga mō tangata uma sa ono a whaina ona nā lātua whea se whare ainga i Newtown ina ia mātai tū le ono a whiai i a unga o le wha mai. O le ngase lona tolu le nei e whasotai ma se tangata sa whai ainga i le Mediterranean Foods Trattoria and Deli i Newtown. I le aso se fulmole iwo a perila a o maua i le wha mai. Ua toe whaamanatu mai ai le matanga luenga i le mamanu le tunu i a unga o le misela e au fi ai le fiva ma le tale o le tafe o le isu ma mu mata a toa ma le mangeso o le tino. O le whaautuanga ua tu ina mai a whai ua maua i a unga e le lei o na nofo i le fale ma sa ili vawe se fesoaswani mai le vaenga le soifua malolo i na lau tele. Ua whailo mai e le uni o tangata whai ngā luenga le whare pui po le corrections. E whapea, e toa tele tangata whai ngā luenga ua sa ili visoa soani atu i whaala poputonga visoa soani e maua mai ai mea tāo mawha mō le tau singa o ainga i le teimi le nei o le taunga tāo le suahau ma le pensini i le tonu o New Zealand. Whaalia e le uni e wheo lolo nisi o whare pui e au fiai i a Mount Eden i au kilani a wai tūla lata i le tāuranga. Ai o le tele o whale pui e peila o le rimutaka i Wellington ai moise le whale pui mō li i Kalai Estete mo e Waikaria
e tau mau ese mai nuu e mai se lava o me no fo ai tangata whai ngā luenga. Ua uma o na tusi atu le asosio tangata whai ngā luenga le corrections i le pulenga o le latu mta ngā luenga. E whaatalo sanga ina ai se whainga e mau ai se weso soani mō le au whai ngā luenga. E au fi ai se leni mō latu pensini. Ia pe o le whaia leo se van e hao mai ai ma momoli le au whai ngā luenga. Ato ai ma le ngā lue mai o nisi o latu i o latu ainga. Ai mai se la whai ngā luenga e le mana umia i au nanga i do tonu o le to e se. Nā whai lo mai le Palestine o le sosi o Floyd du Plessis i se talanoanga ma le wale sfasa laua New Zealand. O le tevi masani e malanga mai ai la whai ngā luenga i se whare pui pui pe tu sa e wha se furu lima minute. Ai bitai e iai nisi tangata whai ngā luenga e o atu lawa i le lua po o le lua ma le awhai tu la le umi e anuai i lana ta'wale i lana ngā luenga. Ta ua le Palestine, o le lato au whai ngā luenga i le corrections, e peile wa fo i o istanga ta whai ngā luenga uma, ma whaafi ta auri wa whenga iai le taunga tau le swau ma le pensini, ai mai se o le tau o le soifuanga i le nei vai taimi, ma e to tele i lato o lo whai maa ngai i food banks, mo se fsosani, au ale fofonga tau mawha, ma le tausinga masani i aso te itasi. Ua lipotia mai le si tia o la whainga o tangata ua wha mauina i le lisi o tangata e maua le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit i le tonu o New Zealand le teimi nei. Peitai, o loo tā ofi ma mau pēr le whainga mālo so whatasi i le wholofolanga e whapea e o atu i le lima se furu wafe, le a whai o le a whai titi hai, i le a whainga o tangata e maua lea i tu a inga o benefiti i le latu no fo inga lea ua tau whaai i wiu nei. O le teimi na whaato atu lai mai ai le whainga malo so whaatasi i a te se ma o le luafe luas futolu sa atu lai mai ai i le a whainga e se lau iwas furuafe i a tangata na iai le benefiti su e ngā ruenga le nei. Sa whai ai ma le folfolanga le whainga malo so whaatasi o le ao latu whaititia le ao whainga i le se lau fase furuafe. Ai vitai e umala masino te sema ua o i le lua se lau lua se furuma le toru afe le au whainga o tangata i le lisi o le benefiti su e ngā ruenga. O se sitanga lea e siri atu i le toru se furu toru afe i le au whai tangata na wha o popo atu i le lisi. E o mai la i le whai unga o mati o le tausanga nei, ua whaso solo maari e ifo i lalo, ua o i le lua se lau se furu lima afe le au whainga o tangata o lo maua lea so soani mai le malo. Whaadia mai ai le minister o le ati na elutele o Louise Abston o le mafuanga o le whaia o se whainu mela po o se target e le tauana ausia i mea whaapenei ina ia iai se taunuunga e tau mawhai e maua. Nā tā ua fo e le minister o le nganga maua runga o le whainga malo ina ia to tele tangata o e se mai ma le benefiti ai mauani a lātou ngā luenga tū mau, a wāle tausinga masani o le soifuanga. O le tausanga lea na uma i a māti, nā tā ua le minister, e valus furuli maafe tangata sa ave ese ai, mai le lisi o benefiti SS e nao lātou maua, e na ua maua a lātou ngā luenga. Sa ia tā ua o se sitanga le tusa mo le lima hafe lima se lau pe awha tusa i le tausanga ua mawai. Sa mai ta wina fo i se pa la ititi le fua o tangata ua le aini ngā luenga. Lea sa tula i mai le lima tesi ma le 3% mo le tolu masina lea na uma i a mati. O se pa lea pe awha tusa i le lima tesi 5% sa iai i le tolu masina i ona tua. Peitai, o loo iei la puta inga i le ono toe whaade tonu o le fua whaade tau o tangata i le aini ngā ruenga ona o le taua i Iran lea ua manatu e ono o aina maua runga o tangata i le whai ngā ruenga i le ono pasene. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau ngā ruenga o Willow Chin Prime e matua mao whalawa i le alo pea o le partia le National mai le tūlanga moni o la tau ia o mafu ai o na whaale tonu ngā ruenga ma le ta mao ai inga o New Zealand talu o na tūla i mai le teita inga o le whainga malo
i le lua ma le a whatausanga ua mawai atu nei. Na wha mawhaina e Prime, e talo na tula e mai le whainga mālole nei, ua matua mawa e lava la whainga o tangata ua le aini ngā ruenga. E le ngata i lea, ua telepis nisi ua tupuni, sa whainga o pito mawurunga ua o iai, i le tonu o le sefuru lima tausanga ua mawai. Mai ua o atu i sa whainga mawa e, le a whai o tangata New Zealand ua tu ua le tino o, ai su e ngā ruenga atu i Australia, maisi o tino o i whafo. I le lalangi i whafo, ua whola mai e le Palestine o le malo Lucia, Vladimir Putin, o angai ina wha i uiu le taua ma Ukraine. Ma ua iailo na manao, e fia whailo ai ma le Palestine Ukraine o Zelensky, pe a whai o ia tala noanga, o le a wha mautuina i se file mutu mau i le vau i tu e lua. O lea Sāmoa Putin i le taimi o le solo tele wha le tusanga, le Victory Parade, e wha manatuai i le ola o le tau tele lo na lua le lalangi. Na ia wha li ailo na wha moe, e tala noa ina manisi fuafuanga tau le saonga le mu o Europa. Mai na ia wha i tio ina ai le lango ina pēa e malo i sifo o le malo o Ukraine. Ta ua i Putin lo na nofo sauni, e whaila ai matala noa ma le Palestine Ukraine o Volodymyr Zelensky i se atunu ui Europa pe a whai o le a wha mautuina i a fuanga uma mo se file mu i le taua o loo whaia nei. I se saunoanga whala wai tele mai le Palestine Ukraine i le po le sa na i ta wai o se wha malo si au tele le tūlanga le ua ali mai nei pe o na wha alia le teitai o le malo Lucia. Mai e ta wai, e ta Lucia, e moni ma wha maoni le malo Lucia, mo le ta fio le nei taua, ua whātau sanga sa soo, o whaia pēa i le wā o malo e lua. E mata upu tau u whai o malo e New Zealand nei, e manatu le whai pule to te leo le tua ngai, o le mafuanga o le wha mawai mailo na tuwhinga o le wha tonu o mata upu tau i upwhai o malo o le TV New Zealand o le TVNZ, le tamaita i tu stala Maori o Mikey Sherman, ona ua mata uma iai ma tuli au pu i whai tionga le whainga malo so whatasi i le wha tinoina o lana ngā ruenga. E le ngata i le nei tamaita i tu stala si nia Maori, sa ngā rue ai le tonu o le pārmene, ai e to tele isi sui wha asera lau, o loo mai ta wina le matua le fia iai o le whainga malo so whatasi, ona o ala tu li poti, e wha ta tau i le wha foe ina o le whainga malo. E le ngata i whaipule o le pārmene, ai to tele maisi ta ngata tua ua wha aliero la tu wha noa i le mea ua tula i mai, ma le se mai o le tamaita i le nei o Mikey Sherman, mai i lana ngā ruenga, ona o ia wha le tonu. O le nei mawhine o se Maori mua lea i le tala wha asolopito o le TV New Zealand, ua o i le tūlanga tofi o le wha tonu, o mata upu tau upu whai o malo i le vaenga o telefou o le TV New Zealand. As for i le telwai lea na wha mawai alo ai ai o ia mai lona tuwhinga sanga rue ai, ona o ni whai tionga i tusa o se mena tupu i te tonu o le ofisa o le minstau tupe i le tausanga o mawai. Ua whaalia se manao o le partia le Greens ina ia whaamalosia e le malo o na una ia kompani e le tise e fua le sitanga o la tau pili ma le fua o le inflation i le tonu o le tunu. Ua tu ina atu se tusi aloa ia mai tai se sofa atasi o le Greens i le minstau le malo sianga Simeon Brown whape le minstau tupe Nicola Willis ina ia whaatonuina kompani e awhi ai le Meridian o le Genesis whapea ma le Mercury ia e 5% o lantu sea e pulea ma umia le malo New Zealand ina ia whaapa le maurunga o lantu pili o le elitise ma ia whaalele atili le polkalame le soani o le tau o le malo sianga a o le io o mai le tau malo lu. Whaelo mai e le tamaita i hui pule ia Chloe Schwarbrick, stasio taitai o le Greens, o whainu mera alo ia mai le malo wailo ai, e lata i le lua se lau afe, le a whaio a inga sa le inga fatia,
le wha whana ina o la tau whale le tau malu lua le tau sanga o mawai ona o le tau ngata. Tu sa o se sitanga mawa ai lea mai la wha inga se lau tolu sifur ma le wha hawhe sa iai i le tau sanga i ona tua. Ta ua e swore break, ua o la tau sanga ina i a minsta nei o le malo, e wha o ngaro la malo si anga wha ale tu la fono, a toa maisi tūranga o to whinga o loo ngāru lue ai, e tāo fio fia ai kompani e le tise nei, mai le si tia mau o lunga pēo a la tau pili i le tau o le tise male malo si anga, e mana o mia e tangata i e so uma. Whaelo mai whoi e le sui so upo le Greens, mo mata aupu tau le malo si anga, le li whai pule i a Scott Willis, e ma whai e min stau le tusi atu i le komiti whaafoi o ia kompani, ma whau tua ina le wha le leio ala tau Paul Kalame Fisoswani, tau i le malo si anga mo mia. E lenga te lea, ai mana o fo i le pati le Greens, ina ia whaava ina le malo New Zealand se Paul Kalame, e ma whai ai e tangata umaun ai tā lafu le tau, la tau te whao ngā ina ai le malo si o le la, po o le saula, moni mana o ngā tau le malo si anga i le lumana ai. O le vai aso o ma vai lea na amata whaatino ma iai, ia le fesosani le malo mo le malo sianga le winter energy payment le i le vao le lua sefulu ma le tolu sefulu tala i le vai aso mo a inga uma o lo maua le pensione po o le supa whapea ma le benefiti au tu. E le o popole tele le li pale mia ia tui si nave mauru matua Christopher Larkson ina ua liki mai itua le taitai o le New Zealand First, wawasa mana i o Winston Peters, ia ni whaamtalanga e whaatatau i le tala utua le tupe, pei ona tā pena ina nei le whainga malo so o whaatasi, e pei ona tā ua le tātou li poti mua, o le as whareile, le asa whailo ai e wawasa mana i le fuafuanga, e tā o fia, masoloia, le a onga fua o tama mateine i ana tau sanga whai u i le tonu o University o New Zealand. Whaalia e le pāle mia, sa ia i le whaamoe moe, e whaia se whaasara launga alo i a le whainga malo, e tu sai o nisi vaenga o le talo o le tupe, ai fōlinga mai ua mave i a le company, po le wales whaasara lau o le New Stoke Sidby, mana tau fisiringi aiwa wasa mana i o Winston Peters, ai ta ua le palemia ele o se mea lea e popole tele i ai. Ta ua e le palemia o le porkalame o loo iei nei, o loo a onga fuai e le te tongia i a pili o tama mateine o la tau sanga muli muli le tonu o University ua tā le whiangai o na whaia i ai se swinga i le taimi nei. I se manatu whaalia o le teitai o le Labour i a Chris Hipkins na i a tāwai e whoringa mai na whai mauti noa lava le teitai o le New Zealand First na whaaringa le nei i lunga o le itio ma le ala leo le New Stoke ZB e o noa ma le popole i isi pati o lo la te ungarulu e le tonu o le whainga manos o whaatasi. Ta ofi i Hipkins a whapea e le itu inane le minsta o tupe ia wawamasa mana ia se whaatangana na te whaailoi nai le nei mata upu e mauti noa lava ua so lia e wawasa mana ia le tula fono a toa maa ia inga tula fono e whaafoe a inga ruenga a le kāpeneta. I mea tau pisi nisi e lata i le ono se lau miliona tā la le ai tā lafu a le company o lo whengai ma le fausia o le whale tele whaingoina o le Seascape Tower i Aukilani. Ua whailo mai e whapea o la whai atoa wo i aile ai tā lafu o lea ngā ruenga e lima se lau walus furuiva miliona tā la. O le vaenga tele o lea se le nipo lea ai tā lafu se lau tolus tolu miliona tā la. O lo ai tā lafu ai i le wharetupe i saina e ngoa o le China Construction Bank. Whaalia mai fo i le company nei le Caliber Partners o isi vaenga mwhalapo tonga sa afia i le ngā ruenga e tolu se lau luas furu 5 miliona tā la o lo ai tā lafu ai i la tau ai e se ai leisi fitus fultasi miliona tā la e le tau o na tongi atu i nisi company. O le masina taruai lea na whaelo mai ai e le Caliber Partners i le whaamoe moe e whaatau i nātu i le nei whale tele
limas furuono le a whai ona whonga whale e le i mahe a le lei. Mai o le kompani whaatau whale a le Bailey's Real Estate le ua whengai nei ma le wha moe moe. O le ngā ruenga o le whalitele le nei na amata i le tausanga i luafe se furufitu Sāmoa i fuafuaina e na o le tolu se lau miliona tā la le tau. Mai na iei le wha moe moe e te tau ona uma ma te tala lea whale fau i aukilani i le tausanga i luafe lua se fultasi. Peita i sa tele i nā whaina lea ngā ruenga ona o sā i le teimi o le wha mai COVID-19 furuiva ato ai ma le sitia o le tau o mea whale. I tā longa, o le company e whaingoina o le Kanaloa Consortium lea ua wha lielo na manao ina ia lātou whaatauina ia le leisene e whaafoina i le au le kapia le moana Pasifika i le tonu o le taamusanga o le kapi supa a le Pasifika. Whaamau e mai lea tūlanga le whaatonu o le Kanaloa Consortium o Tracy Atinga i le asongo fua. Na ia ta awa i le whaamoe moe e na ia maua se awanoa le lei e fola si aia la tau fufuanga mo le whaawawina o le aura kapile nei le Pasifika. E pe ona si le fia ua whaale tonu ma lea mauti noa ia le lumana i o le moana Pasifika ona ua whaamamulu le kompani e ana le au. Le kompani le ingo o le Pacific Medical Association po le PMA ona o le taungata o le whaangai o inga o le au le nei. Whaalia e atinga e langalangoina lo lātou whaamoe moe e le asosia tamata alo le kapi Pasifika. Mai o le lātou whaanaunaunga ina ia maua le awanoa e whelo i aima vaenga umaya a fia le nei mata upu mo le whaamanino ina o lo lātou whaamoe moe. O le asos furulima o le masina le nei le ua umo na whaailo atu i aia le uni le kapia New Zealand e le tau ona atu ina atu ai le lātou proposal i le komiti whaafoe po o le board a le New Zealand Rugby Union. I ta alonga kiri kiti e toe tasi le tausanga a toa o lo o toe o na amata lia loa leo le taamanisanga fau o le ta alonga kiri kiti le tonu o New Zealand nei. O lea taamanisanga o le a whaingoina o le New Zealand T20 League po o le liki o kiri kiti o ta alonga pupuu e ta ilua se furu ova. O le masina o mati, le asa whailo mo iai le pūlenga o le tālonga kirikiti a New Zealand, le whaamoe moe e whaawaina se liki fau e whaafoe i tūlanga whaapisnisi e suia i le taaminsanga le olo iai le teiminei o le Super Smash. Whailo mai le pūlenga o le kirikiti a New Zealand, o tana noanga ma ka lapu mawaenga umaya a fia le nei fuafuanga sa tau mawhai ai amata i le taaminsanga i a Januari o le lua fe lua se furu fitu, pe tai o le wale di mai, e mana o mia se taimi mo le wha mautuina o nisi vaenga, ai mai se o le tūlanga e le wha maa popoina o kompani, ma wha a potupotonga e fia inivesi ai ala tutupe i lea ta amilo sanga fau. O le wha iunga lea o talafau. Fatalo fatulu nei aso lua lo tātua tenu o le whao ponga fo o tala I meo lo te tupu lo tātua tenu I Sāmoa o se mai elo whaafonga. Watu e sile le ofisa o le tausi mahawainga e nisi o na tula fono na whaawaina ma le tausanga e awhiwa se lau fitu se fulmane lima le o silia ma le lima se ful tausanga o lima taita ina I ana ngā luenga ai wa e se atu I silu I tau le anga I mai le lumanai o whaasanga I nei ma le au whai ngā luenga ma le pōlenga. O se tasi o whaafita o liongongo lo tu lai me pele te mile nei, wa watu le luas ful tausanga, e leo mawhai e le tu la fono no wha ama ape niso e stete, e suri o le na restalai, ona o vaenga le tāla whengai o le tu la fono lo i ele te minei. Wa ngā lure whantasi nei le ofisa o maa vaenga, ma le komisio le toi fuata ino tu la fono le antano. Na whaalia le sui o le komisio le toi fuata ino tu la fono, ta po is Elisha ta po I. Ono le taimi nei I te tono le tulafono e le o iei se
whaupunga manino po o se aia inga e whaapea mai ai. A whaapea whaateta inga e mawhai ona whaingo fiona malama pe wa maliu ia se tangata le lua afe se fulu. Ia olo o yaila me estete. E le o yaila se whaupunga po o se aia inga tula fono e whaapea. I to tono le se fulu tausanga o le taimile na e mawhai e ona tu ina maini talusanga asuli o le tamale wa maliu ia whaailoa mai ai e iailo na sootanga i le tamale wa maliu ina ia iaiso na anga maa i le estete e le o whaapea matula fono se fulu tausanga whaangata lo talusanga taimila ne ia i le whaamatalanga ia le ofisa tausima vaenga ia mato whaatala noanga a mata e iai taimi wa whaanga solo lava le lato process wa toi titi lava a mai a ona whaamautinoa suli o leo le a whaamaape atu pe sfulu tausanga e mawhai ona lua sfulu tausanga o tau o whaia se matau o leo le a whaamaape atu ai toi tau nuu mai se talusanga a se isi whaapea mai o ia le suli ia e le mawhai la mo le puipuinga o ofisa tausima vaenga e le mawhai ona a nga i lava le ofisa tausima vaenga wha ma apene e ta tau ona toi ta ofi uma le process le safai toi a mata a toa lava ia e toi a tile ona delay a ele o mawhai ona iai se finality or end of time frame e mawhai e se malo si anga whatula fono e whai ato e lo tausima vaenga ia ua tuwai mai lau talo sanga o le vea so nei wa te tala toi le avanoa le mamanu le atunu e anga iane whaatala noa ia swinga e toi ilu ai matoi teu le tula fono le nei o le tausi mawaenga o le awhiva se lau fitu se fulma le lima. E te tau na a vea whainga pālota la iti wa mai atu o se awa onga le leitele lea mo sui e fia tau vai whainga pālota e maise o se sui fo e uru fale mai pe manu malo mai fo i se whainga pālota o le tua lalo lea le te tai o le vanga whaupo whaia le HRPP Inisio sui fou, lena toe fo i e toe whaia lato whainga pālota la iti. O le malamlama i sui fou, le lava le poko masaki. Whai ma o onga, i le vai pēr ki koe e saunga ia ngafi. O ngā akole ia ki o le poko. O mel sui fou e sau tōn sili ia e mātone ua leva. Mai o se awa no fo ina wha manino e le te tai o le HRPP, le mafu anga na wha se e se mai eilu lato suia tai o le seu. O le amtango le vai aso le nei le aso ngafua, na saini alo ia mai eile fionga le au mamalo le malo Sāmoa, i le vea ile o le fionga lau timu ia a fōwe le se wha ai, mo fai pule o le tu malo vai mongu numere tolu, ina wa manu malo mai le whainga palo ta le titiro lato i tu malo, i palo ta e afe valu se lau ma le lua. O le sauninga lotu whaafetai a le sosaiete al tausi soifua le atanu, na momoni alo ia tuailo lato mana onga, i le fionga i le sui minister mtanga luenga soifua malo loina, le fionga vui i inga, mo le toe wha le leo lo lato mauta ma whale whaonga ina e tausi soifua, ona o le tele o tausanga o mawae sa tula i mai e fo i le tele o tula toe te ita ia le sosaiete, le lava lo tu ia tupea mo se feso swani mai le mano. Ai le lava sauninga na whaonga ina e ni minute na tutu lai wha aloa ai, e mana tua e a taita inga o le sosaiete wa moe mai tia sa, ai olo ola pea le fina wina o le sosaiete i a iailo na leo i upo whai o le malo. O te wala au atu i tau soifua malava, se i tutu lai mai, o te fia whaailoa i lātou, ua whai ilangi le fōlaunga, o i lātou na amataina nenga luenga, ua mapu mai tia sa, se i tutu lai ane whaamole mō le lava sosaiete a tau soifua. Ma o i lātou nei, o le susunga le tau si mai pasi whaamawina o Sāmoa, susunga whaamau te vanga. Susunga ia Sofia, sona mātua. Susunga ia loto alofa. Tomane, o lo maliu New Zealand. Susunga ia le toe, to ia. O le whaletua ia Messi Jeremia. Susunga ia vaitele ti fanga.
Susunga ia malae, fua mātala. Susunga ia tio mai polo ye. Ia male susunga ia Grace la foai. O ia o le orientation program. Talo sia i le anga leo le atua. Ia umawina o lato wola. A o ia i le langi ina ia maua so lato noko anga mau. Le President Societe a le autau si soifua le atunu na tama aso vale Peteru. O talafowia, manuia tele ni aso lua lo tātou atunu e tiute ma fe au mga arue ngō whenga iai. Sāmoa, Pengawia I mai o I tūtina uma e wawai. Sisila noa o le au mai moa, Fesili tama po o ai nei moa. Le pese I se sewa e nganei le atoa. Se o fulaula au a I ila, I se una te teo teo ina. Se tau pou tapa tapa o na vai malima. Se ai uli o se ulama se sei, ta fiti solo pe e tau felei. Ia fia ngai a wha Sāmoa wala widoa. Pati ma po le au mai moa, me mo o le pese tu sa pele ino, le au matonu lea. O fia fia ma wha Sāmoa. E pule lava o e ini au tala, e pāto sina ai o tangata. Ai a mana tua, o loo iai e mātutua. Iloa se toe a ina, Tanawa ai ua sautua lima. Ai sa inu I se whaamafua se ainga. E whana ua tau whetuliane, Tau mawhai e tau ave I le whare. E tūpe aia, o anga lava o le fia fia. Le taimi la o le tau alunga, Ua tau au ina sisi wa uma. Wa ai malo, e wala au mai lunga. Tala tala o se lo matua, Whaapa o masasa mai se lo tua. Wale o lele o atawhia pale a lilifua. Tupulana e ia e mana tua, Lau fia fia ngai a le sualua, Siva mai whafo, Tō a angani si e apo. Sili la malo wha a masani, Fia fia ngau a masani ai. Te ono me ai, te ai se whai tio mai. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
I
mai lo ai fai lo tu. Pei lava o le karate. Tamatau anga vale. Palasi lungo le polo amata vale vale. Tato sisi va fia fia. Te laia. Pati mabo. Muaia muo. Mafa azao. Tato te fia fia. Ua mai le nei manuia. O mai laia. O se ua fia fia. Ina beseia. Tasi, kaulo le whakau paki. Lua, o so whasi vai lua. Tolu, aulo whakori anonu. Pa, hey, cha. Lima, le mea ne pisa. Tato sisiva, fia. Tepese laia. Pati mabo. Muaia muo. Mafa asao. Tato tepese fia. Ua mai le nei manuia. O mai laia. O se ua fia. Ina peseia. Tato sisiva fia. Tepese laia. Pati mabo. Muaia muo. Mafa asao. Tato tepese fia. Ua mai le nei manuia. O mai laia. O se ua fia. Ina
Se la au te le lava E mamau te isi ma le alo Na o a o sa nofo nofo I la lo I fo olo na paolo E le I pine o na o ua ai Ni tangata ua fuli tu mai Na o tua e lunga tu li loa Taro lo fia i
ingo po ai na uto e mana tua ina le amanga o tai tai a o ile mea e fai Yesu 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 pule mai o e lo umachai to se aso ave ai to uola oe pule ai wa o mana tua ina fea nainga wa o mana ta fai wa o toi fia sola ese beita ile la fai wa e fa ma o ni lava a wa o le tu mawai se amu ia lava yo pu ona o me na ia mawhai pa o le mole lo uali alo fantia lo vai mai Yesu 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 pule mai o e lo umachai so o se aso ave ai o uola oe pule ai wa o mawaina o le upumoni o te sa o loto ai Paka fo i le alo uali Wai ai fo i le fili Le ai se lo tanga tusa ese tanga ta uma I ua wha lave isi au le nei o le au o mai nei unga Musue mala au i le aso Te mawhuli e mai maunga Yesu 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 pule mai o e lo umachai so o se aso ave ai o uola oe pule ai Yesu 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 pule mai o e lo umachai so o se aso Ko la fafango pe le to tone si fonga la mo Wellington le us fulu minuto te ene tu la tasi ya te fa malom te fa talo fatu le o tatu ye le to tu la mo mo le tatu langa le yaso ya le tatu maftanga i lunga le ala leo ya na o mai atu i le tautua i lunga le tasi on tesi ma le tasi fa mo ale o tatu mafuta ya i fa afianga pesenga si filoi si pa ile tu la lua ya fa mai na tu le tatu tautua mai Wellington e ni usila nei ya ia manato lo so longa manuia nga luenga fuanga le ia so tatu tunu ya i fuanga i le aso lua nei le aso sfulma le lua ya o le masina o mea o tatu fuanga lua fe lua sfulma le ono ya i nga luenga i tono ofisa ma fale fai nga luenga
Ia malo lava ngā lurua malo le tau atai o tawale afi i la tō lo whio i tawale afi nei taimi ia wha malo atu malo lava le ona sa i ngā luenga ia o lo whio ngai mautou. Ia tāre lua o na tātou wha mawai lea mo ni nei aso e ala le tautua le sifonga lau mua ia toi mole atu wha malo ma le wha aftai tere lava i lo tau pa ia ma lo tau malu ia o lo mafuta mai pēr nei tautua mai lava le tai au na leila ia malo fu le wha malo losi malo le tāpuai ia i tonu ainga ia o lo mafuta mai ai na i mtua tausi mai la tau o lo o mai mua mai ai lungo penga ta whailangi ia malo lava le tāpuai tonu mo tangase ngase ma mo tau tangata mātua Whawhilo in whatalawhatu sunga ngafa pula salo tele muas, mai nai sini Australia, ia whawhtai tele lava, amilia whamoana, ia manuia lava le nea uli whawhtai tele lava, ia ma patsepa, ma alo whawhtai. Sfulu minuta te nere tula tasi, la tatu e whawhianga, ia ma whai maalien nea uli, a uli whawhesia, la tau fo na ua to yang ia tu ngā ruenga o le nea uli, ia whamalosi, tā lore tolu, mana balo tātou ia na sifia na leila.
Awala bone ifana loina
Fianga malisunga ya misi lukisua yo pese na ya ngale malulu matemi fa pe nei ya ole pe fu ile pe e la listemi malulu listemi e pe tauto oluti munga listemi le ala ye le aso nei pe e la listemi ya pe fu ile au au mai listemi las if te wile meto inga pese fa pe na fa vela nei lo tino ma se tau fa sina fa malo tino pe fa pe wa fa si malulu fa fo le alu fa fo ya ole si vanga ta wala na tano to le proclame le pulenga no polu ma le te fa manatu watu mo tato malava ya le foi tal no atu il tato proclame ya ile vayaso le na te nei das friday ya ile vanga pa kai lau ta vale yo e wa ya au nanga mata vale vanga le pulenga no le wala to fanga ina te kon lo si fa na pone ya pu e lau ta vale pe va pe foi le la pa ka se le pa kai lungo o laina sama vo i lungo le wala yo i te wa fa pe te wa watu sa sala na fa pe le o wo isol ile mo te le tala no manisi ele sa vo si fo le longo mai ya o ya a o tu longo fa pena me sa pa ka ho ile pa ka ya uta falta pa ka ya uta fa wala i lungo laina sama ya le ngata na wa onga ya wa ya onga fa pena o mo ni mawina ya onga fa pena o le wa fa onga ya va fa pena ya volele fa sala ilo ta vale pe paka i leina voye sa ona paka ilo ta vale ai fa pitoa la ilungo awala tele ya ilungo mga ala ma awala ya i temi paka ilo ta vale au i leina sama ya i te wa fa sala inai oe ya na longo te pel temi nei ya pe yo lental no to ile proclame pulenga no porua tim salo la au fia uma ya maisi isi tu malo maisi no mo tatou lava i New Zealand le ulos full 2 minute te nei le tu la tasi ia na ona i fa manatu ma na i fa fianga ta le lua o na tatou tau ma vai lo le mo le nei aso ai o le si fonga le la mo Wellington i lana tautua i lunga o penga ta failangi ia e pe o le Facebook mo le tatou YouTube ia ma lo ale on sai ma lo fo le mai mo mai la to o lo fa so ina le tatou Facebook ma fa so atu ia ma mai mo ia o ainga ma wo mau paanga ya o lo sauta ua fo le na tato ona nei na tautua ale Sāmoa Capital Radio i lungo tato penga tawailangi o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango ale New Zealand on air Tapu ni umata
le popo lava satalia lo tafia ai you are all mine ashawa mabai le mativa talo fai wasone tele aiga walele fia foi lava i tua ola que sei ai mua mua olo te wile ma fau fau tai mia o avea ma fanau aso amabai le mativa talo fai wasone tele aiga walele tue mana tua tawasa mai o matua ola ka sai ai saola fili fili ai tu sape mati vale ola ai mawale alofa show my vibe le mativa talo fai wasole tele aiga walele anau ilo amu le mea le mai anamua fautua ai matua le ifaya seto alua sili asola leini telefone leini ta avale lei se fa lave lave le ai se interneti fia fia uma tamaiti asoma vale le mativa talo fai wasone tele aiga walele soma vale le mativa talo fai wasone tele aiga walele
famana tu whainga malanga I la tau la sa ni malanga matapina malanga ia mo Sāmoa I le nei aso mai se ia o la tau lewa anga ia tu ia wau sunga fono mai se lava ia le fonotanga a tele ale kalesia e whakasa I malua na unga solo ia parna fua mataina ia nei vai aso ia mania lava ia whainga malanga ia whamanato tu pēau fuala whamanato tu pēau fuala au ringungu ia tau na lava fuala au ave Sāmoa tau ruas furu tau minuta tāre lua Solomona,
Ai dia my darling, ina wato se full valu minuto na tale o le tula lua tale lua. Ya ona tato fa ma vai le mo le yaso ya mo le atu fa ma lo mo fa tai tele la le ma futa mai. Ya vai atu I Sāmoa matua mtautia le fa ngasolonga le kiti na o lo fa ngasolo le taimi nesi tato tino. Ya ele ngata I au mai le motu I il moto savai ya mai se foi au le motele o polu le motele o le motele sala fai ya ma o polu ya na lo fanga solo ai tami sanga temi ne kiti ya pe ya ona tala foi mi tala tano atu tero temi ya I fa anga tamane ya talo si au ni to tupu me sa tupu tau sanga la o mai ya nga ya talonga o lo fanga solo temi nei ya masani mai atu pulanga ya mafia lo fani ai no mafio anga ana ia tele la lea fainga wa mai tau atu ka se tele au tami sanga liki kiti le lo fanga solo temine ia ole famna tuina lava o talonga famna tuina ole ono sfufata sanga tuto tasi o se tatu tino ile masina fau ia talusia o fia uma ia no mafio anga mai se au tasi o lo tau vama tau sinio ia mo ia tau sinio ma tasi lava le unga o tau sinionga ole folelo le manu malo ya manu malo la ele amio pulea ya au le au ya ele se malo le na malo ele ale malolo fa tamari na umi tam ni sanga ava peo la na fa ina talong mo a tono na e sta longa na muni mai to tam fa ya tiri ai wale le fa ina lo le talong mo mata lo na fa vesi le sta longa le muni mai ai na mo ma no mai tawa te fo le tele au oka le mana na yo le malo lo si au 1, 2, 3, let's go! Salvatu ya Moana Mara, ele o Mario Mara, ya malo fa tai tele la ma futa mai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh,
ai so tu tu vale a kita va foi le afia ol e o poi si manu nel sol tu si e fa ta wai le lo si li ne lo ma ona nothing but that I never had a friend I never had a friend I never had a boy you're the man you are my dream come true I never had a friend I never had a friend I never had a boy you're the man nothing but that I never had a friend I never had a friend I never had a boy you're the man you are my dream come true I never had a friend I never had a friend I never had a boy Ole watu elimu minuto na tale ole tu la lua ya Sāmoa le atunu pele ia whaafetai te le lava e tu sai o le tātou maafutanga mai lava le tai ona leila le tu lai fitu o le taimi o le tātou whainga lotu se ia pa ia mai le nei taimi wa wha mai na ile na tautua ile ngata ilunga le ala leo pe ona mai atu ia wha pia fo ilo tātou maafutanga ilunga o penga ta whailangi i whaafetai fo i whaasoa whaatamali i whaafetai lau whaatalofa mai taimi uma ia o le tātou maafutanga o laulanga langa fo na le tātou nanga pe te whaatalofa mai ia pe le ai pe te mai mua mai ia mo le atu le whaafetai te le lava ia ilo tau pa ia malau tau malu haftai lango malo fo i te talo ia o lea ua ae mai i manuia ili tātou au nanga ma le tautua ale si fonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i lungo tātou penga te whailangi e whamalu lua te fo ia ua whale tonu fo i se tautua ua sala fo i le ngangana ia po ua pa o papa fo i lau whaafonga ia e ala i se upu o se leo o se ngangana ua le tautamali whamangaloso mātou whale tonu le ne yaso whamnia tere lava le tua i tau wha mai aino ngā luenga le ne yaso ia i tiu te mawhaiva whamnia i tonu a inga le tāpua inga nei matua tausi ia a o tau wha mai a ia onga ma ngā luenga whanau le ne yaso tātou toi whiro i tai altai masani ia e mai le tautua le nei o le si whonga lau mua Wellingtone whamnia tere lava le tua le tātou atunu ia ai wha soifua ia